profetizada por mi santo profeta Daniel de Dios. Que muchos creyentes permitieron al diablo sentarse en el lugar santo dentro del templo de Jerusalén de Dios, cuya descendencia fueron pioneros del verdadero templo santo agradable a Dios nuestro Señor omnipresente en sus propias vidas. Pero retrocedieron en pos del diablo. El que le entienda. Lo maten en Judea, Huyan a los montes. Y el que está sobre el terrado, no descienda a tomar algo de su casa. Y el que está en el campo, no vuelva otra vez a tomar sus vestidos. Más hay de las embarazadas y de las que crían en aquellos días. Orad sin cesar. Que nuestra huida no sea en invierno, ni en día reposo físico. Porque vendrá gran tribulación que nunca fue desde el principio del mundo, ni será después de esta profecía. Y si aquellos días no fuesen acortados, ninguna alma de creyentes verdaderos será salva de la condenación eterna. Más por causa de los escogidos santos de Dios nuestro Señor de los ejércitos. Dios hará que aquellos días sean acortados. Entonces si algún engendro del diablo o allí, no lo creáis. Por adoración al fruto del pecado, se levantará el diablo con gran autoridad de avaricia con sus religiosos en el mundo. Y por amor al dinero harán humillación y lazando juicios sin misericordia a los verdaderos creyentes pobres en dinero. Y sus falsos profetas en medio de las congregaciones. Hará de tal manera que engañará el diablo, si fuere posible, hasta a los escogidos de Dios en el mundo. Yo el Señor tu Dios ya lo había profetizado de el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente. Así el Todopoderoso nunca fallará. Donde quiera que estuvieran los cuerpos muertos, allí se juntarán las águilas. Después de la gran tribulación de aquellos días en las naciones, el sol se oscurecerá, y la luna no, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces se mostrará la señal de Cristo Jesús nuestro Señor omnipresente en el cielo. Y todo linaje, tribu y lengua se lamentarán en las naciones con sus religiones en la tierra. Y verán al Dios vivo nuestro Señor de los ejércitos en su segunda venida sobre las nubes del cielo con grande poder y gloria. Y enviará Dios nuestro Señor omnipresente a sus santos ángeles con gran voz de trompeta. Y los congregará a sus santos escogidos de los cuatro vientos de la tierra, de un cabo del cielo hasta la comparación. Cuando ya su rama se enternece y las hojas brotan. Los de Dios. Cuando viereis todas estas calamidades, consecuencias del pecado, sabed que está cercano y a las puertas nuestro Señor de los ejércitos a su segunda venida. De cierto os digo, que no pasarán las generaciones y sus descendencias, sin que sepan de todas mis profecías cumplidas. A vivos y muertos, el cielo y la tierra pasarán, pero del día y la hora de mi segunda venida nadie lo sabrá, ni aun mis ángeles el Señor eterno de los ejércitos. Mi segunda venida sucede el mal y sus consecuencias. Antes del diluvio estaban en fiestas paganas, comiendo, bebiendo en borracheras, en casamientos y en adulterios, y dándose en casamiento mujer con mujer y hombre con hombre, hasta el día que Noé entró en el arca. Por adorar el fruto del pecado no se conocieron a sí mismos. De los terribles demonios de pecado en sus presente tu Salvador eterno, hasta que los sorprendió el diluvio a todos. Así será también en mi segunda venida, dijo Dios el Señor de los ejércitos, el Mesías. Dios en el campo trabajando. El uno será salvo para vida eterna. La una será salva para vida eterna. Y la otra será para condenación eterna, donde es el lloro por siempre. Verso. Nunca fallará. Escogidos de Dios, aprended de este caso real. ¿Cuál es el padre del que viene a robar? ¿Tal padre velará y no dejará robar su casa? Por tanto, pueblo de Dios, estad apercibidos en oración santa sin cesar. Porque Dios nuestro Señor Cristo Jesús, ¿cuál es el siervo fiel y prudente,
qué Dios nuestro Señor le puso en medio de la familia para que dé alimento de Dios para el alma y a tiempo? Bendito aquel siervo fiel a Dios. Cuando nuestro Señor omnipresente viniere por su alma le hallare haciendo así. De cierto os digo, dice el Señor. Dice Dios el Señor el Todopoderoso de los ejércitos. Y si aquel siervo malo inútil dijere en su corazón: mi Señor ni comenzare a herir a sus consiervos, y a comer y a beber, en el día que menos lo espera, a la hora que nadie sabe, le cortará por medio, y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes por siempre. San Mateo 24. Señales del fin del mundo. Por multitud de creyentes perversos. Y después que salió nuestro Jesús tu Salvador eterno. Y se legaron sus discípulos para mostrar los edificios. Respondiendo nuestro Señor tu Redentor de los ejércitos. Les dijo: ¿vis todos estos edificios? De cierto os digo. Que no sea dejada aquí en la tierra piedra sobre piedra que no se destruirá. Y sentándose nuestro Señor omnipresente en el monte de los olivos. Se legaron a Cristo nuestro Señor de los ejércitos. Sus discípulos en privado diciendo: Señor nuestro, frecuencia a tu santa palabra des generations. Les dijo: mirad en oración siempre Nazaret a generations congregaciones perversos. Astutos del diablo mintiendo siempre a confundir la verdadera fe santa del Dios nuestro Señor omnipresente. Dirán en mi sagrado nombre diciendo: Yo soy el Cristo la salvación al mundo. Y a multitudes el diablo corromperá. El alma, el cuerpo, la conciencia y familias enteras, las nations. Y amenazas y guerras a mi nation. Mirad en oración siempre que no os turbéis. Porque es justo y necesario que todas estas aflicciones vengan. Porque yo conocer quien amana Dios nuestro Señor de corazón. Mas aún no es el fin. Generations de odio contra la paz divina. Familia contra familia. Harbor pestilencias diabólicas. Hambas. Y terremotos por los lugares del mundo. Lo en la humanidad. Principios de grandes dolores en el mundo. Fruto del pecado des generations. Nacerán falsos creyentes en las congregaciones del mundo. Donde se acordarán de la iglesia solo para pedir plazas carnales y dinero y nunca clamarán por su alma. Seremos afligidos y os matarán. Y seres aborrecidos de todas las gentes del diablo. Para vida. Tales creyentes de fe materialistas por causa de su pecado incontrolable. Y se traicionarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán por la miseria venidera. De las congregaciones en el mundo. Y estafarán a multitudes y de la fe verdadera por promesas materiales a su alma con misericordia para salvación eterna. Venciendo salvo. De la condenación eterna. Y sea predicado este santo evangelio eterno del reino. Por testimonio de la omnipresencia de Dios a todas las nations. Entonces vendrá el fin de la grande misericordia divina de Dios nuestro Señor. La grande abominación asoladora del diablo.
Q fue profetizada por mi santo profeta y muchos creyentes permitieron al diablo sentarse en el lugar santo dentro del templo de Jerusalén de Dios. Con demonios de idolatría de avaricia infernal y en sus vidas. Suya descendencia fueron pioneros del verdadero templo santo agradable a Dios nuestro Señor, pero retrocedieron en pos del diablo. Material sin perecera. Entonces los que están en Judea huyen a los montes. Y el que está sobre el terrado no descienda a tomar algo de su casa. Y el que está en el campo no vuelva otra vez a tomar sus vestidos. Mas de las embrazadas y de las que crían en aquellos días. Orad sin cesa. Que nuestra huida no se en invierno. Ni en día reposo físico. Porque vendrá gran tribulación que nunca fue desde el principio del mundo. Ni será después de esta profecía. Y si aquellos días no fuesen acortados. Ninguna alma de creyentes verdaderos será salva de la condenación y de los santos de Dios nuestro Señor. Dios hará que aquellos días sean acortados. Entonces si alguien engendro del diablo o es dijer. He aquí está el Cristo. O cree. Se levantará el diablo con gran autoridad de avaricia con sus religiosos y en el mundo. Y por amor al dinero hará el diablo gran mercadería con los feligreses. Discentes pobres y en dinero. Y sus falsos profetas y en medio de las congregaciones. Harán señales grandes. Y prodigios. De tal manera que engañará el diablo. De Dios y en el mundo. Yo el Señor tu Dios. Y lo había profetizado de los falsos profetas malignos. Y si os dijeron. He aquí en el desierto este Cristo no salgáis. No el o cree. Mi segunda venida será como el relámpago que sale del de Dios nuestro Señor Cristo Jesús. El Todopoderoso. Nunca fallará. Don quiera que estuvieran los cuerpos muertos allí se juntarán en las nations. No dará su lumbre. Y las estrellas de los cielos serán conmovidas. Entonces se mostrará el cielo. Y todo linaje, tribu y lengua se lamentarán en la. Y verán al Dios vivo nuestro Señor de los ejércitos y en su segunda venida sobre las nubes del cielo con grande poder y gloria ángeles con gran voz de trompeta. Y los congregará a sus santos del cielo hasta el otro cabo del cielo. Del árbol de la higuera aprended la comparación. Cuando y su rama se entenis y las hojas brotan. Sabéis que el verano es. Cuando viréis todas estas calamidades consecuencias del pecado. Sabed que está cercano y las puertas nuestro Señor de los ejércitos os digo. Que no pasarán las generaciones y sus descendencias. A vivos y muertos. El cielo y la tierra pasarán. Pero mis palabras no pasarán hasta mi segunda venida. Nadie lo sabrá. Ni aun mis ángeles celestiales sino solo. La omnipresencia de Dios nuestro Señor eterno. De los ejércitos. Mi segunda venida sucederá tal como los días de Nu. Pregonero de justicia de Dios del bien y del mal y sus consecuencias.
Antes del diluvio estaban en fiestas paganas, comiendo bebiendo en borracheras, en casamientos y en adulterios, y dándose en casamiento mujer con mujer y hombre con hombre, hasta el día que no entró en el arca. Por ahora el fruto del pecado no se conocieron a sí mismos. De los terribles demonios de pecado en sus propias vidas. Odiando con crueldad las santas palabras de Dios. Hasta que los sorprendió el segunda venida de Dios el Señor de los ejércitos el Mesías. Dios nuestro Señor llama a cuentas. Estarán dos en el campo trabajando. El uno será salvo para vida eterna. Oro por siempre. La una será salva para vida eterna. Y la otra será para condenación eterna donde es el loro por siempre. Velad en oración santa siempre. A Cristo Jesús nuestro Señor del universo. Dios aprended este caso real. ¿Quién es el padre de la familia que sabiendo la hora en que el ladrón vino a robar? Tal padre velara y no dejara robar su casa. Por tanto, pueblo de Dios estad apacibados en oración santa sin cesar. Porque vendrá a la hora en que menos se piensa. Nuestro Señor la puso en medio de la familia para que de alimento de Dios para el alma y a tiempo. Bendito aquel siervo fiel a Dios. La hola haciendo ACI. De cierto os digo dice el Señor. Que sobre todas mis riquezas te pondré a gobernar. Dice Dios el Señor el Todopoderoso. De los ejércitos. Y si aquel siervo malo inútil dijere en su como Salvador eterno. Se tarda en venir. Y como y bebia con los borrachos. Vendrá el Señor nuestro Dios de aquel siervo. En el día que menos lo espera. A la hora que nadie sabe. La corte. Ali será el loro y el crujo. Señales del fin del mundo. Por multitud de creyentes perversos. Y después que salió nuestro Señor Jesús tu Salvador eterno, para mostrarle los edificios. Respondiendo nuestro Señor tu Redentor de los ejércitos, les dijo: ¿Veis que no será dejada aquí en la tierra piedra sobre piedra que no sea destruida? Y sentándose nuestro Señor omnipresente en el monte de los olivos, se llegaron a Cristo nuestro Señor de los ejércitos. Señor nuestro, ¿cuándo será estos sufrimientos? ¿Fruto de la desobediencia a tu santa palabra desde generaciones? ¿Y qué señales habrá de tu segunda venida y del fin del mundo? Respondiendo Cristo Jesús nuestro Señor de los ejércitos, les dijo: Mirad en oración siempre por su engañe. Nacerá de generaciones congregaciones perversos. Astutos del diablo mintiendo siempre a confundir la verdadera fe santa del Dios nuestro Señor omnipresente. Dirán en mi sagrado nombre diciendo: Yo soy el Cristo la salvación al mundo. Y a multitudes el diablo corromperá en las naciones. Y amenazas y guerras a mi nación. Mirad en oración siempre que no os turbéis. Porque es justo y necesario que todas estas aflicciones vengan. Porque yo conoceré quienes aman a Dios nuestro Señor de corazón. Mas aún no es el fin. Se matarán nación contra nación. Reino contra reino. Familia contra familia. Habrá pestilencias diabólicas, los lugares del mundo. Y todas estas calamidades por adorar el pecado del diablo en la humanidad. Principios de grandes dolores en el mundo. Fruto del pecado desde generaciones.
donde se acordaron de la iglesia solo para pedir placeres carnales y dinero y nunca clamaron por su alma. Los tales nos entregarán a las autoridades del diablo. Seremos afligidos y os matarán. Y seréis aborrecidos de todas las gentes del diablo. Por causa de mi sagrado nombre que es sobre todo nombre para vida eterna. Tales creyentes de fe materialistas por causa de su pecado incontrolable. Harán escándalos públicos renegando contra Dios nuestro Señor omnipresente de grande perdón. Y se traicionarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán por la miseria venidera. De las congregaciones de pecado saldrán muchos falsos profetas del diablo en el mundo. Y estafarán a multitudes y de la fe verdadera por promesas materiales ilusas. Y por haberse multiplicado la maldad del diablo en sus corazones. La caridad de muchos no podrá ver su alma con misericordia para salvación eterna. Mas el que perseverare en oración con afán, venciendo la tentación del pecado hasta el fin, éste será salvo de la condenación eterna, donde será el lloro por siempre. Y será predicado este santo evangelio eterno del reino de Dios nuestro Señor tu Redentor, por testimonio de la omnipresencia de Dios a todas las naciones. Entonces vendrá el fin de la grande misericordia divina de Dios nuestro Señor tu Redentor, con todos los creyentes rebeldes a Dios en el mundo. Cuando viereis la grande abominación asoladora del diablo, que fue profetizada por mi santo profeta Daniel de Dios, que muchos creyentes permitieron al diablo sentarse en el lugar santo dentro del templo de Jerusalén de Dios en sus vidas, cuya descendencia fueron pioneros del verdadero templo santo agradable a Dios nuestro Señor omnipresente en sus propias vidas. Pero retrocedieron en pos del diablo. El que lee entienda. Entonces los que están en Judea, huyan a los montes. Y el que está sobre el terrado, no descienda a tomar algo de su casa. Y el que está en el campo, no vuelva otra vez a tomar sus vestidos. Orad sin cesar. Que nuestra huida no sea en invierno, ni tribulación que nunca fue desde el principio del mundo, ni será después de esta profecía. Y si aquellos días no fuesen acortados, ninguna alma de creyentes verdaderos será salva de la condenación eterna. Mas por causa de los escogidos santos de Dios nuestro Señor de los ejércitos, Dios hará que aquellos días sean acortados. Entonces si algún engendro del diablo os dijere: He aquí está el Cristo, o allí, no lo creáis. Por adoración al fruto del pecado, se levantará el diablo con gran autoridad de avaricia con sus religiosos en el mundo. Y por amor al dinero hará el diablo gran mercadería con los feligreses, discriminando con humillación y lazando juicios sin misericordia a los verdaderos creyentes pobres en dinero. Y sus falsos profetas en medio de las congregaciones harán señales grandes y prodigios, de tal manera que engañará el diablo, si fuere posible, hasta a los escogidos de Dios en el mundo. Yo el Señor tu Dios ya lo había profetizado de los falsos profetas malignos. Y si os dijeren: He aquí en el desierto está Cristo, no salgáis, no lo creáis. Mi segunda venida será como el relámpago que sale del oriente. Y sos nuestro Señor Cristo Jesús, el Todopoderoso, nunca fallará. Donde quiera que estuvieran los cuerpos muertos, allí se juntarán las águilas. El sol se oscurecerá, caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces se mostrará la señal de Cristo Jesús nuestro Señor omnipresente en el cielo, naciones con sus religiones en la tierra, venida sobre las nubes del cielo con grande poder y gloria. Y enviará Dios nuestro Señor omnipresente a sus santos ángeles con gran voz de trompeta, y los congregará a sus santos escogidos de los cuatro vientos de la tierra, de un cabo del cielo hasta el otro cabo del cielo. Del árbol de la higuera aprended la comparación. Cuando ya su rama se enternece y las hojas brotan, sabéis que el verano está cerca. Así también, escogidos de Dios, cuando viereis todas estas calamidades, consecuencias del pecado,
Sabed que está cercano y a las puertas nuestro Señor de los ejércitos a su segunda venida. De cierto os digo, que no pasarán las generaciones y sus descendencias, sin que sepan de todas mis profecías cumplidas, a vivos y muertos. Pero mis palabras no pasarán hasta ser cumplidas. Pero del día y la hora de mi segunda venida, nadie lo sabrá, ni aun mis ángeles celestiales, sino solo la omnipresencia de Dios nuestro Señor eterno. De los ejércitos. Mi segunda venida sucederá tal como los días de Noé, pregonero de justicia de Dios del bien y del mal y sus consecuencias. Antes del diluvio estaban en fiestas paganas, comiendo, bebiendo en borracheras, en casamientos y en adulterios, y dándose en casamiento mujer con mujer y hombre con hombre, hasta el día que Noé entró en el arca. Por adorar el fruto del pecado no se conocieron a sí mismos de los terribles demonios de pecado en sus propias vidas, odiando hasta que los sorprendió el diluvio a todos. Así será también en mi segunda venida, dijo Dios el Señor de los ejércitos, el Mesías. Dios nuestro Señor llama a cuentas. Estarán dos en el campo trabajando. El uno será salvo para vida eterna, y el otro será para condenación eterna, donde es el lloro por siempre. Dos mujeres estarán moliendo en un molino. La una será salva para vida eterna, y la otra será para condenación eterna, donde es el lloro por siempre. Velad en oración santa siempre, porque no sabéis a qué hora ha de venir Cristo Jesús nuestro Señor del universo. Nunca fallará. Escogidos de Dios, aprended este caso real. ¿Cuál es? ¿Tal padre velará y no dejará robar su casa? Por tanto, pueblo de Dios, estad apercibidos en oración santa sin cesar. Porque Dios nuestro Señor Cristo Jesús vendrá a la hora en que menos se piensa en Dios. ¿Cuál es el siervo fiel y prudente que Dios nuestro Señor le puso en medio de la familia para que dé alimento de Dios para el alma y a tiempo? Bendito aquel siervo fiel a Dios. Cuando nuestro Señor omnipresente viniere por su alma, le hallare haciendo así. De cierto os digo, dice el Señor. Dice Dios el Señor el Todopoderoso de los ejércitos. Y si aquel siervo malo inútil dijere en su corazón: mi Señor, mi Salvador eterno, daré a herir a sus consiervos, y a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor nuestro Dios de aquel siervo en el día que menos lo espera, a la hora que nadie sabe. Le cortará por medio, y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes por siempre. San Mateo 24. Señales del fin del mundo. Y después que de su iglesia primitiva en Jerusalén. Y se legaron sus discípulos para mostrar los edificios. Respondiendo nuestro Señor tu Redentor de los ejércitos. Les dijo: vis todos estos edificios. De cierto os digo, aquí en la tierra piedra sobre piedra que no se destruirá. Y sentándose nuestro Señor omnipresente en el monte de los olivos. Se legaron a Cristo nuestro Señor de los ejércitos. Señor nuestro, ¿cuándo será estos sufrimientos? Fruto de la desobediencia a tu santa palabra des generations. Y que señales habrá de tu segunda venida? Les dijo: mirad en oración siempre por su alma, para que ningún engendro del diablo os engañe. Nacerá de generations congregaciones perversos. Astutos del diablo mintiendo siempre a confundir la verdadera fe santa. Dirán en mi sagrado nombre diciendo: yo soy el Cristo, la salvación al mundo.
El alma, el cuerpo, la conciencia y familias enteras. Fruto del pecado des generations se oirán guerras y en las nations. Y amenazas y guerras en mi nation. Mirad y en oración siempre que no os turbéis. Porque es justo y necesario que todas estas aflicciones vengan. Porque yo conocer quien amana Dios nuestro Señor de es el fin. Generations de odio contra la paz divina. Se matarán nation contra nation. Familia contra familia. Habrá pestilente. Y terremotos por los lugares del mundo. Y todo y en la humanidad. Principios de grandes dolores y en el mundo. Fruto del pecado des generations. Nacerán falsos creyentes y en las congregaciones del mundo. Donde se acordarán de la iglesia solo para pedir plazas carnales y dinero y nunca clamarán por su alma. Los tales seremos afligidos y os matarán. Y seres aborrecidos de todas las gentes del diablo. Por causa de mi sagrado nombre que es sobre todo nombre para vida eterna. Tales creyentes de fe materialistas por causa de su pecado incontrolable. Harán escándalos públicos renegando contra Dios nuestro Señor omnipresente de grande perdón. Y se traicionarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán por la miseria venidera. Que saldrán muchos falsos profetas del diablo y en el mundo. Y estafarán a multitudes y de la fe verdadera por promesas materiales ilusas. Y por haberse multiplicar. La caridad de muchos no podrá ver su alma con misericordia para salvación eterna. Venciendo la tentación del pecado hasta el fin. Est ser salvo. De la condenación eterna. Y ser predicado est santo evangelio eterno del reino de Dios nuestro Señor tu Redentor. Por testimonio. Entonces vendrá el fin de. Con todos los creyentes rebeldes a Dios y en el mundo. Cuando viréis. La grande abominación que fue profetizada por mi santo profeta Daniel de Dios. Que muchos creyentes permitieron al diablo sentarse en el lugar santo dentro del templo de Jerusalén de Dios. Con demonios de idolatría de suya descendencia fueron pioneros del verdadero templo santo agradable a Dios nuestro Señor omnipresente y en sus propias vidas. Pero retrocedieron y en pos del diablo. El que le entienda. Lo material siempre perecerá. Huyen a los montes. Y el que está sobre el terrado. No descienda a tomar algo de su casa. Y el que está en el campo. No vuelva otra vez a tomar sus vestidos. Mas de las embrazadas y de las que crían en aquellos días. Que nuestra huida no se en invierno. Porque vendrá gran tribulación que nunca fue desde el principio del mundo. En será después de esta profecía. Y si aquellos días no fuesen acortados. Pero sea salva de la condenación eterna. Mas por causa de los escogidos santos de Dios nuestro Señor los días son acortados. Entonces si alguien engendro del diablo os dijere. He aquí está el Cristo. O ali. No lo cree. Por adoración al fruto del pecado. Se levantará el diablo con gran autoridad de avaricia con sus religiosos y en el mundo. Y por amor al dinero hará
Discriminando con humiliación y lazando juicios sin misericordia a los verdaderos creyentes pobres y en dinero. Y sus falsos profetas y en medio de las congregaciones. Harán señales grandes. Y prodigios. De tal manera que engañara el diablo. Si fuere posible a yo el Señor tu Dios. Y lo había profetizado de los falsos profetas malignos. Y si os dijeron. He aquí en el desierto este Cristo no salgáis. Como el relámpago que sale del oriente. Y se muestra hasta el occidente. Así será mi segunda. El Todopoderoso. Nunca fallará. Donde quiera que estuvieran los cuerpos muertos allí después de la gran tribulación de aquellos días y en las nations. El sol se oscurecerá. Y la luna no dará su lumbre. Y las estrellas caerán del cielo. Y las potencias, entonces se mostrará la señal de Cristo Jesús nuestro Señor omnipresente y en el cielo. Y todo linajes religiones y en la tierra. Y verán el Dios vivo sobre las nubes del cielo con grande poder y gloria. Y enviará Dios nuestro cielos con gran voz de trompeta. Y los congregará. De un cabo del cielo hasta el otro cabo del cielo. Del árbol de la higuera aprended la comparación. Cuando y su rama se entenis y las hojas brotan. Sabéis que el verano estos. Cuando viréis todas estas calamidades consecuencias del pecado. Sabed que está cercano y las puertas nuestro Señor de los ejércitos a su segunda venida. Que no pasarán las generaciones y sus descendencias. Sin que sepan de todas mis profecias cumplidas. A vivos y muertos. Pero mis palabras no pasarán hasta ser cumplidas. Pero del día y la hora de mi segunda venida. En mis ángeles celestiales sino solo. La omnipresencia de Dios nuestro Señor eterno. De los ejércitos. Mi segunda venida sucederá tal como los días de nu. Pregonero de justicia de Dios del bien y del mal y sus consecuencias. Antes del diluvio estaban en fiestas begando y en borracheras. Y en casamientos y en adulterios. Y dandos y en casamiento muja con muja y el día que nu entró y en el arca. Por adorar el fruto del pecado no se conocieron a sí mismos. De los terribles demonios de pecado y en sus propias vidas. Odiando con crueldad las santas palabras de Dios nuestro Señor omnipresente tu Salvador eterno. Hasta que los sorprendió el diluvio a todos. Así será también en mi segunda venida dijo Dios el Señor de los ejércitos el Mesías. Dios nuestro Señor llamará cuentas. Estarán dos en el campo trabajando. El uno será salvo para vida eterna. Eterna donde es el loro por siempre. No. La una será salva para vida eterna. Y la otra será para condenación eterna donde es el loro por siempre. Velad y en oración santa siempre. Por Señor del universo. Nunca fallará. Escogidos de Dios aprended este caso real. ¿Quién es el padre de la familia que sabiendo la hora en que el ladrón vino roba? Tal padre valara y no dejara roba su casa. Por tanto,
Pork Dios nuestro Señor Cristo Jesús ora enq menos sapienza en Dios. Cules el siervo fiel y prudent. Q Dios nuestro Señor le puso en medio de la familia para Q de alimento de Dios para el alma y a tiempo. Bendito. Cuando nuestro Señor omnipresente venía por su alma la hola haciendo ACI. De cierto os digo dice el Señor. Q sobre todo, dice Dios. Y si aquel siervo malo inútil dice en su corazón. Mi Señor mi Salvador eterno. Se tarda en venir. Y comenzaré a herir a sus que bebía con los borrachos. Vendrá el Señor nuestro Dios de aquel siervo. A la hora que nadie sabe. La cortará por medio. Y pondrá su parte con los hipócritas. Ali será el loro y el crujir de dientes por siempre. San Mateo 24. Creyentes perversos. Su iglesia primitiva en Jerusalén. Y se llegaron sus discípulos para mostrarle los edificios. Les dijo: ¿Veis todos estos edificios? De cierto os digo, que no será dejada aquí en la tierra piedrándose nuestro Señor honor de los ejércitos. ¿No será estos sufrimientos? ¿Fruto de la desobediencia a tu santa palabra desde generaciones? ¿Y qué señales habrá de tu segunda venida y del fin del mundo? Respondiendo Cristo Jesús nuestro Señor de los ejércitos, les dijo: Mirad en oración siempre por su alma, para que ningún engendro del diablo os engañe. Nacerá de generaciones congregaciones perversos. Santa del Dios nuestro Señor omnipresente. Dirán en mi sagrado nombre diciendo: Yo soy el Cristo, la salvación al mundo. Y a multitudes el diablo corromperá. El alma, el cuerpo, la conciencia y familias enteras. Fruto del pecado desde generaciones se oirán guerras en las naciones. Y amenazas y guerras a mi nación. Mirad en oración siempre que no os turbéis. Porque es justo y necesario que todas estas aflicciones vengan. Porque más aún no es el fin. Generaciones de odio contra la paz divina. Se matará nación contra nación. Reino contra reino. Familia contra familia. Habrá pestilencias diabólicas. Hambres. Y terremotos por los lugares del mundo. Y todas estas calamidades por adorar grandes dolores en el mundo. Fruto del pecado desde generaciones. Donde se acordaron de la iglesia solo para pedir placeres carnales y dinero y nunca clamaron por su alma. Los tales nos entregarán a las autoridades del diablo. Seremos afligidos y os matarán. Y seréis aborrecidos de todas las gentes del diablo. Por causa de mi sagrado nombre que es sobre todo nombre para vida eterna. Tales creyentes de fe materialistas por causa de su pecado en Señor omnipresente de grande perdón. Y se traicionarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán por la miseria venidera. De las congregaciones de pecado saldrán muchos falsos profetas del diablo en el mundo. Y estafarán a multitudes y de la fe verdadera por promesas materiales ilusas. Y por haberse multiplicado la maldad del diablo en sus corazones. La caridad de muchos no podrá ver su alma con misericordia para salvación eterna. Venciendo la tentación del pecado hasta el fin. Este será salvo de la condenación eterna, donde será el lloro por siempre. Y será predicado este santo evangelio eterno del reino de Dios nuestro Señor tu Redentor. Por testimonio de la omnipresencia de Dios a todas las naciones. Entonces vendrá el fin de la grande misericordia divina de Dios nuestro Señor tu Redentor. Con todos los creyentes rebeldes a Dios en el mundo. Cuando viene que fue profetizada por mi santo profeta Daniel de Dios. Que muchos creyentes permitieron al diablo sentarse en el lugar santo dentro del templo de Jerusalén de Dios. Con demonios de idolatría de avaricia infernal en sus vidas. Cuya descendencia fueron pioneros del verdadero templo santo agradable a Dios nuestro Señor omnipresente en sus propias vidas.
pero retrocedieron en pos del diablo. El que lee entienda. Lo material siempre perecerá. Entonces los que están en Judea huyan a los montes. Y el que está en el campo no vuelva otra vez a tomar sus vestidos. Más hay de las embarazadas y de las que crían no sea en invierno, ni en día reposo físico. Porque vendrá gran tribulación que nunca fue desde el principio del mundo, ni será después de esta profecía. Y si aquellos deros será salva de la condenación eterna, más por causa de los escogidos santos de Dios nuestro Señor de los ejércitos. Dios hará que aquellos días sean acortados. O allí. No lo creáis. Por adoración al fruto del pecado. Se levantará el diablo con gran autoridad de avaricia con sus religiosos en el mundo. Y por amor al dinero hará el diablo gran mercadería con los feligreses, discriminando con humillación en dinero. Y sus falsos profetas en medio de las congregaciones harán señales grandes y prodigios. Los escogidos de Dios en el mundo, profetas malignos. Y si os dijeren: he aquí en el desierto está Cristo, no salgáis. He aquí está Cristo en las cámaras. No lo creáis. Mi segunda venida será como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente. Así será mi segunda venida de Dios nuestro Señor Cristo, nunca fallará. Después de la gran tribulación de aquellos días en las naciones, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su lumbre, y las estrellas caerán del cielo. Entonces se mostrará la señal de Cristo Jesús nuestro Señor omnipresente en el cielo. Y todo linaje, tribu y lengua se lamentarán en las naciones con sus religiones en la tierra. Y verán al Dios vivo nuestro Señor de los ejércitos en su segunda venida sobre las nubes del cielo con grande poder y gloria. Y enviará Dios nuestro Señor omnipresente a sus santos ángeles con gran voz de trompeta. Y los congregará a sus santos escogidos de los cuatro vientos de la tierra, de un cabo del cielo hasta el otro cabo del cielo. Del árbol de la higuera hojas brotan. Sabéis que el verano está cerca. Así también escogidos de Dios. Cuando viereis todas estas calamidades, consecuencias del pecado, sabed que está cercano y a las puertas nuestro Señor de los ejércitos a su segunda venida. De cierto os digo, que no pasarán las generaciones y sus descendencias, sin que sepan de todas mis profecías cumplidas. A vivos y muertos, no pasarán hasta ser cumplidas. Pero del día y la hora de mi segunda venida, nadie lo sabrá, ni aun mis ángeles celestiales, sino solo la omnipresencia de Dios nuestro Señor eterno. De los ejércitos días de Noé, pregonero de justicia de Dios, del bien y del mal y sus consecuencias. Antes del diluvio estaban en fiestas paganas, comiendo, bebiendo en borracheras, en casamientos y mujer y hombre con hombre, hasta el día que Noé entró en el arca. Por adorar el fruto del pecado no se conocieron a sí mismos, odiando con crueldad las santas palabras de Dios nuestro Señor omnipresente, tu Salvador eterno, hasta que los sorprendió el diluvio a todos. Así será también en mi segunda venida, dijo Dios el Señor de los ejércitos, el Mesías. Estarán dos en el campo trabajando. El uno será salvo para eterna, donde es el lloro por siempre. Dos mujeres estarán moliendo en un molino. La una será salva para vida eterna, y la otra será para condenación eterna, donde es el lloro por siempre. Jesús nuestro Dios, aprended de este caso real. ¿Cuál es el padre de la familia que, sabiendo la hora en que el ladrón viene a robar, tal padre velará y no dejará robar su casa? Por tanto, pueblo de Dios, estad apercibidos en oración santa sin cesar, a la hora en que menos se piensa en Dios. ¿Cuál es el siervo fiel y prudente que Dios nuestro Señor le puso en medio de la familia para que dé alimento de Dios para el alma y a tiempo? Bendito aquel siervo fiel a Dios. Cuando nuestro Señor omnipresente viniere por su alma, le hallare haciendo así. De cierto os digo, dice el Señor,
que sobre todas mis riquezas te pondré a gobernar. Dice Dios el Señor el Todopoderoso. De los ejércitos son. Mi Señor, mi Salvador eterno. Dios de aquel siervo. En el día que menos lo espera. Por medio. Y pierde dientes por siempre. Señales del fin del mundo. Por multitud de creyentes perversos. Y después que salió en nuestro Jesús tu Salvador eterno. De su Y se legaron sus discípulos para mostrar los edificios. Respondí, les dijo. ¿Vis todos estos edificios? De cierto os digo. Piedra sobre piedra que no se destruirá. Y sentándose nuestro Señor omnipresente en el monte de los olivos. Sus discípulos en privado diciendo. Señor nuestro. ¿Cuándo será estos sufrimientos? Desobediencia a tu santa palabra des generations. Y que señales habrá de tu segunda venida y del fin del mundo. Les dijo. Mirad en oración siempre por su alma. Para que ningún engendro del diablo os engañes perversos. Astutos del diablo mintiendo siempre a confundir la verdadera fe santa del Dios nuestro Señor omnipresente. Yo soy el Cristo, la salvación al mundo. El alma, el cuerpo, la conciencia y familias enteras. Fruto del y amenazas y guerras a mi nación. Mirad en oración siempre que justo y necesario que todas estas aflicciones vengan. Porque es el fin. Generations de odio contra la paz divina. Se matarán nation contra nation. Reino contra reino. Familia contra familia. Habrá pestilencias diabólicas, por los lugares del mundo. Y todas estas calamidades por adorar el pecado del diablo y en la humanidad. Principios de nacerán falsos creyentes y en las congregaciones del mundo. Donde se acordarán de la iglesia solo para pedir plazas carnales y dinero y nunca clamarán por su alma. Ambas entregarán a las autoridades del diablo. Seremos afligidos y os matarán, gentes del diablo. Por causa de mi sagrado nombre que es sobre todo nombre para vida eterna. Tales creyentes de fe materialistas por causa de su pecado incontrolable. Harán escándalos públicos renegando contra Dios nuestro. Y se traicionarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán por la miseria venidera. De las congregaciones de pecado mundo. Y estafarán a multitudes y de la fe verdadera por promesas materiales ilusas. Y por haberse multiplicado la maldad del diablo y en sus corazones. La caridad de muchos no podrá ver su alma con misericordia para salvación y en oración con afán. Este será salvo de la condenación eterna. Donde será el loro por siempre. Y sea predicado este santo evangelio eterno del reino de Dios nuestro Señor tu redentor. Testimonio de la omnipresencia de Dios a toda divina de Dios nuestro Señor tu redentor. Con todos los creyentes rebeldes. La grande abominación asoladora del diablo. Que fue profetizada por mi santo profeta Daniel de Dios. Que muchos creyentes permitieron al diablo sentarse en el lugar santo dentro de con demonios. Templos. Pero retrocedieron en pos del diablo. El que le entienda.
Lo material sin para perecera. Entonces los que están en Judea huyen a los montes. Y el que está sobre el no descienda a tomar algo de su casa. Y el que está en el campo no vuelva otra vez a tomar sus vestidos. Mas de las embrazadas y de las que crían en aquellos días. O que nuestra huida no se en invierno. Ni en día reposo físico. Porque vendrá gran tribulación que nunca fue desde el principio del mundo. Perficia. Y si aquellos días no fuesen acortados. Ninguna alma de creyentes verdaderos sea salva. Mas por causa de los escogidos santos de Dios nuestro Señor de los ejércitos. Dios hará que aquellos días sean acortados. Entonces si alguien engendro del diablo o es dijer. He está el Cristo. No lo cree. Por adoración al fruto del pecado con gran autoridad de avaricia con sus religiosos en el mundo. Y por amor al dinero hará el diablo gran mercadería con los feligreses. Discriminando con humillación y lazando juicios sin misericordia a los verdaderos creyentes pobres en dinero. Y sus falsos perfidios. De tal manera que enganara el diablo. Si fuere posible hasta a los escogidos de Y lo había profetizado de los falsos profetas malignos. Y si os dijeron. He en el desierto este Cristo no salgáis. He esta with acute Cristo en las cámaras. No lo cree. Mi segunda venida ser como el relámpago cusant. Aci será mi segunda venida de Dios nuestro Señor Cristo Jesús. El Todopoderoso. Nunca fallará. Don quiera que estu. Después de la gran tribulación de aquellos días en las nations. El sol se oscurecerá. Y la luna no dará su lumbre. Y las estrellas caerán del cielo. Y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces se mostrará la señal de Cristo Jesús nuestro Señor omnipresente en el cielo. Y todo linaje tribu y lengua se lamentarán en las nations con sus religiones en la tierra. Y verán al Dios vivo nuestro Señor de los ejércitos en su segunda venida sobre las nubes del cielo con grande poder y gloria. Y enviará Dios nuestro Señor omnipresente. A sus santos ángeles con gran voz de trompeta. De los cuatro vientos de la tierra. De un cabo del cielo hasta el otro cabo del cielo. Del árbol de la higuera aprended la comparación. Cuando y su rama se entenis y las hojas brotan. Sabéis que el verano está cerca. Aci también escogidos de Dios. Cuando viréis todas estas calamidades consecuencias del pecado, nuestro Señor de los ejércitos a su segunda venida. De cierto os digo. Que no pasarán las generaciones y sus descendencias. Sin que sepan de todas mis profecias cumplidas. A vivos y mortos. El cielo y la tierra pasarán. Pero mis palabras no pasarán hasta ser cumplidas. Pero del día y la hora de mi segunda venida. Nadie lo sabrá. Ni aun mis ángeles celestiales presencia de Dios nuestro Señor eterno. De los ejércitos. Pregonero de justicia de Dios del bien y del mal y sus consecuencias. Antes del
Comiendo bebiendo en borracheras. En casamientos y en adulterios. Y dándose hasta el día que no entró en el arca. Por ahora el fruto del pecado no se conocieron a sí mismos. De los terribles demonios de pecado en sus propias vidas. Dios nuestro Señor omnipresente tu Salvador eterno. Hasta que los sorprendió el diluvio a todos. Así será también en mi segunda venida dijo Dios el Señor de los ejércitos el Mesías. Dios nuestro Señor llama a cuentas. Estarán dos en el campo trabajando. El uno será salvo para vida eterna. Y el otro será para dos mujeres estarán moliendo en un molino. La una será salva para vida eterna. Y la otra será para condenación eterna donde es el loro por siempre. Velad en oración santa siempre. Nuestro Señor del universo. Nunca fallara. Escogidos de Dios aprended este caso real. ¿Quién es el padre de la fe? Tal padre valara y no dejara roba su casa. Por tanto, pueblo de Dios estad apacibados en oración santa sin cesar. Jesús. Vendrá a la hora en que menos se piensa en Dios. ¿Quién es el siervo fiel y prudente? Que Dios nuestro Señor la puso en medio de la familia para que de alimento de Dios para el alma, siervo fiel a Dios. Cuando nuestro Señor de cierto os digo dice el Señor. Que sobre todas mis riquezas el Todopoderoso. De los ejércitos. Y si aquel siervo malo inútil dijere en su corazón. Mi Señor mi Salvador eterno. Se tarda en venir, vos. Como bebía con los borrachos. Evo. En el día que menos lo espera. A la hora que nadie sabe. Y pondrá scientes por siempre. San Mateo 24. Señales del fin del mundo. Por multitud de creyentes perversos. Y después que salió nuestro Señor Jesús tu Salvador eterno, llegaron sus discípulos para mostrarle los edificios. Respondiendo nuestro Señor tu Redentor de los ejércitos, les dijo: ¿Veis todos estos edificios? De cierto os digo, que no será dejada aquí en la tierra piedra sobre piedra que no sea destruida. Y sentándose nuestro Señor omnipresente en el monte de los olivos, se llegaron a Cristo nuestro Señor de los ejércitos, sus discípulos en privado diciendo: Señor nuestro, ¿cuándo será estos sufrimientos? ¿Fruto de la desobediencia a tu santa palabra desde generaciones? ¿Y qué señales habrá de tu segunda venida y del fin del mundo? Respondiendo Cristo Jesús nuestro Señor de los ejércitos, les dijo: Mirad en oración siempre por su alma, para que ningún engendro del diablo os engañe. Nacerá de generaciones congregaciones perversos. Astutos del diablo mintiendo siempre a confundir la verdad. Dirán en mi sagrado nombre diciendo: Yo soy el Cristo la salvación al mundo. Y a multitudes el diablo corromperá. El alma, el cuerpo, la conciencia y familias enteras. Fruto del pecado desde generaciones se oirán guerras en las naciones. Y amenazas y guerras a mi nación. Mirad en oración siempre que no os todas estas aflicciones vengan. Porque yo conoceré quienes aman a Dios nuestro Señor de corazón. Mas aún no es el fin. Generaciones de odio contra la paz. Reino contra reino. Familia contra familia. Habrá pestilencias diabólicas. Hambres. Y terremotos por los lugares del mundo.
Y todas estas calamidades por adorar el pecado del 10. Nacerán falsos creyentes en las congregaciones del mundo, donde se acordaron de la iglesia solo para pedir placeres carnales y dinero y nunca clamaron por su alma. Los tales nos entregarán a las autoridades del diablo. Seremos afligidos y os matarán. Y seréis aborrecidos de todas las gentes del diablo. Por causa de mi sagrado nombre de fe materialistas, por causa de su pecado incontrolable. De grande perdón. Y se traicionarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán por la miseria venidera. De las congregaciones de pecado saldrán muchos falsos profetas del diablo en el mundo. Y la caridad de muchos no podrá ver su alma con misericordia para salvación eterna. Este será salvo de la condenación eterna, donde será el lloro por siempre. Y será predicado este santo evangelio eterno del reino de Dios nuestro Señor tu Redentor, por testimonio de la omnipresencia de Dios a todas las naciones. Entonces vendrá el fin de la grande misericordia divina de Dios nuestro Señor tu Redentor, con todos los creyentes rebeldes a Dios en el mundo. Cuando viereis la grande abominación asoladora del diablo, que fue profetizada por mi santo profeta, permitieron al diablo sentarse en el lugar santo dentro del templo de Jerusalén de Dios, con demonios de idolatría, de avaricia, infernaneros del verdadero templo santo agradable a Dios nuestro Señor omnipresente en sus... El que lee entienda. Lo material siempre perecerá. Entonces los que están en Judea huyan a los montes, no desciendan, no vuelva otra vez a tomar sus... Orad sin cesar. Que nuestra huida no sea en invierno, ni en día, nunca fue desde el principio del mundo, ni será después de esta profecía. Y si aquellos verdaderos será salva de la condenación eterna. Mas por causa de los escogidos santos de Dios días sean acortados. Entonces si algún engendro del diablo os dijere, no lo creáis. Por adoración al fruto del pecado. Se levantará el diablo con gran autoridad de avaricia con sus religiosos en el mundo. Y por amor al dinero hará el diablo gran mercadería con los feligreses, discriminando con humillación y lazando juicio sin misericordia a los verdaderos creyentes pobres en dinero. Y sus falsos profetas en medio de las congregaciones harán señales grandes y prodigios. Fuere posible hasta a los escogidos de Dios en el mundo. Yo el Señor tu Dios ya lo había profetizado de los falsos profetas malignos. Y si os dijeren, he aquí en él sale del oriente, y se muestra hasta el occidente. Así será mi segunda venida de Dios nuestro Señor Cristo Jesús, el Todopoderoso. Nunca fallará. Donde quiera que estuvieran los cuerpos muertos, allí se juntarán las águilas. Después de la gran tribulación de aquellos días en las naciones, una no dará su lumbre, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces se mostrará la señal de Cristo Jesús nuestro Señor omnipresente en el cielo, las naciones con sus religiones en la tierra. Y verán al Dios vivo nuestro Señor de los ejércitos en su segunda venida sobre las nubes. Enviará Dios nuestro y los congregará a sus santos escogidos de los cuatro vientos de la tierra. De un cabo del cielo hasta el otro cabo del cielo. Del árbol de la higuera aprended la comparación. Sabéis que el verano está cerca. Así también escogidos de Dios. Cuando viereis todas estas calamidades consecuencias del pecado, sabed que está cercano y a las puertas nuestro Señor de los ejércitos a su segunda venida. De cierto os digo, que no pasarán las generaciones y sus descendencias, sin que sepan de todas mis profecías cumplidas. A vivos y muertos. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán hasta ser cumplidas. Pero del día y la hora de mi segunda venida, nadie lo sabrá, ni aun mis ángeles celestiales, sino solo la omnipresencia de Dios nuestro Señor eterno, de los ejércitos. Mi segunda venida sucederá tal como los días de Noé, pregonero de justicia de ganas,
comiendo, bebiendo en borracheras, en casamientos y en adulterios, y dándose en casamiento mujer con mujer y hombre con hombre, hasta el día que Noé entró en el arca. Por adorar el fruto del pecado no se conocieron a sí mismos, odiando con crueldad las santas palabras de Dios nuestro Señor omnipresente, tu Salvador eterno, hasta que lo sorprendió el diluvio a todos. Así será también en mi segunda venida, dijo Dios el Señor de los ejércitos, el Mesías. El uno será salvo para vida eterna, y el otro será para condenación eterna, donde es el lloro por siempre. Dos mujeres estarán moliendo en un molino. La una será salva para vida eterna, y la otra será para condenación eterna, donde es el lloro por siempre. Velad en oración santa siempre, porque no sabéis a qué hora ha de venir Cristo Jesús nuestro Señor del universo. Nunca fallará. Escogidos de Dios, aprended este caso real. ¿Cuál es el padre de la familia que, sabiendo la hora, hará y no dejará robar su casa? Por tanto, pueblo de Dios, estad apercibidos en oración santa sin cesar. Porque Dios nuestro Señor Cristo Jesús vendrá a la hora infiel y prudente, para que dé alimento de Dios para el alma y a tiempo. Bendito aquel siervo fiel a Dios. Cuando nuestro Señor, de cierto os digo, dice el Señor, que sobre todas mis riquezas te pondré a gobernar. Dice Dios el Señor el Todopoderoso de los ejércitos. Y si aquel siervo malo inútil dijere, y comenzare a herir a sus consiervos, y a comer y a beber con los, en el día que menos lo espera, a la hora que nadie sabe, le cortará por medio, y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el San Mateo 24. Señales del fin del mundo. Por multitud de creyentes perversos. Y después que salió en uest de su iglesia primitiva y en Jerusalén. Y se legaron sus discípulos para mostrar los edificios. Respondiendo nuestro Señor tu Redentor dos edificios. De cierto os digo, que no sea dejada aquí en la tierra piedra sobre piedra que no se destruirá. Y sentándose nuestro Señor omnipresente en el monte de los olivos. Se legaron a Cristo nuestro Señor de los ejércitos. Sus discípulos en privado diciendo, Señor nuestro, ¿cuándo será estos sufrimientos? Fruto de la desobediencia a tu santa palabra des generations. Y que señales habrá de tu segunda venida y del fin del mundo. Respondiendo Cristo Jesús nuestro en oración siempre por su alma. Para que ningún engendro del diablo nacerá de generations congregaciones perversos. Astutos del diablo mintiendo siempre a confundir la verdadera fe santa del Dios nuestro Señor omnipresente. Dirán en mi sagrado nombre diciendo, multitudes el diablo corromperá. El alma, el cuerpo, la conciencia y familias enteras. Fruto del pecado des generations se oirán guerras en las nations. Y amenazas y guerras en mi nation. Mirad en oración siempre que no os turbéis. Porque es justo y necesario que todas estas aflicciones vengan. Porque yo conocer quienes aman a Dios nuestro Señor de corazón. Mas aún no es el fin. Generations de odio contra la paz divina. Reino contra reino. Familia contra familia. Habrá pestilencias diabólicas. Hambres. Y terremotos por los lugares del mundo. Y todas estas calamidades. Fruto de nacerán falsos creyentes en las congregaciones del mundo.
Donde se acordaron de la iglesia solo para pedir plazas carnales y dinero y nunca clamaron por su alma. Los tales numbers entregaron a las autoridades del diablo. Seremos afligidos y os matarán. Y seres aborrecidos de todas las gentes del grado nombre que es sobre todo nombre para vida eterna. Tales creyentes de fe materialistas por causa de su pecado incontrolable. Harán escándalos públicos renegando contra Dios nuestro Señor omnipresente de grande perdón. Y se traicionaron unos a otros y unos a otros se aborrecieron por la miseria venidera. De las congregaciones de pecado saldrán muchos falsos profetas del diablo en el mundo. Y estafarán a multitudes y de la fe verdadera por promesas materiales ilusas. La caridad de muchos no podrá ver su alma con misericordia para salvación eterna. Mas el que persevera en oración con afán, venciendo la tentación del pecado hasta el fin, este será salvo de la condenación eterna, donde será el loro por siempre. Y sea predicado este santo evangelio eterno del reino de Dios, por testimonio de la omnipresencia de Dios a todas las nations. Entonces vendrá el fin de la grande misericordia divina de Dios nuestro Señor tu Redentor. Con todos, cuando viréis la grande abominación asoladora del diablo, que fue profetizada por mi santo profeta Daniel de Dios, que muchos creyentes permitieron al diablo sentarse con demonios de idolatría de avaricia infernal en sus vidas. Suya descendencia fueron pioneros del verdadero templo de Dios, pero retrocedieron en pos del diablo. El que le entienda. Lo material siempre perecerá. Huyen a los montes. Y el que está sobre el terrado. No, y el que está en el campo. No vuelva otra vez a tomar sus vestidos. Mas de las embrazadas y de las que crían en aquellos días. Orad sin cesar. Que nuestra huida no se en invierno. Gran tribulación que nunca fue desde el principio del mundo. En será después de esta profecía. Y si aquellos días no fue del diablo o es dijer. He aquí está el Cristo. O Ali. No lo cree. Por adoración al fruto del pecado. Con sus religiosos en el mundo. Y por amor al dinero hará el diablo gran mercadería con los feligreses. Discriminando con humillación y lazando juicios sin misericordia a los verdaderos creyentes pobres en no de las congregaciones. Harán señales grandes, para que engañara el diablo. Si fuere posible hasta a los escogidos de Dios en el mundo. Lo había profetizado de los falsos profetas malignos. Y si en el desierto este Cristo no salgáis. He aquí esta with acute Cristo en las cámaras. No lo cree. Mi segunda venida ser como el relámpago que sale del oriente. Y se muestra hasta el occidente. Así será mi segunda venida de Dios nuestro Señor Cristo Jesús. El Todopoderoso. Nunca fallará huevos mortos alicer aquellos días en las nations. El sol se oscurecerá. Y la luna no dará su lumbre. Y las estrellas caerán del cielo.
Y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces se mostrará la señal de Cristo Jesús nuestro Señor omnipresente en el cielo. Y todo linaje tribu y lengua se lamentarán en las nations con sus religiones en la tierra. Y verán al Dios vivo nuestro Señor de los ejércitos en su segunda venida sobre las nubes del cielo con grande poder y gloria omnipresente. A sus santos ángeles con gran voz de trompeta. Y los congregará a sus santos escogidos de los cuatro vientos de la tierra. De un cabo del cielo hasta el otro cabo del cielo. Del árbol de la higuera aprended la comparación. Cuando y su rama se enternece y las hojas brotan. Así también escogidos de Dios. Cuando vires todas estas calamidades consecuencias del pecado. Señor de los ejércitos a su segunda venida. De cierto os digo. Sin que sepan de todas mis profecias cumplidas. A vivos y mortos. El cielo y la tierra pasarán. Pero mis palabras no pasarán hasta ser cumplidas. Pero del día y la hora de mi segunda venida. Nadie lo sabrá. Ni aun mis ángeles celestiales sino solo. La omnipresencia de los ejércitos. Mi segunda venida sucederá tal como los días de nu. Pregonero de justicia de Dios. Antes del diluvio estaban en fiestas paganas. Comiendo bebiendo en borracheras. En casamiento mujer con mujer y hombre con hombre. Hasta el día que nu entró en el arca. Por ahora el fruto del pecado no se conocieron a seis demonios de pecado en sus propias vidas. O Señor omnipresente tu Salvador eterno. Hasta que los sorprendió el diluvio a todos. Así será también en mi segunda venida dijo Dios el Señor de los ejércitos el Mesías. Dios nuestro Señor llama a cuentas. Estarán dos en el campo trabajando. El uno será salvo para vida eterna. Y el otro será para condenación eterna donde es el loro por siempre. Dos mujeres estarán moliendo en un molino. La otra será para condenación eterna donde es el loro por siempre. Velad en oración santa siempre. Porque no sabéis a que hora ha de venir Cristo Jesús nuestro Señor del universo. Nunca falara. Escogidos de Dios aprended este caso real, que sabiendo la hora en que el ladrón vino roba. Tal padre valara y no dejara roba su casa. Por tanto, pueblo de Dios estad apacibados en oración santa sin cesar. Porque Dios nuestro Señor Cristo Jesús. Vendrá a la hora en que menos se piensa y feel y prudent. Que Dios nuestro Señor la puso en medio de la familia para que de alimento de Dios para el alma y a tiempo. Bendito aquel siervo fiel a Dios. Cuando nuestro Señor omnipresente venía por su alma la hola haciendo así. De cierto os digo dice el Señor. Que sobre todas mis riquezas te pondré a gobernar. Dice Dios el Señor el todo, y si aquel siervo malo inútil dijere en su corazón. Mi Señor mi Salvador eterno. Se tarda en venir. Y comenzaré a herir a sus consiervos. Y era el Señor nuestro Dios de aquel siervo.
En el dia que menos lo espera. A la hora. Y pondrá su parte con los hipócritas. Ali será el loro y el crujo de dientes por siempre. San Mateo 24. Señales del fin del mundo. Por multitud por Jesús tu Salvador eterno. De su iglesia primitiva en Jerusalén. Y se llegaron sus discípulos para mostrarle los edificios. Respondiendo nuestro Señor tu Redentor de los ejércitos, los edificios. De cierto os digo, que no será dejada aquí en la tierra piedra sobre piedra que no sea destruida. Y sentándose nuestro Señor omnipresente en el monte de los olivos, se llegaron a Cristo nuestro Señor de los ejércitos. Sus discípulos en privado diciendo, Señor nuestro, ¿cuándo será estos sufrimientos? ¿Fruto de la desobediencia a tu santa palabra desde generaciones? ¿Y qué señales habrá de tu segunda venida y de nuestro Señor de los ejércitos? Les dijo, mirad en oración siempre por su alma, para que ningún engendro del diablo os engañe. Nacerá de generaciones congregaciones perversos. Astutos del diablo mintiendo siempre a confundir la verdadera fe santa del Dios nuestro Señor omnipresente. Dirán en mi sagrado nombre diciendo, yo soy el Cristo la salvará. El alma, el cuerpo, la conciencia y familias enteras. Fruto del pecado desde generaciones se oirán guerras en las naciones. Y amenazas y guerras a mi nación. Mirad en oración siempre que no os turbéis. Porque más aún no es el fin. Generaciones de odio contra la paz divina. Se matará nación contra nación. Reino contra reino. Familia contra familia. Votos por los lugares del mundo. Y todas estas calamidades por adorar el pecado del diablo en la humanidad. Principios de grandes dolores en el mundo. Fruto del pecado desde generaciones. Nacerán falsos creyentes en las congregaciones del mundo. Donde se acordaron de la iglesia, tales nos entregarán a las autoridades del diablo. Seremos afligidos y os matarán. Y seréis aborrecidos de todas las gentes del diablo. Por causa de mi sagrado nombre que es sobre todo nombre para vida eterna. Tales creyentes de fe materialistas por causa de su pecado incontrolable. Harán escándalos públicos renegando contra Dios nuestro Señor omnipresente de grande perdón. Y se traicionarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán por la miseria venidera. De las congregaciones de pecado saldrán. Y estafarán a multitudes y de la fe verdadera por promesas materiales ilusas. Y por haberse multiplicado la maldad del diablo en sus corazones, pasión eterna. Mas el que perseverare en oración con afán, venciendo la tentación del pecado hasta el fin, este será salvo, será el lloro por siempre. Y será predicado este santo evangelio eterno del reino de Dios nuestro Señor tu Redentor. Por testimonio de la omnipresencia de Dios a todas las naciones. Entonces vendrá el fin de la grande misericordia divina de Dios nuestro Señor tu Redentor. Con todos los creyentes rebeldes a Dios en el mundo. Cuando viereis la grande abominación asoladora del diablo, que fue profetizada por mi santo profeta Daniel de Dios, que muchos creyentes permitieron al diablo sentarse en el lugar santo dentro del tabernáculo en sus vidas, cuya descendencia fueron pioneros del verdadero templo santo agradable a Dios nuestro Señor omnipresente en sus propias vidas. Pero retrocedieron en pos del diablo. Entonces los que están en Judea, huyan a los montes. Y el que está sobre el terrado, no descienda a tomar algo de su casa. Y el que está en el campo, no vuelva otra vez a tomar sus vestidos. Más hay de las embarazadas, que nuestra huida no sea en invierno, ni en día reposo físico, porque vendrá gran tribulación que nunca de esta profecía. Y si aquellos días no fuesen acortados, ninguna alma de creyentes verdaderos será salva de la condenación eterna. Más por causa de los escogidos santos de Dios nuestro Señor de los ejércitos. Dios hará que aquellos días sean acortados. Entonces si algún engendro del diablo os dijere,
He aquí está el Cristo. O allí. No lo creáis. Por adoración al fruto del pecado. Se levantará el diablo con gran autoridad de avaricia con sus religiosos en el mundo. Y por amor al dinero hará el diablo gran mercación y lazando juicio sin misericordia a los verdaderos creyentes pobres en dinero. Y sus falsos profetas en medio de las congregaciones. Harán señales grandes. Y prodigios. De posible hasta a los escogidos de Dios en el mundo. Yo el Señor tu Dios. Ya lo había profetizado de los falsos profetas malignos. Y si os dijeren, he aquí en el desierto está Cristo, la venida será como el relámpago. Así será mi segunda venida de Dios nuestro Señor Cristo Jesús. El Todopoderoso. Nunca fallará. Donde quiera que estuvieran los cuerpos muertos, allí se juntarán las águilas. El sol se oscurecerá. Y la luna no dará su lumbre. Y las estrellas caerán del cielo. Y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces se mostrará y todo linaje, tribu y lengua se lamentarán en las naciones con sus religiones en la tierra. Y verán al Dios vivo nuestro Señor de los ejércitos en su segunda venida sobre las nubes del cielo con grande poder y gloria. Y enviará Dios nuestro Señor omnipresente a sus santos ángeles con gran voz de trompeta. Y los congregará a sus santos escogidos de los cuatro vientos de la tierra. De un cabo del cielo hasta el otro cabo del cielo. Del árbol de la higuera aprended la comparación. Cuando ya su rama se enternece y las hojas brotan. Sabéis que el verano está cerca. Así también escogidos de Dios. Cuando viereis todas estas calano y a las puertas nuestro Señor de los ejércitos a su segunda venida, naciones y sus descendencias. Sin que sepan de todas mis profecías cumplidas. A vivos y muertos. El cielo y la tierra pasarán. Pero mis palabras no pasarán hasta ser cumplidas. Pero del día y la hora de mi segunda venida. Nadie lo sabrá. Ni aun mis ángeles celestiales sino solo. La omnipresencia de Dios nuestro Señor eterno. De los ejércitos. Mi segunda venida sucederá tal como los días de Noé. Pregonero de justicia de Dios del bien y del mal y sus consecuencias. Antes del diluvio estaban en fiestas paganas. Comiendo, bebiendo en borracheras. En casamientos y en adulterios. Y dándose en casamiento mujer con mujer y hombre con hombre. Hasta el conocieron a sí mismos. De Dios nuestro Señor omnipresente, tu Salvador eterno. Hasta que lo sorprendió el diluvio a todos. Así será también en mi segunda venida, dijo Dios el Señor de los ejércitos, el Mesías. Dios nuestro Señor llama a cuentas. Estarán dos en el campo trabajando. El uno será salvo para vida eterna. Y el otro será para condenación eterna, donde es el lloro por siempre. Dos mujeres estarán moliendo en un molino. La una será salva para vida eterna. Y la otra será para condenación eterna, donde es el lloro por siempre. Velad en oración santa siempre. Porque no sabéis a qué hora ha de venir Cristo Jesús nuestro Señor del universo. Nunca fallará. Es el padre de la familia que, sabiendo la hora en que el ladrón viene a robar, ¿tal padre velará y no dejará robar su casa? Por tanto, pueblo de Dios, estad apercibidos en oración santa sin cesar. Porque Dios nuestro Señor Cristo Jesús vendrá a la hora en que menos se piensa en Dios. ¿Cuál es el siervo fiel y prudente que Dios nuestro Señor le puso en medio de la familia para que de alimento de Dios para el alma y a ti omnipresente viniere por su alma le hallare haciendo así? De cierto os digo, dice el Señor, que sobre todas mis riquezas te pondré a gobernar. Dice Dios el Señor el Todopoderoso. De los ejércitos. Y si aquel siervo malo inútil dijere en su corazón, mi Señor, mi Salvador eterno, se tarda en venir, y comenzare a herir a sus consiervos, y a comer y a beber con los borrachos, lo espera. A la hora que nadie sabe, le cortará por medio, y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes por siempre.
San Mateo 24. Señales del fin del mundo. Por multitud de creyentes perversos. Y después que salió en nuestro a Jesús tu Salvador eterno. Y se legaron sus de Señor tu Redentor de los ejércitos. Les digo. Vis todos estos edificios. De cierto os digo. No se destruirá. Y sentandos nuestro Señor omnipresente en el monte de los olivos de los ejércitos. Sus discípulos en privado diciendo. Señor nuestro. ¿Cuándo será estos sufrimientos? Fruto de la desobediencia a tu santa palabra des generations. YQ señales harbor de tu segunda venida y del fin del mundo. Respondiendo Cristo Jesús nuestro Señor de los ejércitos. Les digo. Mirad en oración siempre por su al del diablo os engaño. Nacerá de generations congregaciones perversos. Astutos del diablo mintiendo siempre a confundir la verdadera fe santa del Dios nuestro Señor omnipresente. Dirán en mi sagrado nombre diciendo. Yo soy el Cristo la salvación al mundo. El alma el cuerpo la conciencia y familias enteras. Fruto del pecado des generations se oirán guerras en las nations. Y amenazas y guerras a mi nation, porque no os turbéis. Porque es justo y necesario que todas estas aflicciones vengan. Porque yo conocer quienes aman a Dios nuestro Señor de corazón. Mas aún no es el fin. Generations de odio contra la paz divina. Se matarán nation contra nation. Reino contra reino. Familia contra familia. Harbor pestilencias diabólicas. Hambas. Y terremotos por los lugares del mundo. Y todas estas calamidades por adora el pecado del diablo en la humanidad. Principios de grandes dolores en el mundo. Fruto del pecado des generations. Nacerán falsos creyentes en las congregaciones del mundo. Y nunca clamarán por su alma. Los tales numbers entregarán a las autoridades del diablo. Seremos afligidos y os matarán. Y seri por causa de mi sagrado nombre que es sobre todo nombre para vida eterna. Tales creyentes de fe materialistas escándalos públicos renegando contra Dios nuestro Señor omnipresente de grande perdón. Y se traicionaron unos a otros y unos a otros se aborrecerán por la miseria venidera. De las congregaciones de pecado saldrán muchos falsos profetas del diablo en el mundo. Y estafarán a multitudes y de la fe. Y por haberse multiplicado la maldad del diablo en sus corazones. La caridad de muchos no podrá ver su alma con misericordia para salvación eterna. Venciendo la tentación del pecado hasta el fin. Este será salvo. De la condenación eterna. Don será el loro por siempre. Y ser predicado est santo denta. Por testimonio de la omnipresencia de Dios a todas las nations. Entonces vendrá el fin de la grande misericordia divina de Dios nuestro Señor tu Redentor. Cuando viréis la grande abominación asoladora del diablo. Que fue profetizada por mi santo profeta Daniel de Dios. Que muchos creen templo de Jerusalén de Dios.
Con demonios de idolatria de avaricia infernal en sus vidas. Suya descendencia fueron pioneros del verdadero templo santo agradable a Dios nuestro Señor omniran en pos del diablo. El que le entienda. Lo material sin perecera. Entonces los que están en Judea. Huyen a los montes. Y el que está sobre el terrado. No descienda a tomar algo de su casa. Y el que está en el campo. No vuelva otra vez a tomar sus vestidos. Días. Orad sin cesa. Que nuestra huida no se en invierno. Ni en día reposo físico. Porque vendrá gran tribulación que nunca fue desde el principio del mundo. Ni se aquellos días no fuesen acortados. La condenación eterna. Mas por causa de los escogidos santos de Dios nuestro Señor de los ejércitos. Dios hará que aquellos días sean acortados. Entonces he aquí está el Cristo. O Ali. No lo cree. Por adoración al fruto del pecado. Se levantará el diablo con gran autoridad de avaricia con sus religiosos en el mundo. Y por amor al dinero hará el diablo gran mercadería con los feligreses. Discriminando con humiliación y en dinero. Y sus falsos profetas en medio de las congregaciones. Harlo. Si fuere posible hasta a los escogidos de Dios en el mundo. Yo el Señor tu Dios. Y lo había profetizado de los falsos profetas malignos. He aquí en el desierto este Cristo no salgáis. He aquí esta with acute Cristo en las cámaras. No el lo cree. Mi segunda venida ser como el relámpago que sale del oriente. Y se nuestra hasta el occidente. Así será mi segunda venida de Dios nuestro. Nunca falara. Don quiera que estuvieran los cuerpos muertos allí se juntarán las águilas. Después de la gran tribulación de aquellos días en las nations. El sol dará su lumbre. Y las estrellas caerán del cielo. Y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces se mostrará la señal de Cristo Jesús nuestro Señor omnipresente en el cielo. Y todo linaje tribu y lengua se lamentarán en las nations con sus religiones en la tierra. Y verán al Dios vivo nuestro Señor de los ejércitos en su segunda venida sobre las nubes del cielo con grande poder y gloria. Y enviará Dios nuestro Señor omnipresente. A sus santos ángeles con gran voz de trompeta. Y los congregará a sus santos escogidos de los cuatro vientos de la tierra. De un cabo del cielo hasta el otro cabo del cielo. Cuando y su rama se entenis y las hojas brotan. Escogidos de Dios. Cuando vires todas estas calamidades consecuencias del pecado. Sabed que está cercano y a las puertas nuestro Señor de los ejércitos a su segunda venida. De cierto os digo. A vivos y muertos. Pero mis palabras no pasarán hasta ser cumplidas. Pero del día y la hora de mi segunda venida. Nadie lo sabrá. Ni aun mis ángeles celestiales sino solo nuestro Señor eterno. De los ejércitos.
Mi segunda venida sucederá tal como los días de nu. Pregonero de justicia de Dios del bien y del mal, y sluvio estaban en fiestas barraqueras. En casamientos y en adulterios. Y dandos en casamiento mujer con mujer y hombre con hombre. Hasta el día que nu entró en el arca. Por ahora el fruto del pecado no se conocieron a sí mismos. De los terribles demonios de pecado en sus propias vidas. O omnipresente tu Salvador eterno. Hasta que mi segunda venida dijo Dios el Señor de los ejércitos el Mesías. Dios nuestro Señor llama a cuentas. Estarán dos en el campo trabajando. El uno será salvo para vida eterna. Y el otro será para condenación eterna donde es el loro por siempre. Dos mujeres estarán moliendo en un molino. La una será salva para vida eterna. Y la otra será para condenación eterna donde es el loro por siempre. Velad en oración santa siempre. Porque no sabéis a que hora ha de venir Cristo Jesús nuestro Señor. Escogidos de Dios aprended este caso real. Que el ladrón vino roba. Tal padre velara y no dejara roba su casa. Por tanto, pueblo de Dios estad apacibados en oración santa sin cesa. Vendrá a la hora en que menos se piensa en Dios. Que es el siervo fiel y prudente. Que Dios nuestro Señor la puso en medio de la familia para que de alimento de Dios para el Dios. Cuando nu hay. Des que sobre todas mis riquezas te pondré a gobernar. Dice Dios el Señor el Todopoderoso. De los ejércitos. Y si aquel siervo malo inútil dijere en su corazón. Mi Señor mi Salvador eterno. Se tarda en venir. Y comenzaré a herir a sus consiervos. Vendrá el Señor nuestro Dios de aquel siervo. En el día que menos lo espera. La cortará por medio. Y pondrá su parte con los hipócritas. Ali será el loro y el crujir de dientes por siempre. San Mateo 24. Señales del fin del mundo. Por multitud de creyentes perversos. Y después que salió nuestro Señor Jesús tu Salvador eterno, de su iglesia primitiva en Jerusalén, y se llegaron sus discípulos para mostrarle los edificios. Respondiendo nuestro Señor tu Redentor de los ejércitos, de cierto os digo, que no será dejada aquí en la tierra piedra sobre piedra que no sea destruida. Y sentándose nuestro Señor omnipresente en el monte de los olivos, se llegaron a Cristo nuestro Señor. Señor nuestro, ¿cuándo será estos sufrimientos? ¿Fruto de la desobediencia a tu santa palabra desde generaciones? ¿Y qué señales habrá de tu segunda venida y del fin del mundo? Respondió, mirad en oración siempre por su alma, para que ningún engendro del diablo os engañe. Nacerá de generaciones con verdadera fe santa del Dios nuestro Señor omnipresente. Dirán en mi sagrado nombre diciendo, yo el diablo corromperá. El alma, el cuerpo, la conciencia y naciones. Y amenazas y guerras a mi nación. Mirad en oración siempre que no os turbéis. Porque es justo y necesario que todas estas aflicciones vengan. Porque yo conoceré quienes aman a Dios nuestro Señor de corazón. Mas aún no es el fin. Generaciones de odio contra la paz divina. Se matarán nación contra nación. Reino contra reino. Familia contra familia. Habrá pestilencias diabólicas. Hambres.
todas estas calamidades por adorar el de grandes dolores en el mundo. Fruto del pecado desde generaciones. Nacerán falsos creyentes en las congregaciones del mundo, donde se acordaron de la iglesia solo para pedir placeres carnales y dinero y nunca clamar a las autoridades del diablo. Seremos afligidos y os matarán. Y seréis aborrecidos de todas las gentes del diablo. Por causa de mis creyentes de fe materialistas, por causa de su pecado incontrolable. Harán escándalos públicos renegando contra Dios nuestro Señor omnipresente de grande perdón. Y se traicionarán unos a otros y unos a acciones de pecado saldrán muchos falsos profetas del diablo en el mundo. Y estafarán a multitudes y de la fe verdadera por promesas materiales ilusas. Y por haberse multiplicado la maldad del diablo en sus corazones. La caridad de muchos no podrá ver su alma con misericordia para salvación eterna. Mas el que perseverare en oración contra el fin, éste será salvo de la condenación eterna, donde será el lloro por siempre. Y será predicado este santo evangelio eterno del reino de Dios nuestro Señor tu Redentor, por testimonio de la omnipresencia de Dios a todas las naciones, con todos los creyentes rebeldes a Dios en el mundo. Cuando viereis la grande abominación asoladora del diablo, que fue profetizada por mi santo profeta Daniel de Dios, que muchos creyentes permitieron al diablo sentarse en el lugar santo dentro del templo de Jerusalén de Dios, con demonios de idolatría de avaricia infernal en sus vidas, cuya descendencia fueron pioneros del verdadero templo santo agradable a Dios, voz del diablo. El que lee entienda. Lo material siempre perecerá. Entonces los que están en Judea huyan a los montes de su casa. Y el que está en el campo no vuelva otra vez a tomar sus vestidos. Más hay de las embarazadas y de las que crían en aquellos días. Ni en día reposo físico, ni será después de esta profecía. Y si aquellos días no fuesen acortados, ninguna alma de creyentes verdaderos será salva de la condenación eterna. Más por causa de los escogidos santos de Dios nuestro Señor de los ejércitos. Dios hará que aquellos días sean acortados. Entonces si algún engendro del diablo os dijere: he aquí está el Cristo, o allí, no lo creáis. Por adoración al fruto del pecado. Se levantará el diablo con gran autoridad de avaricia con sus religiosos en el mundo. Y por amor al dinero hará el diablo gran mercadería con los feligreses, discriminando con humillación y sus falsos profetas en medio de las congregaciones. Harán señales grandes y prodigios, de tal manera que engañará el diablo, si fuere posible, hasta a los escogidos de Dios en el mundo. Yo el Señor tu Dios ya lo había profetizado de los falsos profetas malignos. Y si os dijeren: he aquí en el desierto está Cristo, no salgáis. He aquí está Cristo en las cámaras, no lo creáis. Mi segunda venida será como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente. Así será mi segunda venida de Dios nuestro Señor Cristo Jesús, el Todopoderoso. Nunca fallará. Donde quiera que estuvieran los cuerpos muertos, allí se juntarán las águilas. Después de la gran tribulación de aquellos días en las naciones, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su lumbre, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces se mostrará la señal de Cristo Jesús nuestro Señor omnipresente en el cielo. Y todo linaje, tribu y lengua se lamentarán en las naciones con sus religiones en la tierra. Y verán al Dios vivo nuestro. Y enviará Dios nuestro Señor omnipresente a sus santos ángeles con gran voz de trompeta. Y los congregará a sus santos escogidos de los cabos del cielo. Del árbol de la higuera aprended la comparación. Cuando ya su rama se enternece y las hojas brotan, sabéis que el verano está cerca. Así también, escogidos de Dios, cuando viereis todas estas calamidades, consecuencias del pecado,
Sabed que estás. De cierto os digo, que no pasarán las generaciones y sus descendencias, sin que sepan de todas mis profecías cumplidas. A vivos y muertos. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán hasta ser cumplidas. Pero del día y la hora de ni aun mis ángeles celestiales sino solo la omnipresencia de Dios nuestro Señor eterno. De los ejércitos. Mi segunda venida sucederá tal como los días de Noé. Pregonero de justicia de Dios del bien y del mal y sus consecuencias. Antes del diluvio estaban en fiestas paganas, comiendo, bebiendo en borracheras. Por adorar el fruto del pecado no se conocieron a sí mismos. De los terribles demonios de pecado en sus propias vidas. Odiando con crueldad las santas palabras de Dios nuestro Señor omnipresente, tu Salvador eterno. Hasta que lo sorprendió el diluvio a todos. Así será también en mi segunda venida, dijo Dios el Señor de los ejércitos, el Mesías. Dios nuestro Señor llama a cuentas. Estarán dos en el campo trabajando. El uno será salvo para vida eterna. Y el otro será para condenación eterna, donde es el lloro por siempre. Dos mujeres estarán moliendo en un molino. La una eterna, donde es el lloro por siempre. Velad en oración santa siempre. Porque no sabéis a qué hora ha de venir Cristo Jesús nuestro Señor del universo. Nunca fallará. Escogidos de Dios, aprended este caso real. ¿Cuál es el padre de la familia que, sabiendo la hora en que el ladrón viene a robar, tal padre velará y no dejará robar su casa? Por tanto, pueblo de Dios, estad apercibidos en oración santa sin cesar. Porque Dios nuestro Señor Cristo Jesús vendrá a la hora en que menos se piensa en Dios. ¿Se puso en medio de la familia para que dé alimento de Dios para el alma y a tiempo? Bendito Señor, dice Dios el Señor el Todopoderoso, de los ejércitos. Y si aquel siervo malo inútil dijere en su corazón, y comenzare a herir a sus consiervos, y a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor nuestro Dios de aquel siervo, en el día que menos lo espera, a la hora que nadie sabe. Le cortará por medio, y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes por siempre. San Mateo 24. Señales del fin del mundo. Por multitud de creyentes perversos. Y después que salió en nuestro a Jesús tu Salvador eterno. De su iglesia primitiva y en Jerusalén. Y se legaron sus discípulos para mostrar los edificios. Respondiendo nuestro Señor tu Redentor de los ejércitos. Les dijo: ¿Vis todos estos edificios? De cierto os digo, que no sea dejada aquí en la tierra piedra sobre piedra que no se destruirá. Y sentándose nuestro Señor omnipresente en el monte de los olivos. Se legaron a Cristo nuestro Señor de los ejércitos. Sus discípulos en privado diciendo: Señor nuestro, ¿cuándo será estos sufrimientos? Será tu santa palabra des generations. Y que señales habrá de tu segunda venida y del fin del mundo. Respondiendo Cristo Jesús nuestro Señor de los ejércitos. Les dijo: Mirad y en oración siempre por su alma. Congregaciones perversos. Astutos del diablo mintiendo siempre a confundir la verdadera fe santa del Dios nuestro Señor omnipresente. Dirán en mi sagrado nombre diciendo: Yo soy el Cristo, la salvación al mundo. Y a multitudes el diablo corromperá. El alma, el cuerpo, la conciencia y familias enteras. Fruto del pecado des generations se oirán guerras en las nations.
Y amenazas y guerras a mi nation. Mirad en oración siempre que no os turbéis. Porque es justo y necesario conocer quién aman a Dios nuestro Señor de corazón. Mas aún no es el fin. Generaciones de odio contra la paz divina. Reino contra harbor pestilencias diabólicas. Hambas. Y terremotos por los lugares del mundo. Y todas estas calamidades por adora el pecado del diablo y en la humanidad. Principios de grandes dolores y en el mundo. Fruto del pecado des generaciones. Nacen falsos creyentes y en las congregaciones del mundo. Donde se acordaron de la iglesia solo para pedir plazas carnales y dinero y nunca clamaron por su alma. Los tales numbers entregaron a las autoridades del diablo. Seremos afligidos y os matarán. Y seres aborrecidos de todas las gentes del diablo. Por causa de mi sagrado nombre que es sobre todo nombre para vos por causa de su pecado incontrolable. Harán escándalos públicos renegando contra Dios nuestro Señor omnipresente de grande perdón. Y se traicionaron unos a otros y unos a otros se aborrecieron por la miseria venidera. De pecado saldrán muchos falsos profetas del diablo y en el mundo. Y estafarán a multitudes y de la fe verdadera por promesas materiales ilusas. Y por haberse multiplicado la maldad del diablo y en sus corazones. La caridad de muchos no podrá ver su alma con misericordia para salvación eterna. Mas el que persevera y en oración con afán. Venciendo la tentación salvo. De la condenación eterna. Don sea el loro por siempre. Y sea predicado este santo evangelio eterno del reino de Dios nuestro Señor tu Redentor. Por testimonio de la omnipresencia de Dios a todas las naciones. Entonces vendrá el fin de la grande misericordia divina de Dios nuestro Señor tu Redentor. Con todos los, cuando viréis. Que fue profetizada por mi santo profeta Daniel de Dios. Santo dentro del templo de Jerusalén de Dios. Con demonios de idolatría de avaricia infernal y en sus vidas. Suya descendencia fueron pioneros del verdadero templo santo agradable a Dios nuestro Señor omnipresente y en sus propias vidas. Pero retrocedieron y en pos del diablo. El que le entienda. Lo material siempre perecerá, y en los montes. Y el que está sobre el terrado. No descienda a esta y en el campo. No vuelva otra vez a tomar sus vestidos. Mas de las embrazadas y de las que crían y en aquellos días. Orad sin cesa. Que nuestra huida no sea en invierno. Ni en día reposo físico. Porque vendrá mundo. Ni será después. De esta profecía. Y si aquellos días no fuesen acortados. Ninguna alma de creyentes verdaderos sea salva de la condenación eterna. Mas por causa de los escogidos santos de Dios nuestro Señor de los ejércitos, cortados. Entonces si alguien engendro del ali. No lo cree. Por adoración al fruto del pecado. Se levantará el diablo con gran autoridad de avaricia con sus religiosos y en el mundo.
Y por amor al dinero para el diablo gran mercadería criminando con humiliación y lazando juicios sin misericordia a los verdaderos creyentes pobres y en dinero. Y sus falsos profetas y en medio de las congregaciones harán señales grandes y prodigios de tal manera que engañará el diablo. Si fuere posible hasta a los escogidos de Dios y en el mundo. Yo el Señor tu Dios. Y lo había profetizado de los falsos profetas malignos. Y si os dijeron. Y aquí y en el desierto este Cristo no salgáis. En las cámaras. No el lo cree. Mi segunda venida ser como el relámpago que sale del oriente. Y se muestra hasta el occidente. Es el Cristo Jesús. El Todopoderoso, don que asigiles. Después de la gran tribulación de aquellos días y en las nations. El sol se oscurecerá. Y la luna no dará su lumbre. Y las estrellas caerán del cielo. Y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces se mostrará la señal de Cristo Jesús nuestro Señor omnipotente. Y todo linaje tribu y lengua se lamentarán y en las nations con sus religiones y en la tierra. Y verán en su segunda venida sobre las nubes del cielo con grande poder y gloria. Y enviará Dios nuestro Señor omnipresente. A sus santos ángeles con gran voz de trompeta. Y los congregará a sus santos escogidos de los cuatro vientos de la tierra. De un cabo del cielo hasta el otro cabo de la higuera aprended la comparación. Cuando y su rama se entenis y las hojas brotan. Así también escogido calamidades consecuencias del pecado. Sabed que está cercano y a las puertas nuestro Señor de los ejércitos a su segunda venida. De cierto os digo. Y sus descendencias. A vivos y mortos. Pero mis palabras no pasarán hasta ser cumplidas. Pero del día y la hora de mi segunda venida. Ni aun mis ángeles celestiales sino solo. La omnipresencia de Dios nuestro Señor los ejércitos. Mi segunda venida sucederá tal como los días de nu. Pregonero de justicia de Dios del bien y del mal y sus consecuencias. Antes del diluvio estaban y en fiestas paganas. Comiendo bebiendo y en borracheras. Y en casamientos y en adulterios. Y dandos y en casamiento mujer con mujer y hombre con hombre. Hasta el día que nu entró y en el arca. Por ahora el fruto del pecado no se conocieron a sí mismos. De los terribles demonios de pecado y en sus propias vidas. Odiando con crueldad las santas palabras de Dios nuestro. Hasta que los sorprendió el diluvio a todos. Así será los ejércitos el mismo llama a cuentas. Estarán dos y en el campo trabajando. El uno será salvo para vida eterna. Y el otro será para condenación eterna donde es el loro por siempre. Dos mujeres estarán moliendo y en un molino. Y la otra será para condenación eterna donde es el loro por siempre. Velad y en oración santa siempre. Porque no sabéis a que hora ha de venir Cristo Jesús nuestro Señor del universo. Nunca falara. Escogidos de Dios aprended este caso real. ¿Quién es el padre de la familia? Tal padre velar. Por tanto,
Caesar. Pork Dios nuestro Señor Cristo Jesús. Vendrá a la hora en que menos se piensa en Dios. Tal es el siervo fiel y prudente. Que Dios nuestro Señor le puso en medio de la familia para que de alimento de Dios para el alma y a tiempo. Bendito aquel siervo fiel a Dios. Cuando nuestro Señor omnipresente venía por su alma la hola haciendo ACI. De cierto os digo dice el Señor. Que sobre todas mis riquezas te pondré a gobernar. Dice Dios el Señor el Todopoderoso. De los ejércitos. Y si aquel siervo. Mi Señor mi Salvador eterno. Se tarda en venir. Y comenzaré a herir como y a beber con los borrachos. Vendrá el Señor nuestro Dios de aquel siervo. Y en el día que menos lo espera. La cortará por medio. Ali será el loro y el crujo de dientes por siempre. San Mateo 24. Señales del fin del mundo. Por multitud de creyentes perversos. Y después que salió nuestro Señor Jesús tu Salvador, y se llegaron sus discípulos para mostrarle los edificios. Respondiendo nuestro Señor tu Redentor de los ejércitos. Les dijo, de cierto os digo, que no será dejada aquí en la tierra piedra sobre piedra que no sea destruida. Y sentándose nuestro Señor omnipresente en el monte de los olivos. Se llegaron a Cristo nuestro Señor de los ejércitos. Señor nuestro. ¿Cuándo será estos sufrimientos? Fruto de la desobediencia a tu santa palabra desde generación y del fin del mundo. Respondiendo Cristo Jesús nuestro Señor de los ejércitos. Les dijo. Mirad en oración siempre por su alma. Para que ningún engendro del diablo os engañe. Nacerá de generaciones congregaciones perversos. Astutos del diablo mintiendo siempre a confundir la verdadera fe santa del Dios nuestro Señor omnipresente. Yo soy el Cristo la salvación al mundo. Y a multitudes el diablo corromperá. El alma, el cuerpo, la conciencia y familias enteras. Y amenazas y guerras a mi nación. Mirad en oración siempre que no dio que todas estas aflicciones vengan. Porque yo conoceré quienes aman a Dios nuestro Señor de corazón. Mas aún no es el fin. Generaciones de odio contra la paz divina. Se matarán nación contra nación. Reino contra reino. Familia contra familia. Habrá pestilencias diabólicas. Hambres. Y terremotos por los lugares del mundo. Y todas estas calamidades por adorar el pecado del diablo en la humanidad. Principios de grandes dolores en el mundo. Fruto del pecado desde generaciones. Nacerán falsos creyentes en las congregaciones del mundo. Donde se acordaron de la iglesia solo para pedir placeres carnales y dinero y nunca clamaron por su alma. Los tales nos entregarán a las autoridades del diablo. Seremos afligidos y os matarán. Por causa de mi sagrado nombre que es sobre todo nombre para vida eterna. Tales creyentes de fe materialistas por causa de su pecado incontrolable. Harán escándalos públicos renegando contra Dios nuestro Señor omnipresente de grande perdón. Y se traicionarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán por la miseria venidera. De las congregaciones de pecado saldrán muchos falsos profetas del diablo en el mundo. Y estafarán a multitudes y de la fe verdadera por promesas materiales ilusas. Y por haberse multiplicado la maldad del diablo en sus corazones. La caridad de muchos no podrá ver su alma con misericordia para salvación eterna. Mas el que perseverare en oración con afán, venciendo la tentación del pecado hasta el fin, éste será salvo de la condenación eterna, donde será el lloro por siempre. Y será predicado este santo evangelio eterno del reino de Dios nuestro Señor tu Redentor.
por testimonio de la omnipresencia de Dios a todas las naciones. Entonces vendrá el fin de la grande misericordia divina de Dios nuestro Señor tu Redentor, con todos los creyentes rebeldes a Dios en el mundo. Cuando viereis la grande abominación asoladora del diablo, que fue profetizada por mi santo profeta Daniel de Dios, diablo sentarse en el lugar santo dentro del templo de Jerusalén de Dios, con demonios de idolatría, de avaricia infernal en sus vidas, cuya descendencia fueron pioneros del verdadero templo santo agradable a Dios nuestro Señor omnipresente, se dieron en pos del diablo. Perecerá. Entonces los que están en Judea huyan a los montes, y el que está sobre el terrado no descienda a tomar algo de su casa, y el que está en el campo no vuelva otra vez a tomar sus vestidos. Más hay de las hembras, orad sin cesar, que nuestra huida no sea en invierno, ni en día reposo físico, porque vendrá gran tribulación que nunca fue desde el principio del mundo, ni será después de esta profecía. Y si aquellos días no fuesen acortados, ninguna alma de creyentes verdaderos será salva de la condenación eterna. Mas por causa de los escogidos santos de Dios hará que aquellos días sean acortados. Entonces si algún engendro del diablo os dijere: he aquí está el Cristo, o allí, no lo creáis. Por adoración al fruto del pecado, se levantará el diablo con gran autoridad de avaricia con sus religiosos, el diablo gran mercadería con los feligreses, discriminando con humillación y las pobres en dinero, y sus falsos profetas en medio de las congregaciones harán señales grandes y prodigios, de tal manera que engañará el diablo, si fuere posible, hasta a los escogidos de Dios en el mundo. Yo, el Señor tu Dios, ya lo había profetizado de los falsos. Jeren: he aquí en el desierto está Cristo, no salgáis, no lo creáis. Mi segunda venida será como el relámpago que sale del oriente, y se muestra la vida de Dios nuestro Señor Cristo Jesús, el Todopoderoso. Nunca fallará. Donde quiera que estuvieran los cuerpos muertos, allí se juntarán las águilas. Después de la gran tribulación de aquellos días en las naciones, el sol se oscurecerá, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces se mostrará la señal de Cristo Jesús nuestro Señor omnipresente en el cielo. Y todo linaje, tribu y lengua se lamentarán en las naciones con sus religiones en la tierra. Y verán al Dios vivo nuestro Señor de los ejércitos en su segunda venida sobre las nubes del cielo con gran nuestro Señor omnipresente de trompeta. Y los congregará a sus santos escogidos del otro cabo del cielo. Del árbol de la higuera aprended la comparación. Cuando ya su rama se enternece y las hojas brotan, sabéis que el verano está cerca. Así también, escogidos de Dios, cuando viereis todas, sabed que está cercano y a las puertas nuestro Señor de los ejércitos a su segunda venida. De cierto os digo, que no pasa sin que sepan de todas mis profecías cumplidas. A vivos y muertos, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán hasta ser cumplidas. Nadie lo sabrá, ni aun mis ángeles celestiales, sino solo la omnipresencia de Dios nuestro, pregonero de justicia de Dios, del bien y del mal y sus consecuencias, comiendo, bebiendo en borracheras, en casamientos y en adulterios, y dándose en casamiento mujer con mujer y hombre con hombre, hasta el día que Noé entró en el arca. Por adorar el fruto del pecado no se conocieron a sí mismos de los terribles demonios de pecado en sus propias vidas, odiando con crueldad las santas palabras de Dios nuestro Señor omnipresente, tu Salvador eterno. Hasta que lo sorprendió el segunda venida, dijo Dios el Señor de los ejércitos, el Mesías. Dios nuestro Señor llama a cuentas. El uno será salvo para vida eterna. Dos mujeres estarán moliendo en un molino. La una será salva para vida eterna, y la otra será para condenación eterna, donde es el lloro por siempre. Velad en oración santa siempre.
Porque no sabéis a qué hora ha de venir Cristo Jesús nuestro Señor del universo. Nunca fallará. Escogidos de Dios, aprended este caso real. ¿Cuál es el padre de la familia que, sabiendo la hora en que el ladrón viene a robar, tal padre velará y no dejará robar su casa? Por tanto, pueblo de Dios, estad apercibidos en oración santa sin cesar. Porque Dios nuestro Señor Cristo Jesús vendrá a la hora en que menos se piensa en Dios. ¿Qué Dios nuestro Señor le puso en medio de la familia para que dé alimento de Dios para el alma y a tiempo? Bendito aquel siervo fiel a Dios. Cuando nuestro Señor omnipresente viniere por su alma, le hallare haciendo así. De cierto os digo, dice el Señor, que sobre todas mis riquezas te pondré a gobernar. Dice Dios el Señor el Todopoderoso de los ejércitos. Y si aquel siervo malo inútil dijere en su corazón, mi Señor, y comenzare a herir a sus consiervos, y a comer y a beber con los borrachos, en el día que menos lo espera, a la hora que nadie sabe, le cortará por medio, y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes por siempre. San Mateo 24. Señales del fin del mundo. Por multitud de creyentes perversos. Y después que salió en nuestro a Jesús tu Salvador eterno de su iglesia primitiva y en Jerusalén. Y se legaron sus discípulos para mostrar los edificios. Respondiendo nuestro Señor tu Redentor de los ejércitos. Les dijo: Vis todos que no sea dejada aquí en la tierra piedra sobre piedra que no se destruida. Y de los olivos. Se legaron a Cristo nuestro Señor de los ejércitos. Sus discípulos y en privado diciendo: Señor nuestro, fruto de la YQ señales harbor de tu segunda venida y del fin del mundo. Respondiendo Cristo Jesús nuestro Señor de los ejércitos. Les dijo: Mirad y en oración siempre por su alma. Nazaret de generaciones congregaciones perversos. Astutos del diablo mintiendo siempre a confundir la verdadera fe. Dirán en mi sagrado nombre diciendo: Yo soy el Cristo, la salvación al mundo. Y a multitudes el diablo corromperá. El alma, el cuerpo, la conciencia y familias enteras. Fruto del pecado des generaciones se oirán guerras y en las nations. Y amenazas y guerras a mi nación. Mirad y en oración siempre que no os turbéis. Porque es justo y necesario que todas estas aflicciones vengan a Dios nuestro Señor de corazón. Mas aún no es el fin. Generaciones de odio contra la paz divina. Reino contra reino. Familia contra Aids por adora el pecado del diablo y el fruto del pecado des generaciones. Nacerán falsos creyentes y en las congregaciones del mundo. Donde se acordarán de la iglesia solo para pedir plazas carnales y dinero y nunca clamarán por su alma. Los tales numbers entregados matarán. Y seres aborrecidos de todas las gentes del diablo. Por causa de mi sagrado nombre que tales creyentes de fe materialistas por causa de su pecado incontrolable. Harán escándalos públicos renegando contra Dios nuestro Señor omnipresente de grande perdón. Se aborrecerán por la miseria venidera. De las congregaciones de pecado santo.
Y estafan a multitudes y de la fe verdadera por promesas materiales ilusas. Y por haberse multiplicado la maldad del diablo y en sus corazones. Misericordia para salvación eterna y en oración con afán. Venciendo la tentación del pecado hasta el fin. Est ser salvo de la condenación eterna. Don ser el loro por siempre. Y ser predicado est santo evangelio eterno. Por testimonio de la omnipresencia de Dios a todas las nations. Entonces vendrá el fin de la grande misericordia divina de Dios nuestro Señor tu Redentor. Con todos los creyentes rebeldes a Dios y en el mundo. Cuando viréis la grande abominación asoladora del diablo, que fue profetizada por mi santo profeta Daniel de Dios. Que muchos creyentes permitieron al diablo sentarse en el lugar santo dentro del templo de Jerusalén de Dios. Con demonios de idolatría de avaricia infernal y en sus vidas. Suya descendencia fueron pioneros del verdadero templo santo agradable a Dios nuestro Señor omnipresente y en sus propias vidas. Pero retrocedieron y en pos del diablo. El que le entienda. Lo material siempre perecerá. Entonces los que están en Judea. Huyen a los montes. Y el que está sobre el terrado. No descienda a tomar algo de su casa. Y el que está en el campo. No vuelva otra vez a tomar sus vestidos. Mas de las embrazadas y de las que crían en aquellos días. Orad sin cesar. Que nuestra huida no sea en invierno. Ni en día reposo físico. Porque vendrá gran tribulación que nunca fue desde el principio del mundo. Ni será después de esta profecía. Y si aquellos ninguna alma de creyentes verdaderos será salva de la condenación eterna. Mas por causa de los escogidos santos de Dios nuestro Señor de los ejércitos. Dios hará que aquellos días sean acortados. Entonces si alguien engendro del diablo o es dijer. He aquí está el Cristo. O ali. No lo cree. Por adoración al fruto del pecado. Se levantará el diablo con gran autoridad de avaricia con sus religiosos y enriqueces. Discriminando con humillación y lazando juicios sin misericordia a los verdaderos creyentes pobres y en dinero. Y sus falsos profetas y en medio de las congregaciones. Harán señales grandes. Y prodigios. De tal manera que engañará el diablo, hasta a los escogidos de Dios y en el mundo. Yo el Señor tu Dios. Y lo había profetizado de los falsos profetas malignos. Y si os dijeron. He aquí en el desierto este Cristo no salgáis. He aquí está with acute Cristo en las cámaras. No lo cree. Mi segunda venida ser como el relámpago que sale del oriente. Y se muestra hasta el occidente. Señor Cristo Jesús. El Todopoderoso. Nunca fallará. Eran los cuerpos muertos ali se juntarán las águilas. Después de la gran tribulación de aquellos días y en las nations. El sol se oscurecerá. Y la luna no dará su lumbre. Y las estrellas caerán del cielo.
Y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces se mostrará la señal de Cristo Jesús nuestro Señor omnipresente. Y todo linaje tribu y lengua se lamentarán en las nations con sus religiones en la tierra. Y verán al Dios vivo nuestro Señor de los ejércitos en su segunda venida sobre las nubes del cielo con grande poder y gloria. Y enviará Dios nuestro Señor omnipresente a sus santos ángeles con gran voz de trompeta. Y los congregará a sus santos escogidos de los cuatro cabo del cielo hasta el otro cabo del cielo. Del árbol de la higuera aprended la comparación. Cuando y su rama se entenis y las hojas brotan. Sabéis que el verano está cerca. Así también escogidos de Dios. Cuando viréis todas estas calamidades consecuencias del pecado. Sabed que está cercano y las puertas nuestro Señor de los ejércitos a su segunda venida. De cierto os digo, que no pasarán las sin que sepan de todas mis profecias cumplidas. A vivos y mortos. El cielo y la tierra pasarán. Pero mis palabras no pasarán hasta ser cumplidas. Pero del día y la hora de mi segunda venida. Nadie lo sabrá. Solo. La omnipresencia de Dios nuestro Señor eterno. De los ejércitos. Mi segunda venida sucederá tal como los días de nu. Pregonero de justicia de Dios del bien y del mal y sus consecuencias. Antes del diluvio estaban en fiestas paganas. Comiendo bebiendo en borracheras. En casamientos y en adulterios. Y de con hombre. Hasta el día que no entró en el arca. Por ahora el fruto del pecado no se conocieron a sí mismos. De los terribles demonios de pecado en sus propias vidas. Odiando con crueldad las santas palabras de Dios nuestro Señor omnipresente tu Salvador eterno. Hasta que los sorprendió el diluvio a todos. Así será también en mi segunda venida dijo Dios el Señor de los ejércitos el Mesías. Dios nuestro Señor llama a cuentas. Estarán dos en el campo trabajando. El uno será salvo para vida eterna. Condenación eterna donde es el loro por siempre. Dos mujeres estarán moliendo en hierba para vida eterna. Y la otra será para condenación eterna donde es el loro por siempre. Velad en oración santa siempre. Porque no sabed el universo. Nunca falara. Escogidos de Dios aprended este caso real. ¿Quién es el padre de la familia que sabiendo la hora en que el ladrón vino roba? Por su casa. De Dios estad apacibados en oración santa sin cesar. Porque Dios nuestro Señor Cristo Jesús. Vendrá a la hora en que menos se piensa en Dios. ¿Quién es el cielo? Que Dios nuestro Señor le puso en medio de la familia para que de alimento de Dios para bendito aquel siervo fiel a Dios. Cuando nuestro Señor omnipresente venía por su alma la hola haciendo. Que sobre todas mis riquezas til todopoderoso. De los ejércitos. Y si aquel siervo malo inútil dejar en su corazón. Mi Señor mi Salvador eterno. Se tarda en venir. Y comenzaré a herir a sus conservos. Y a comer y a beber con los borrachos.
Vendrá el Señor nuestro Dios de aquel siervo. Y en el día que menos lo espera. A la hora que nadie sabe. La cortará por medio. Y pondrá su parte con los hipócritas. Ali será el loro y el crujir de dientes por siempre. San Mateo 24. Señales del fin del mundo. Por multitud de creyentes perversos. No. De su iglesia primitiva en Jerusalén. Y se llegaron sus discípulos para mostrarle los edificios. Respondiendo nuestro Señor, tu Redentor de los ejércitos, les dijo: ¿Veis todos estos edificios? De cierto os digo, que no será dejada aquí en la tierra piedra sobre piedra que no sea destruida. Y sentándose nuestro Señor omnipresente en el monte de los olivos, se llegaron a Cristo nuestro Señor de los ejércitos, sus discípulos en privado diciendo: Señor nuestro, ¿fruto de la desobediencia a tu santa palabra desde generaciones? ¿Y qué señales habrá de tu segunda venida y del fin del mundo? Respondiendo Cristo Jesús: mirad en oración siempre por su alma, para que ningún engendro del diablo os engañe. Nacerá de generaciones congregaciones perversos, astutos del diablo, mintiendo siempre a confundir la verdadera fe santa del Dios nuestro Señor omnipresente. Dirán en mi sagrado nombre diciendo: yo soy el Cristo, la salvación al mundo. Y a multitudes el diablo corromperá. El alma, el cuerpo, la conciencia y familia, generaciones se oirán guerras en las naciones. Y amenazas y guerras a mi nación. Mirad en oración siempre que que todas estas aflicciones vengan. Porque yo conoceré quienes aman a Dios nuestro Señor de corazón. Mas aún no es el fin. Generaciones de odio contra la paz divina. Se matará nación contra nación. Reino contra reino. Familia contra familia. Habrá pestilencias diabólicas. Hambres. Y terremotos por calamidades por adorar el pecado del diablo en la humanidad. Principios de grandes dolores en el mundo. Fruto del pecado desde generaciones. Nacerán falsos creyentes en las congregaciones del mundo, donde se acordaron de la iglesia solo para pedir placeres carnales y dinero y nunca clamaron por su alma. Los tales nos entregarán a las autoridades del diablo. Seremos afligidos y os matarán. Y seréis aborrecidos de todas las gentes del diablo, para vida eterna. Tales harán escándalos públicos renegando contra Dios nuestro Señor omnipresente de grande perdón. Y se traicionarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán por la miseria venidera. De las congregaciones de pecado saldrán muchos falsos profetas del diablo en el mundo. Y estafarán a multitudes y de la fe verdadera por promesas materiales ilusas. Y por haberse multiplicado la maldad del diablo en sus corazones, la caridad de muchos no podrá ver su alma con misericordia para salvación eterna. Mas el que perseverare en oración con afán, venciendo la tentación del pecado hasta el fin, éste será salvo de la condenación eterna, donde será el lloro por siempre. Y será predicado este santo evangelio eterno del reino de Dios nuestro Señor tu Redentor, por testimonio de la omnipresencia de Dios a todas las naciones. Entonces vendrá el fin de la grande misericordia divina de Dios nuestro Señor tu Redentor, con todos los creyentes rebeldes a Dios en el mundo, abominación asoladora del diablo, que fue profetizada por mi santo profeta Daniel de Dios. Que muchos creyentes permitieron al diablo sentarse en el lugar santo dentro del templo de Jerusalén de Dios, con demonios de idolatría, de avaricia infernal en sus vidas, cuya descendencia fueron pioneros del verdadero templo santo agradable, pero retrocedieron en pos del diablo. El que lee entienda. Lo material siempre perecerá. Entonces los que están en Judea huyan a los montes. Y el que está sobre el terrado no descienda a tomar algo de su casa. Y el que está en el campo no vuelva otra vez a tomar sus vestidos. Más hay de las embarazadas y de las que crían en aquellos días,
Orad sin cesar. Que nuestra huida no sea en invierno, ni en día reposo físico del mundo, ni será después. Cortados. Ninguna alma de creyentes verdaderos será salva de la condenación eterna. Más por causa de los escogidos santos de Dios nuestro Señor de los ejércitos. Entonces si algún engendro del diablo os dijere: He aquí está el Cristo, o allí, no lo creáis. Por adoración al fruto del pecado. Religiosos en el mundo. Y por amor al dinero hará el diablo gran mercadería con los feligreses, discriminando con humillación y lazando juicios sin misericordia a los verdaderos creyentes pobres en dinero, y sus falsos profetas en medio de las congregaciones. Harán señales grandes y prodigios, de tal manera que engañará el diablo, si fuere posible, hasta a los escogidos de Dios en el mundo. Yo el Señor tu Dios ya lo había profetizado de los falsos profetas malignos. He aquí en el desierto está Cristo, no salgáis. He aquí está Cristo en las cámaras. No lo creáis. Mi segunda venida será como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente. Cristo Jesús, el Todopoderoso, nunca fallará. Donde quiera que estuviera, después de la gran tribulación de aquellos días en las naciones, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su lumbre, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Señor omnipresente en el cielo, y todo linaje en la tierra. Y verán al Dios vivo nuestro Señor de los ejércitos en su segunda venida sobre las nubes del cielo con grande poder y gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta. Y los congregará a sus santos escogidos de los cuatro vientos de la tierra. De un cabo del cielo hasta el otro cabo del cielo. Del árbol de la higuera aprended la comparación. Cuando ya su rama se enternece y las hojas brotan. Sabéis que el verano está cerca. Así también escogidos de Dios. Sabed que está cercano y a las puertas nuestro Señor de los ejércitos a su segunda venida. De cierto os digo, que no pasarán las generaciones y sus descendencias, sin que sepan de todas mis profecías cumplidas. A vivos y muertos. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán hasta ser cumplidas. Pero del día y la hora de mi segunda venida, nadie lo sabrá, ni aun mis ángeles celestiales, sino solo la omnipresencia de Dios nuestro Señor eterno, de los ejércitos. Mi segunda venida sucederá tal como los días de Noé, y sus consecuencias. Antes del diluvio estaban en fiestas paganas, comiendo, bebiendo en borracheras, en casamientos y en adulterios, y dándose en casamiento mujer con mujer y hombre con hombre, hasta el día que Noé entró en el arca. Por adorar el fruto del pecado no se conocieron a sí mismos de los terribles demonios de pecado en sus propias vidas, odiando con crueldad las santas palabras de Dios nuestro Señor omnipresente, tu Salvador eterno, hasta que lo sorprendió el diluvio a todos. Así será también en mi segunda venida, dijo Dios el Señor de los ejércitos, el Mesías. Dios nuestro Señor llama a cuentas. Estarán dos en el campo trabajando. El uno será salvo para vida eterna, y el otro será para condenación eterna, donde es el lloro por siempre. Dos mujeres estarán moliendo en un molino. La una será salva para vida eterna, y la otra será para condenación eterna, donde siempre. Porque no sabéis a qué hora ha de venir Cristo Jesús nuestro Señor del universo. Nunca fallará. Escogidos de Dios, aprended este caso real, hora en que el ladrón viene a robar. ¿Tal padre velará y no dejará robar su casa? Por tanto, pueblo de Dios, estad apercibidos en oración santa sin cesar. Porque Dios nuestro Señor Cristo Jesús vendrá a la hora en que menos se piensa en Dios. ¿Cuál es el siervo fiel y prudente que Dios nuestro Señor le puso en medio de la familia para que dé alimento de Dios para el alma y a tiempo?
Bendito aquel siervo fiel a Dios. Cuando nuestro Señor omnipresente viniere por su alma le hallare haciendo así. De cierto os digo, dice el Señor, que sobre todas mis riquezas te pondré a gobernar. Dice Dios el Señor el Todopoderoso de los ejércitos. Y si aquel siervo malo inútil dijere en su corazón, mi Señor, mi Salvador eterno, se tarda en venir, y comenzare a herir a sus consiervos, y a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor nuestro Dios de aquel siervo, en el día que menos lo espera, a la hora que nadie sabe, le cortará por medio, y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes por siempre. San Mateo 24. Señales del fin del mundo. Por multitud de creyentes perversos. Y después que salió nuestro Jesús tu Salvador eterno de su iglesia primitiva y en Jerusalén. Y se legaron sus discípulos para mostrar los edificios. Respondiendo nuestro Señor les dijo, de cierto os digo, que no sea dejada aquí en la tierra piedra sobre piedra que no se destruirá. Y sentándose nuestro Señor omnipresente en el monte de los olivos. Se legaron a Cristo nuestro Señor de los ejércitos. Sus discípulos en privado diciendo, Señor nuestro, ¿cuándo será estos sufrimientos? Fruto de la desobediencia a tu santa palabra des generations. Y que señales. Respondiendo Cristo Jesús nuestro Señor de los ejércitos. Les dijo, mirad en oración siempre por su alma. Para que ningún engendro del diablo os engañe. Nacerá de generations congregaciones perversos. Astutos del diablo mintiendo siempre a confundir la verdadera fe santa del Dios nuestro Señor omnipresente. Dirán en mi sagrado nombre diciendo, Yo soy el Cristo la salvación al mundo. Y a multitudes el diablo corromperá. El alma, el cuerpo, la conciencia y familias enteras. Fruto del pecado des generations se hoy, y amenazas y guerras a mi nación. Mirad en oración siempre que no os turbéis. Porque es justo y necesario que todas estas aflicciones vengan. Porque yo conocer quienes aman a Dios nuestro Señor de corazón. Mas aun no es el paz divina. Se matarán nation contra nation. Reino contra reino. Familia contra familia. Habrá pestilencias diabólicas. Hambres. Y terremotos por y todas estas calamidades por adora el pecado del diablo y en la humanidad. Fruto del pecado des generations. Nacerán falso. Don se acordarán de la iglesia solo para pedir plazas carnales y dinero y nunca clamarán por su alma. Los tales numbers entregarán a las autoridades del diablo. Seremos afligidos y os matarán. Y seréis aborrecidos de todas las gentes del diablo. Por causa de mi sagrado nombre que es sobre todo nombre para vida eterna. Tales creyentes de fe materialistas por causa de su pecado inconegando contra Dios nuestro Señor omnipresente de grande perdón. Y se traicionaron unos a otros y unos a otros se aborrecerán por la miseria venidera. De las congregaciones de pecado saldrán muchos falsos. Y estafarán a multitudes y de la fe verdadera por promesas materiales ilusas.
Y por haberse multiplicado la maldad del diablo y en sus corazones. La caridad de muchos no podrá ver su alma con misericordia para salvación eterna. Mas el que persevera y en oración con afán, venciendo la tentación del pecado hasta el fin, este será salvo de la condenación eterna, don será el loro por siempre. Y será predicado este santo evangelio eterno del reino de Dios nuestro Señor tu Redentor. Por testimonio de la omnipresencia de Dios a todas las nations. Entonces vendrá el fin de la grande misericordia divina de Dios nuestro Señor tu Redentor. Cuando viréis la grande abominación asoladora del diablo, que fue profetizada por mi santo profeta Daniel de Dios, que muchos creyentes permitieron al diablo sentarse en el lugar santo, con demonios de idolatría de avaricia infernal y en sus vidas. Suya dento agradable a Dios nuestro Señor omnipresente y en sus propias vidas. Pero retrocedieron y en pos del diablo. El que le entienda. Lo material siempre perecerá. Entonces los que están en Judea huyen a los montes. Y el que está sobre el terrado no descienda a tomar algo de su casa. Y el que está en el campo no vuelva otra vez a tomar sus vestidos. Mas a de las embrazadas y de las que crían en aquellos días. Orad sin cesar. Que nuestra huida no se en invierno. Ni en día reposo físico. Porque vendrá gran tribulación que nunca fue desde el principio del mundo. Ni será después de esta profecía. Y si aquellos días no fuesen acortados, ninguna alma de creyentes verdaderos será salva de la condenación eterna. Mas por causa de los escogidos santos de Dios nuestro Señor de los ejércitos, Dios hará que aquellos días sean acortados. Entonces si alguien engendro del diablo o es dijer, he aquí está el Cristo, o ali, no lo cree. Se levantará el diablo con gran autoridad de avaricia con sus religiosos y en el mundo. Y por amor al dinero hará el diablo gran mercadería con los feligreses. Discriminando con humillación y lazando juicios sin misericordia a los verdaderos creyentes pobres y en dinero. Y sus falsos profetas y en medio de las congregaciones harán señales grandes y prodigios, de tal manera que engañará el diablo. Si fuere posible hasta a los escogidos de Dios y en el mundo. Yo el Señor tu Dios. Y lo había profetizado de los falsos profetas malignos. Y si os dijeron, he aquí en el desierto está Cristo no salgáis. He aquí está with acute Cristo en las cámaras. No el lo cree. Mi segunda venida será como el relámpago que sale del oriente. Y se muestra hasta el occidente. Así será mi segunda venida de Dios nuestro Señor Cristo Jesús, el Todopoderoso. Nunca fallar que estuvieran los que, después de la gran tribulación de aquellos días y en las nations. Luna no dará su lumbre. Y las estrellas caerán del cielo. Y las potencias de los cielos serán conmovidas.
Entonces se mostrará la señal de Cristo Jesús nuestro Señor omnipresente en el cielo. Y todo linaje religiones en la tierra. Y vieron al Dios vivo nuestro Señor de los ejércitos Dios nuestro Señor omnipresente. A sus santos ángeles con gran voz de trompeta. Y los congregara a sus santos escogidos de los cuatro vientos de la tierra. De un cabo del cielo hasta el otro cabo del cielo. Del árbol de la higuera aprended la comparación. Cuando y su rama se entenis y las hojas brotan. Sabéis que el verano está cerca. Así también escogidos estas calamidades consecuencias del pecado. Pues nuestro Señor de los ejércitos a su segunda venida. De cierto os digo. Que no pasarán las generaciones y sus descendencias. Sin que sepan de todas mis profecias cumplidas. A vivos y mortos. Pero mis palabras no pasarán hasta ser cumplidas. Ida. Nadie lo sabrá. Ni aun mis ángeles celestiales sino solo. La omnipresencia de Dios nuestro Señor eterno. De los ejércitos. Es de nu. Pregonero de justicia de Dios del bien y del mal y sus consecuencias. Antes del diluvio estaban en fiestas paganas. Comiendo bebiendo en borracheras. En casamiento y dándose en casamiento mujer con mujer y hombre con hombre. Hasta el día que no entró en el arca. Por ahora el fruto del pecado no se conocieron a sí mismos. De los terribles demonios de pecado en sus propias vidas. Santas palabras de Dios nuestro Señor omnipresente tu Salvador eterno. Hasta que los sorprendió el diluvio a todos. Así será también en mi segunda venida dijo Dios el Señor de los ejércitos el Mesías. Dios nuestro Señor llama a cuentas. Estarán dos en el campo trabajando. El uno será salvo para vida eterna. Loro por siempre. Dos mujeres estarán moliendo en un molino. La una será salva para vida eterna. Y la otra será para condenación eterna donde es el loro por siempre. Velad en oraciones que hora ha de venir Cristo Jesús nuestro Señor del universo. Escogidos de Dios aprended el padre de la familia que sabiendo la hora en que el ladrón vino roba. Tal padre velara y no dejara roba su casa. Por tanto, pueblo de Dios estad apacibados en oración santa sin cesar. Por Dios nuestro Señor Cristo Jesús. No se piensa yent. Que Dios nuestro Señor la puso en medio de la familia para que de alimento de Dios para el alma y a tiempo. Bendito aquel siervo fiel a Dios. Cuando nuestro Señor I. De cierto os digo dice el Señor. Gobierna. Dice Dios el Señor el Todopoderoso. De los ejércitos. Y si aquel siervo malo inútil dijere en su corazón. Mi Señor mi Salvador eterno. Se tarda en venir. Y comenzaré a herir a sus consiervos. Y a comer y a beber con los borrachos. Vendrá el Señor nuestro Dios de aquellos lo es. Por su parte con los hipócritas. Ali será el loro y el crujir de dientes por Tú de creyentes perversos. Y después que salió nuestro Señor Jesús tu Salvador eterno.
de su iglesia primitiva en Jerusalén. Y se llegaron sus discípulos para mostrarle los edificios. Respondiendo nuestro Señor, tu Redentor de los ejércitos, les dijo: ¿Veis todos estos edificios? De cierto os digo, que no será dejada aquí en la tierra piedra sobre piedra que no sea destruida. Y sentándose nuestro Señor omnipresente en el monte de los olivos, se llegaron a Cristo nuestro en privado diciendo: Señor nuestro, ¿cuándo será estos sufrimientos? Fruto de la desobediencia a tu santa palabra, de tu segunda venida y del fin del mundo. Les dijo: Mirad en oración siempre por su alma. Nacerá de generaciones congregaciones perversos, astutos del diablo, mintiendo siempre a confundir la verdadera fe santa del Dios nuestro Señor omnipresente. Dirán en mi sagrado nombre diciendo: Yo soy el Cristo, la salvación al mundo. Y a multitudes el diablo corromperá. El alma, el cuerpo, la conciencia y familias enteras. Fruto del pecado, desde generaciones se oirán guerras en las naciones. Y amenazas y guerras a mi nación. Mirad en oración siempre que no os turbéis. Porque es justo y necesario que todas estas aflicciones vengan nuestro Señor de corazón. Mas aún no es el fin. Generaciones de odio contra la paz divina. Contra reino. Familia contra familia. Habrá pestilencias diabólicas, hambres y terremotos por los lugares del mundo. Y todas estas calamidades por adorar el pecado del diablo en la humanidad. Principios de grandes dolores en el mundo. Nacerán falsos creyentes en las congregaciones y nunca clamaron por su alma. Los tales nos entregarán a las autoridades del diablo. Y seréis aborrecidos de todas las gentes del diablo. Tales creyentes de fe materialistas, por causa de su pecado, encontró contra Dios nuestro Señor omnipresente de grande perdón. Y se traicionarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán por la miseria venidera. De las congregaciones de pecado saldrán muchos falsos profetas del diablo en el mundo. Y estafarán a multitudes y de la fe verdadera por promesas materiales ilusas. Y por haberse multiplicado la maldad del diablo no podrá ver su alma con misericordia para salvación eterna. Mas el que perseverare en oración con afán, venciendo la tentación del pecado hasta el fin, éste será salvo de la condenación eterna, donde será el lloro por siempre. Y será predicado por testimonio de la omnipresencia, la grande misericordia, con todos los creyentes rebeldes a Dios en el mundo. Cuando viereis la grande abominación asoladora del diablo, que fue profetizada por mi santo profeta Daniel de Dios, que muchos creyentes permitieron al diablo sentarse en el lugar santo dentro del templo de Jerusalén de Dios, con demonios de idolatría, de avaricia infernal en sus vidas, cuya descendencia fueron pioneros del verdadero templo santo agradable a Dios nuestro Señor omnipresente en sus propias vidas. Pero retrocedieron a Judea. Huyan a los montes. Algo de su casa. No vuelva otra vez a tomar sus vestidos. Más hay de las embarazadas y de las que crían en aquellos días, no sea en invierno, ni en día reposo físico, principio del mundo, ni será después de esta profecía. Y si aquellos días no fuesen acortados, eterna. Mas por causa de los escogidos santos de Dios nuestro Señor de los ejércitos, Dios hará que aquellos días sean acortados. Entonces si algún engendro del diablo os dijere: He aquí está el Cristo, o allí, oración al fruto del pecado, se levantará el diablo con gran autoridad de avaricia con sus religiosos en el mundo. Y por amor al dinero hará el diablo gran, eliminando con humillación y lazando juicios sin misericordia a los verdaderos creyentes pobres en dinero. Y sus falsos profetas en medio de las congregaciones harán señales grandes y prodigios, de tal manera que engañará el diablo, si fuere posible, hasta a los escogidos de Dios en el mundo. Yo, el Señor tu Dios, ya lo había profetizado de los falsos profetas malignos. Y si os dijeren: He aquí en el desierto está Cristo, no salgáis. He aquí está Cristo en las cámaras,
No lo creáis. Mi segunda venida será como el relámpago evidente. Así será mi segunda venida de Dios nuestro Señor Cristo Jesús, el Todopoderoso. Nunca fallará. Donde quiera que estuvieran los cuerpos muertos, allí se juntarán las águilas. El sol se oscurecerá, y la luna no dará su lumbre, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces se mostrará la señal de Cristo Jesús nuestro Señor omnipresente en el cielo. Y todo linaje, tribu y lengua se lamentarán en las naciones con sus religiones en la tierra. Y verán al Dios vivo nuestro Señor de los ejércitos en su segunda venida sobre las nubes del cielo con grande poder y gloria. Y enviará Dios nuestro Señor omnipresente a sus santos ángeles con gran voz de trompeta. Y los congregará de un cabo del cielo hasta el otro cabo del cielo. Cuando ya su rama se enternece y las hojas brotan. Sabéis que el verano está cerca. Así también escogidos de Dios. Cuando viereis todas estas calamidades, consecuencias del pecado, sabed que está cercano y a las puertas nuestro Señor de los ejércitos a su segunda venida. De cierto os digo, que no pasarán las generaciones y mis profecías cumplidas. A vivos y muertos. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán hasta ser cumplidas. Pero del día y la hora de mi segunda venida, nadie lo sabrá, ni aun mis ángeles celestiales, sino solo la omnipresencia de Dios nuestro Señor eterno, de los ejércitos, pregonero de justicia de Dios, del bien y del mal y sus consecuencias. Antes del diluvio estaban en fiestas paganas, comiendo, bebiendo en borracheras, en casamientos y en adulterios, y dándose en casamiento mujer con mujer y hombre con hombre, hasta el día que Noé entró en el arca. Por adorar el fruto del pecado no se conocieron a sí mismos vidas, nuestro Señor omnipresente, tu Salvador eterno, hasta que lo sorprendió el diluvio a todos. Así será también en mi segunda venida, dijo Dios el Señor de los ejércitos, el Mesías. Dios nuestro Señor llama a cuentas. Estarán dos en el campo trabajando. El uno será salvo para vida eterna. Dos mujeres estarán moliendo en un molino. La una será salva para vida eterna, y la otra será para condenación eterna, donde es el lloro por siempre. Velad en oración santa siempre, porque no sabéis a qué hora ha de venir Cristo Jesús nuestro Señor del universo. Nunca fallará. Escogidos de Dios, aprended este caso real. ¿Cuál es el padre de la familia que, sabiendo la hora en que el ladrón viene a robar, tal padre velará y no dejará robar su casa? Por tanto, pueblo de Dios, estad apercibidos en oración santa sin cesar. Porque Dios nuestro Señor Cristo Jesús vendrá a la hora en que menos se piensa en Dios. ¿Cuál es el siervo fiel y prudente, familia, para que dé alimento de Dios para el alma y a tiempo? Cuando nuestro Señor omnipresente viniere por su alma, le hallare haciendo así. De cierto os digo, dice el Señor, que sobre todas mis riquezas te pondré a gobernar. Dice Dios el Señor el Todopoderoso de los ejércitos. Y si aquel siervo malo inútil dijere en su corazón, mi Señor, mi Salvador eterno, se tarda en venir, y comenzare a herir a sus consiervos, y a comer y a beber con los borrachos, en el día que menos lo espera, a la hora que nadie sabe, le cortará pues. Allí será el lloro y el crujir de dientes por siempre. Señales del fin del mundo. Por multitud de creyentes perversos. Y después que salió en nuestro a Jesús tu Salvador eterno de su iglesia primitiva y en Jerusalén. Edificios. Respondiendo nuestro Señor tu Redentor de los ejércitos. Les dijo. Vis todos estos edificios. De cierto os digo. Que no se destruirá.
Se legaron a Cristo nuestro Señor de los ejércitos. Sus discípulos y en privado diciendo: Señor nuestro, cuánta palabra des generations. YQ Señales habla de tu segunda venida y del fin del mundo. Respondiendo Cristo Jesús nuestro Señor de los ejércitos les dijo: Mirad y para que ningún engendro del diablo os engañe. Astutos del diablo mintiendo siempre confundir la presente. Dirán en mi sagrado nombre de la salvación al mundo. Y a multitudes el diablo corromperá. El alma, el cuerpo, la conciencia y familias enteras. Fruto del pecado des generations se oirán guerras en las nations. Mirad en oración siempre que no os turbéis. Porque es justo y necesario que todas estas aflicciones vengan. Porque yo conocer quien amana Dios nuestro Señor de corazón. Mas aun no es el fin. Reino contra reino. Familia contra familia. Harbor pestilencias diabólicas. Gas del mundo. Y todas estas calamidades por adora el pecado del diablo y en la humanidad. Principios de grandes dolores y en el mundo. Fruto del pecado des generations. Nacerán falsos creyentes y donde acordarán de la iglesia solo para pedir plazas carnales y dinero y nunca clamarán por su alma. Los tales numbers entregarán a las autoridades del diablo. Seremos afligidos y os matarán. Y seres aborrecidos de todas las gentes del diablo. Por causa de mi sagrado nombre que es sobre todo nombre para vida eterna. Tales creyentes de fe materialista presente de grande perdón. Y se traicionaran unos a otros se aborrecerán por la miseria venidera. De las congregaciones de pecado saldrán muchos falsos profetas del diablo y en el mundo. Y estafarán a multitudes y por habas la corredad de muchos no podrá mas du hasta de la condenación eterna. Don ser el loro por siempre. Y ser predicado este santo evangelio eterno del reino de Dios nuestro Señor. Por testimonio de la omnipresencia de Dios a todas las nations. Entonces vendrá el fin de la grande misericordia divina de Dios nuestro Señor tu Redentor. Con todos los creyentes rebeldes a Dios y en el mundo. La grande abominación asoladora del diablo. Profeta Daniel de Dios. Que muchos creyentes permitieron al diablo sentarse en el lugar santo dentro del templo de Jerusalén de Dios. Con demonios de idolatría de avaricia infernal y en sus vidas. Suya descendencia fueron pioneros del verdadero templo santo agradable a Dios nuestro Señor omnipresente y en sus propias vidas. Pero retrocedieron y en pos del diablo. Lo material siempre perecerá. Entonces los que están en Judea. Huyen a los montes. No descienda a tomar algo de su casa. No vuelva otra vez a tomar sus vestidos. Mas de las embarazadas y de las que crían en aquellos días. Orad sin cesar. Y en invierno. Y en día reposo físico. Porque vendrá gran tribulación que nunca fue desde el principio del mundo. Y será después de esta profecía.
Y si aquellos dias no fuesen acortados. Ninguna en eterna. Mas por causa de los escogidos santos de Dios nuestro aquellos dias son acortados. Entonces si alguien engendro del diablo os dije. O ali. No lo cree. Se levantara el diablo con gran autoridad de avaricia con sus religiosos y en el mundo. Y por amor al dinero hará el discriminando con humillación y lazando juicios sin misericordia a los verdaderos creyentes pobres y en dinero. Harán señales grandes y prodigios. De tal manera que engañara el diablo. Si fuere posible hasta a los escogidos de Dios y en el mundo. Yo el Señor tu Dios. Y lo había profetizado de los falsos profetas malignos. Y si os dijeron. He aquí y en el desierto este Cristo no salgáis. He aquí y esta with acute Cristo y en las cámaras. No el lo cree. Mi segunda venida ser como el relámpago que sale del oriente. Y se muestra hasta el occidente. Así será mi segunda venida de Dios nuestro Señor Cristo Jesús. El Todopoderoso. Nunca fallará. Don quiera que estuvieran los cuerpos mortos allí se juntarán las águilas. Después de la gran tribulación de aquellos días y en las nations. El sol se oscurecerá. Y la luna no de las estrellas caerán del cielo conmovidas. Entonces se mostrará la señal de Cristo Jesús nuestro Señor omnipresente y en el cielo. Y todo linaje sus religiones y en la tierra. Y verán al Dios vivo nuestro Señor de los ejércitos y en su segunda venida sobre las nubes del cielo con grande poder y gloria. Y enviará Dios nuestro Señor omnipresente. A sus santos ángeles con gran voz de trompeta. Escogidos de los cuatro vientos de la tierra. De un cabo del cielo hasta el otro cabo del cielo. Del árbol de la higuera aprended la comparación. Cuando y su rama se entenis y las hojas brotan. Sabéis que el verano está cerca. Así también escogidos de Dios amidades consecuencias del pecado. Sabed que está cercano y las puertas nuestro Señor de los ejércitos a su segunda venida. De cierto os digo. Que no pasarán las generaciones y sus descendencias. Sin que sepan de todas mis profecias cumplidas. Y la tierra pasarán. Pero mis palabras pero del día y la hora de. Niaun mis ángeles celestiales sino solo. La omnipresencia de Dios nuestro Señor eterno. De los ejera tal como los días de nu. Pregonero de justicia de Dios del bien y. Antes del diluvio estaban y en fiestas paganas. Comiendo bebiendo y en borracheras. Y en casamientos y en adulterios. Y dandos y en casamiento. Hasta el día que nu entró y en el arca. Por ahora el fruto del pecado no se conocieron a sí mismos. Sus propias vidas. Odiando con crueldad las santas palabras de Dios nuestro Señor omnipresente tu Salvador eterno. Hasta que los sorprendió el diluvio a todos. Venida de Dios el Señor de los ejércitos el Mesías. Dios nuestro Señor llama a cuentas. Estarán dos y en el campo trabajando. El uno
Y el otro ser para condenación eterna donde es el loro por esa estarán moliendo en un molino. La una será salva para vida eterna. Loro por siempre. Velad en oración santa siempre. Porque no sabéis a que hora ha de venir Cristo Jesús nuestro Señor del universo. Escogidos de Dios aprended est caso real. ¿Quién es el padre de la familia que sabiendo la hora en que el ladrón vino roba? Tal padre velara y no dejara roba su casa. Por tanto, pueblo de Dios estad apacibados en oración santa sin cesar. Porque Dios nuestro Señor Cristo Jesús menos se piensa en Dios. ¿Quién es el siervo fiel y prudente? Que Dios nuestro Señor le puso en medio de la familia para que de alimento de Dios para el alma y a tiempo. Bendito a cuando nuestro Señor omnipresente venir por su alma la hola haciendo ACI. Que sobre todas mis riquezas te pondré a gobernar. Dice Dios el Señor el Todopoderoso. El siervo malo inútil dice en su corazón. Mi Señor mi Salvador eterno. Se tarda en venir. Y comenzaré a como y a bibia con los borrachos. En el día que menos lo espera. A la hora que nadie se. Y pondrá su parte con los hipócritas. San Mateo 24. Señales del fin del mundo. Por multitud de creyentes perversos. Y después que salió nuestro Señor Jesús tu Salvador eterno, de su iglesia primitiva en Jerusalén, y se llegaron sus discípulos para mostrarle los edificios. Respondiendo nuestro Señor tu Redentor de los ejércitos, les dijo: ¿Veis todos estos edificios? De cierto os digo, que no será dejada aquí en la tierra piedra sobre piedra que no sea destruida. Y sentándose nuestro Señor omnipresente en el monte de los olivos, se llegaron a Cristo nuestro Señor de los ejércitos, sus discípulos en privado diciendo: Señor, ¿fruto de la desobediencia a tu santa palabra desde generaciones? ¿Y qué señales habrá de tu segunda venida y del fin del mundo? Respondiendo Cristo Jesús nuestro Señor de los ejércitos, les dijo: Mirad en oración siempre por su alma, para que ningún engendro del diablo os engañe. Nacerá de generaciones congregarlo mintiendo siempre a confundir la verdadera fe santa del Dios nuestro Señor omnipresente. Dirán en mi sagrado nombre diciendo: Yo soy el Cristo, la salvación al mundo. Y a multitudes el diablo corromperá. El alma, el cuerpo, la conciencia y familias enteras. Fruto del pecado desde generaciones se oirán guerras en las naciones. Mirad en oración siempre que no os turbéis. Porque es justo y necesario que todos seré quienes aman a Dios nuestro Señor de corazón. Mas aún no es el fin. Generaciones de odio contra la paz divina. Se matarán nación contra nación. Reino contra reino. Diabólicas. Hambres. Y terremotos por los lugares del mundo. Y todas estas calamidades por adorar el pecado del diablo en la humanidad. Principios de grandes dolores en el mundo. Fruto del pecado desde generaciones. Nacerán falsos creyentes en las congregaciones del mundo, donde se acordaron de la iglesia solo para pedir placeres carnales. Los tales nos entregarán a las autoridades del diablo. Seremos afligidos y os matarán. Y seréis aborrecidos de sagrado nombre que es sobre todo nombre para vida eterna. Tales creyentes de fe materialistas por causa de su pecado incontrolable harán escándalos públicos renegando contra Dios nuestro Señor omnipresente de grande perdón. Otros se aborrecerán por la miseria venidera. De las congregaciones de pecado saldrán muchos falsos profetas del diablo, harán a multitudes y de la fe verdadera por promesas materiales ilusas. Y por haberse multiplicado la maldad del diablo en sus corazones,
La caridad de muchos no podrá ver su alma con misericordia para salvación eterna. Mas el que perseverare en oración con afán, venciendo la tentación del pecado hasta el fin, éste será salvo de la condenación eterna. Predicado este santo evangelio eterno del reino de Dios nuestro Señor tu Redentor, por testimonio de la omnipresencia de Dios a todas las naciones. Entonces, con todos los creyentes rebeldes a Dios en el mundo, cuando viereis la grande abominación asoladora del diablo, que fue profetizada por mi santo profeta Daniel de Dios, que muchos creyentes permitieron al diablo sentarse en el lugar santo dentro del templo de Jerusalén de Dios, con demonios de idolatría de avaricia infernal en sus vidas, cuya descendencia fueron pioneros del verdadero templo santo agradable a Dios nuestro Señor omnipresente en sus propias vidas, pero retrocedieron en pos del diablo. El que lee entienda. Lo material siempre perecerá. Entonces los que están en Judea huyan a los montes. Y el que está sobre el terrado no descienda a tomar algo de su casa. Y el que está en el campo no vuelva otra vez a tomar sus vestidos. Más hay de las embarazadas y de las que crían en aquellos días. Orad sin cesar. Que nuestra huida no sea en invierno, ni en día reposo físico, porque vendrá, ni será después de esta profecía. Y si aquellos días no fuesen acortados, ninguna alma de creyentes verá, más por causa de los escogidos santos de Dios nuestro Señor de los ejércitos. Entonces si algún engendro del diablo os dijere: He aquí está el Cristo, o allí, no lo creáis. Por adoración al fruto del pecado, con sus religiosos en el mundo. Y por amor al dinero hará el diablo gran mercadería con los feligreses, discriminando con humillación y lazando juicio, y sus falsos profetas en medio de las congregaciones harán señales grandes y prodigios, de tal manera que engañará el diablo, si fuere posible, al Señor tu Dios. Ya lo había profetizado de los falsos profetas malignos. Y si os dijeren: He aquí en el desierto está Cristo, no salgáis. He aquí está Cristo en las cámaras, no lo creáis. Y se muestra hasta el occidente. Así será mi segunda venida de Dios nuestro Señor Cristo Jesús, el Todopoderoso. Nunca fallará. Donde quiera que estuvieran los cuerpos muertos, allí se juntarán las águilas. Después de la gran tribulación de aquellos días en las naciones, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su lumbre, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces se mostrará la señal de Cristo Jesús nuestro Señor omnipresente en el cielo. Y todo linaje, tribu y lengua se lamentarán en las naciones con sus religiones en la tierra. Y verán al Dios vivo nuestro Señor de los ejércitos en su segunda venida sobre las nubes del cielo con grande poder y gloria. Y enviará Dios nuestro Señor omnipresente a sus santos ángeles con gran voz de trompeta de los cuatro vientos del cielo. Del árbol de la higuera aprended la comparación. Cuando ya su rama se enternece y las hojas brotan, sabéis que el verano está cerca. Así también, escogidos de Dios, cuando viereis todas estas calamidades, consecuencias del pecado de los ejércitos a su segunda venida, de cierto os digo que no pasarán las generaciones y sus descendencias sin que sepan de todas partes. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán hasta ser cumplidas. Pero del día y la hora de mi segunda venida nadie lo sabrá, ni aun mis ángeles celestiales, sino solo la omnipresencia de Dios nuestro Señor eterno de los ejércitos. Mi segunda venida sucederá tal como los días de Noé, pregonero de justicia de Dios, del bien y del mal y sus consecuencias. Antes del diluvio estaban en fiestas paganas, comiendo, bebiendo en borracheras, en casamientos y en adulterios.
Por adorar el fruto del pecado no se conocieron a sí mismos. De los terribles demonios de pecado en sus propias vidas. Odiando con crueldad las santas palabras de Dios nuestro Señor omnipresente, tu Salvador eterno. Dios el Mesías. Harán dos en el campo trabajando. El uno será salvo para vida eterna, por siempre. Dos mujeres estarán moliendo en un molino. La una será salva para vida eterna. Y la otra será para condenación eterna, donde es el lloro por siempre. Velad en oración santa siempre. Porque no sabéis a qué hora ha de venir Cristo Jesús nuestro Señor del universo. Nunca fallará. ¿Cuál es el padre de la familia que sabiendo la hora hará robar su casa? Por tanto, pueblo de Dios es nuestro Señor Cristo Jesús. Vendrá a la hora en que medente. ¿Qué Dios nuestro Señor le puso en medio de la familia para que de alimento de Dios para él a Dios? Cuando nuestro Señor omnipresente viniere por su alma le hallare haciendo así. De cierto os digo, dice el Señor, que sobre todas mis riquezas te pondré a gobernar. Dice Dios el Señor el Todopoderoso. De los ejércitos. Y si aquel siervo malo inútil dijere en su corazón, se tarda en venir. Y comenzare a herir a sus consiervos. Y a comer y a beber con los borrachos. Vendrá el Señor nuestro Dios de aquel siervo, a la hora que nadie sabe. Le cortará por medio. Y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes por siempre. De Creyentes Perversos. Y dispus Q salio nuestro Jesús tu Salvador eterno. De su iglesia primitiva en Jerusalén. Sus discípulos para mostrar los edificios. Les digo. Vis todos estos edificios. De cierto os digo. Q no sea dejada aquí en la tierra piedra sobre piedra Q no se destruida. Y sentandos nuestro Señor omnipresente en alegaron a Cristo nuestro Señor de los ejércitos. Sus discípulos en privado diciendo. Señor nuestro. Fruto de la desobediencia a tu santa palabra des generations. YQ Señales harbor de tu segunda venida y del fin del mundo. Respondiendo Cristo Jesús, les digo. Para que ninguém engendro del diablo os engane. Nacerá de generations congregaciones perversos. Astutos del diablo mintiendo siempre confundir la verdadera fe santa del Dios nuestro Señor omnipresente. Dirán en mi sagrado nombre diciendo. Y multitudes el diablo corromperá. El alma, el cuerpo, la conciencia y familias enteras. Fruto del pecado des generations se oirán guerras en las nations. Y amenazas y guerras a mi nation. Mirad en oración siempre que no os turbéis. Estas aflicciones vengan. Porque yo conocer quien amana Dios nuestro Señor de corazón el fin. Generations de odio contra la paz divina. Se matarán nation contra nation. Reino familia. Harbor pestilencias diabólicas. Lugares del mundo. Y todas estas calamidades por adorar el pecado del diablo en la humanidad. Principios del pecado des generations. Nacerán falsos creyentes en las congregaciones del mundo. Donde se acordarán de la iglesia solo para pedir plazas carnales y dinero y nunca clamarán por los tales numbers entregarán a las autoridades del diablo. Seremos afligidos y os matarán, las gentes del diablo. Por causa de mi sagrado nombre que es tales creyentes libre, entre Dios nuestro Señor omnipresente de grande perdón.
Y se traicionaron unos a otros y unos a otros se aborrecieron por la miseria venidera. De las congregaciones de pecado saldrán muchos falsos profetas del diablo en el mundo. Y estafarán a multitudes y de la fe verdadera por promesas materiales ilusas. Y por haberse multiplicado la maldad del diablo en ciudad de muchos no podrá ver su alma con misericordia para salvación eterna. Mas el que persevera en oración con afán, venciendo la tentación del pecado hasta el fin, este será salvo de la condenación eterna, donde será el loro por siempre. Y sea predicado este Señor tu Redentor. Por testimonio de la omnipresencia de Dios a todas las nations. Entonces vendrá el fin de la grande misericordia divina de Dios nuestro Señor tu Redentor. Y en el mundo. Cuando viréis la grande abominación asoladora del diablo, que fue profetizada por mi santo profeta Daniel de Dios, que muchos creyentes permitieron al diablo a Jerusalén de Dios, con demonios de idolatría de avaricia infernal en sus vidas, del verdadero propias vidas, pero retrocedieron y que le entienda. Lo material siempre perecerá. Entonces los que están en Judea huyen a los montes. Y el que está sobre el terrado no descienda a tomar algo de su casa. Y el que está en el campo no vuelva otra vez a tomar sus vestidos. Mas de las embrazadas y de las que crían en aquella que nuestra huida no se en invierno. Gran tribulación que nunca fue desde el principio del mundo. En será después de esta profecía. Y si aquellos, ninguna alma de creyentes verdaderos será salva de la condenación eterna. Mas por causa de los escogidos santos de Dios, Dios hará que aquellos días sean acortados. Entonces si alguien engendro del diablo o es dijer, he aquí está el Cristo. O ali. Se levantará el diablo con gran autoridad de avaricia con sus religiosos en el mundo. Y por amor al dinero hará el diablo gran mercadillo, discriminando con humillación y lazando juicios sin misericordia a los verdaderos creyentes pobres en dinero. Y sus falsos profetas en medio de las congregaciones que engañará el diablo. Si fuere posible hasta a los escogidos de Dios en el mundo. Yo el Señor tu Dios. Y lo había. Y si os dijeron. He aquí en el desierto este Cristo no salgáis. He aquí esta with acute Cristo en las cámaras. No lo cree. Mi segunda venida ser como el relámpago que sale del oriente. Y se nuestra hasta el occidente. Cristo Jesús. El Todopoderoso. Nunca fallará. Don quiera que después de la gran tribulación de aquellos días en las nations. Y la luna no dará su lumbre. Y las estrellas caerán del cielo. Y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces se mostrará la señal de Cristo Jesús nuestro Señor omnipresente en el cielo. Y todo linaje tribu y lengua se lamentarán en las nations con sus religiones en la tierra. Y verán su segunda venida sobre las nubes del cielo con grande poder y gloria.
Y enviara Dios nuestro Señor omnipresente a sus santos ángeles con gran voz de trompeta. Cuatro vien cabo del cielo hasta el otro cabo del cielo. Del árbol de la higuera aprended la comparación. Hojas brotan. Sabéis que el verano está cerca. Aci también escogidos de Dios. Cuando viréis todas estas calamidades consecuencias del pecado. Sabed que está cercano y las puertas nuestro Señor de los ejércitos a su segunda venida. De cierto os digo, que no pasarán las generaciones y sus descendencias, sin que sepan de todas mis profecias cumplidas. A vivos y mortos, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán hasta ser cumplidas. Pero del día y la hora de mi segunda venida, nadie lo sabe celestial sino solo la omnipresencia de Dios nuestro Señor eterno. De los ejércitos era tal como los días de nu. Pregonero de justicia de Dios del bien. Antes del diluvio estaban en fiestas paganas, comiendo bebiendo en borracheras, en casamientos y en adulterios, y dándose en casamiento mutuo, hasta el día que no entró en el arca, por adorar el fruto de los terribles demonios de pecado en sus propias vidas. O nuestro Señor omnipresente tu Salvador eterno, hasta que los sorprendió el diluvio a todos. Aci será también en mi segunda venida dijo Dios el Señor de los ejércitos el Mesías. Dios nuestro Señor llama a cuentas. Estarán dos en el campo trabajando. El uno será salvo para vida eterna. Y el otro será para condenación eterna donde es el loro por siempre. Dos mujeres estarán moliendo en un molino. La una será salva para vida eterna. Y la otra será para condenación eterna donde es el loro por siempre. Velad en oración santa siempre. Porque no sabéis a que hora ha de venir Cristo Jesús nuestro Señor del universo. Nunca faltid est caso real. ¿Quién es el padre de la familia que sabiendo la hora en que el ladrón vino roba? Tal padre velara y no dejara roba su casa. Por tanto, pueblo de Dios estad apacible por Dios nuestro Señor Cristo Jesús. Vendrá a la hora en que menos se piensa en Dios. ¿Quién es el siervo fiel y prudente? Que Dios nuestro Señor le puso para el alma y el tiempo. Bendito aquel cuando nuestro Señor omnipresente venía por su alma la hola haciendo aci. Que sobre todas mis riquezas te pondré a gobernar. Dice Dios el Señor el Todopoderoso. De los ejércitos. Y si aquel siervo malo inútil dijere en su corazón. Mi Señor mi Salvador eterno. Se tarda en venir. Y comenzaré a herir a sus consiervos. Y a cama y a bibia con lo nuestro Dios de aquel siervo. Y a la hora que nadie sabe. La cortará por medio. Y pondrá su parte con los hipócritas. Huyo de dientes por siempre. San Mateo 24. Señales del fin del mundo. Por multitud salió nuestro Señor Jesús tu Salvador eterno. De su iglesia primitiva en Jerusalén.
Y se llegaron sus discípulos para mostrarle los edificios. Respondiendo nuestro Señor, tu Redentor de los ejércitos, les dijo: ¿Veis todos estos edificios? De cierto os digo, que no será dejada aquí en la tierra piedra sobre piedra que no sea destruida. Y sentándose nuestro Señor omnipresente en el monte de los olivos, se llegaron a Cristo nuestro Señor de los ejércitos, sus discípulos en privado diciendo: Señor nuestro, ¿cuándo será estos sufrimientos? ¿Fruto de la desobediencia a tu santa palabra desde generaciones? ¿Y qué señales habrá de tu segunda venida y del fin de nuestro Señor? Mirad, engendro del diablo os engañe. Nacerá de generaciones congregaciones perversos. Astutos del diablo, mintiendo siempre a confundir la verdadera fe santa del Dios nuestro nombre, diciendo: Yo soy el Cristo, la salvación al mundo. Y a multitudes el diablo corromperá. El alma, el cuerpo, la conciencia y familias enteras. Fruto del pecado, desde generaciones se oirán guerras en las naciones. Y amenazas y guerras a mi nación. Mirad en oración siempre que no os turbéis. Porque es justo y necesario que todas estas aflicciones vengan. Porque yo conoceré quienes aman a Dios nuestro Señor de corazón. Mas aún no es el fin. Generaciones de odio contra la paz divina. Se matarán nación contra nación. Reino contra reino. Familia contra familia. Habrá pestilencias diabólicas. Hambres. Y terremotos por los lugares del mundo. Y todas estas calamidades por adorar el pecado del diablo en la humanidad. Principios de grandes dolores en el... Nacerán falsos creyentes en las congregaciones del mundo, donde se acordaron de la iglesia solo para pedir placeres carnales y dinero y nunca clamaron por su alma. Los tales nos entregarán a las autoridades del diablo. Seremos afligidos y os matarán. Y seréis aborrecidos de todas las gentes del diablo. Eterna. Tales creyentes de fe materialistas por causa de su pecado incontrolable. Harán escándalos públicos renegando contra Dios nuestro Señor omnipresente de grande perdón. Y se traicionarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán por la miseria venidera. De las congregaciones de pecado saldrán muchos falsos profetas del diablo en el mundo. Y estafarán a multitudes y de la fe verdadera por promesas materiales ilusas. Y por haberse multiplicado la maldad del diablo en sus corazones. La caridad de muchos no podrá ver su alma con misericordia para salvación eterna. Mas el que perseverare en oración con afán, venciendo la tentación del pecado hasta el fin, este será salvo, donde será el lloro por siempre. Y será predicado este santo evangelio eterno del reino de Dios nuestro Señor tu Redentor, por testimonio de la omnipresencia de Dios a todas las naciones. Entonces vendrá el fin de la grande misericordia divina de Dios nuestro Señor tu Redentor. Cuando viereis la grande abominación asoladora del diablo, que fue profetizada por mi santo profeta Daniel de Dios, o sentarse en el lugar santo dentro del templo de Jerusalén infernal en sus vidas, cuya descendencia fueron pioneros del verdadero templo santo agradable a Dios nuestro Señor omnipresente en sus propias vidas, pero retrocedieron en pos del diablo. El que le entienda. Lo material siempre perecerá. Entonces los que están en Judea, y el que está sobre el terrado, no descienda a tomar algo de su casa. Y el que está en el campo, no vuelva otra vez a tomar sus vestidos. Más hay de las embarazadas y de las que crían en aquellos días. Orad sin cesar. Que nuestra huida no sea en invierno, ni en día reposo físico. Porque vendrá gran tribulación que nunca fue desde el principio del mundo, ni será después de esta profecía. Y si aquellos días no fuesen acortados, ninguna alma de creyentes verdaderos será salva de la condenación eterna. Mas por causa de los escogidos santos de Dios nuestro Señor de los ejércitos, Dios hará que aquellos días sean acortados. Os dijere: He aquí está el Cristo. O allí. No lo creáis. Por adoración al fruto del pecado.
Se levantará el diablo con gran autoridad de avaricia con sus religiosos en el mundo. Y por amor al dinero hará el diablo gran mercadería con los feligreses, discriminando con humillación y lazando juicios sin misericordia a los verdaderos creyentes pobres en dinero, y sus falsos profetas en medio de las congregaciones. Harán señales grandes y prodigios, de tal manera que engañará el diablo, si fuere posible, hasta a los escogidos de Dios en el mundo. Yo, el Señor tu Dios, ya lo había profetizado de los falsos profetas malignos. Y si os dijeren: he aquí en el desierto está Cristo, no salgáis. He aquí está Cristo en la... Mi segunda venida será como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente. Así será mi segunda venida de Dios nuestro Señor Cristo Jesús, el Todopoderoso. Nunca fallará. Cantarán las águilas. El sol se oscurecerá, y la luna no dará su lumbre, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Cristo Jesús nuestro Señor omnipresente en el cielo. Y todo linaje, tribu y lengua se lamentarán en las naciones con sus religiones en la tierra. Y verán al Dios vivo nuestro Señor de los ejércitos en su segunda venida sobre las nubes del cielo con grande poder y gloria. Y enviará Dios nuestro Señor omnipresente a sus santos ángeles con gran voz de trompeta. Y los congregará a sus santos escogidos de los cuatro vientos de la tierra, de un cabo del cielo hasta el otro cabo del cielo. Del árbol de la higuera aprended la comparación. Cuando ya su rama se enterra, el verano está cerca. Así también, escogidos de Dios, cuando viereis todas estas calamidades, consecuencias del pecado, sabed que está cercano y a las puertas nuestro Señor de los ejércitos a su segunda venida. De cierto os digo, sin que sepan de todas mis profecías cumplidas, a vivos y muertos, pero mis palabras no pasarán hasta ser cumplidas. Pero del día y la hora de mi segunda venida, nadie lo sabe. La omnipresencia de Dios nuestro Señor eterno, de los ejércitos. Mi segunda venida sucederá tal como los días de Noé, pregonero de... Antes del diluvio estaban en fiestas paganas, comiendo, bebiendo en borracheras, y dándose en casamiento mujer con mujer y hombre con hombre. Por adorar el fruto del pecado no se conocieron a sí mismos, de los terribles demonios de pecado en sus propias vidas, odiando con crueldad las santas palabras de Dios nuestro Señor omnipresente, tu Salvador eterno, hasta que lo sorprendió el diluvio a todos. Así será también en mi segunda venida, dijo Dios el Señor de los ejércitos. Llama a cuentas. Estarán dos en el campo trabajando. El uno será salvo para vida eterna, y el otro será para condenación. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, para condenación eterna, donde es el lloro por siempre. Velad en oración santa siempre, porque no sabéis a qué hora ha de venir Cristo Jesús nuestro Señor del universo. Nunca fallará. Escogidos de Dios, aprended este caso real. ¿Cuál es el padre de la familia que, sabiendo la hora en que el ladrón viene a robar, tal padre velará y no dejará? Pueblo de Dios, estad apercibidos en oración santa sin cesar, porque Dios nuestro Señor Cristo Jesús vendrá a la hora en que menos se piensa en Dios. ¿Cuál es el siervo fiel y prudente que Dios nuestro Señor le puso en medio de la familia para que dé alimento de Dios para el alma y a tiempo? Bendito aquel siervo fiel a Dios. De cierto os digo, dice el Señor, que sobre todas mis riquezas te pondré a gobernar. Dice Dios el Señor el Todopoderoso, de los ejércitos. Y si aquel siervo malo inútil dijere en su corazón: mi Señor, mi Salvador eterno, se tarda en venir, y acordó Dios de aquel siervo, en el día que menos lo espera, a la hora que nadie sabe, le cortará por medio, y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes por siempre. San Mateo 24. Señales del fin del mundo.
por multitud de creyentes perversos. Y después que salió nuestro Jesús tu Salvador eterno de su iglesia primitiva en Jerusalén. Y se legaron sus discípulos, respondiendo nuestro Señor tu Redentor de los ejércitos. Les dos edificios. Que no sea dejada aquí en la tierra piedra sobre, y sentándose nuestro Señor omnipresente en el monte de nuestro Señor de los ejércitos. Sus discípulos y cuando será estos sufrimientos. Fruto de la desobediencia a tu santa palabra des generations. Y que señales habrá de tu segunda venida y del fin del mundo. Respondiendo Cristo Jesús nuestro Señor de los ejércitos. Les dijo. Mirad en oración siempre por su alma. Para que ningún engendro del diablo os engañe. Astutos del diablo mintiendo siempre confundir la verdadera fe santa del Dios nuestro Señor omnipresente, diciendo: Yo soy el Cristo la salvación al mundo. Y a multitudes el diablo corromperá. El alma, el cuerpo, la conciencia y familias enteras. Fruto del pecado des generations se oirán guerras en las nations. Y amenazas y guerras a mi nation. Mirad en oración siempre que no os turbéis. Porque es justo y necesario que todas estas aflicciones vengan. Mas aún no es el fin. Generations de odio contra la paz divina. Se matarán nation contra nation. Reino contra reino. Familia contra familia. Habrá pestilencias diabólicas. Hambres. Y terremotos por los lugares del mundo. Y todas estas calamidades por adorar el pecado del diablo en la humanidad. Principios de grandes dolores en el mundo. Fruto. Nacerán falsos creyentes en las congregaciones del mundo. Donde se acordarán de la iglesia solo para pedir plazas carnales y dinero y nunca clamarán por su alma. Los tales numbers entregarán a las autoridades del diablo. Seremos afligidos y os matarán. Y seréis aborrecidos de todas las gentes del diablo. Por causa de mi sagrado nombre que es sobre todo nombre para vida eterna. Tales creyentes de fe materialistas por causa de su pecado incontrolable. Harán escándalos públicos renegando contra Dios nuestro Señor omnipresente de grande perdón. Y se traicionarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán por la miseria venidera. Saldrán muchos falsos profetas del diablo en el mundo. Y estafarán a multitudes y de la fe verdadera por promesas materiales ilusas. Y por haberse multiplicado la maldad del diablo en sus corazones. La caridad de muchos no podrá ver su alma con. Mas el que persevera en oración con afán. Será salvo. De la condenación eterna. Don será el loro por siempre. Y será predicado este santo evangelio eterno del reino de Dios nuestro Señor tu Redentor. Por testimonio de la omnipresencia de Dios a todas las nations. Entonces vendrá el fin de tu Redentor Dios en el mundo. Cuando viréis la grande que fue profetizada por mi santo profeta Daniel de Dios. En el lugar santo dentro del templo de Jerusalén de Dios. En sus vidas.
Suya descendencia fueron pioneros del verdadero templo santo agradable a Dios nuestro Señor omnipresente y en sus propias vidas. Pero retrocedieron en pos del diablo. El que le entienda. Lo material siempre perecerá. Huyen a los montes. Y el que está sobre el terrado. No descienda a tomar algo de su casa. Y el que está en el campo. No vuelva otra vez a tomar sus vestidos. Mas de las embrazadas y de las que crían en aquellos días. Orad sin cesa. Que nuestra huida no se en invierno. Ni en día reposo físico. Porque vendrá gran tribulación que nunca fue desde el principio del mundo. Ni será después de esta profecía. Salva de la condenación eterna. Es nuestro Señor de los ejércitos. Dios hará que aquellos días sean acortados. Entonces si alguien engendro del diablo o es dijer. He está el Cristo. O Ali. No lo cree. Por adoración al fruto del pecado. Se levantará el diablo con gran autoridad de avaricia con sus religiosos en el mundo. Y por amor al dinero hará el diablo gran mercader. Discriminando con humillación y lazando juicios sin misericordia a los verdaderos y sus falsos profetas en medio de las congregaciones. Harán señales grandes y prodigios. De tal manera que engañará el diablo. Si fuere posible hasta a los escogidos de Dios en el mundo. Yo el Señor tu Dios. Y lo había profetizado de los falsos profetas malignos. Y si aquí en el desierto este Cristo no samaras. No el lo cree. Y se muestra hasta el occidente. Así será mi segunda venida de Dios nuestro Señor Cristo Jesús. El Todopoderoso. Nunca fallará. Don quiera que estuvieran los cuerpos muertos allí se juntarán las águilas. Después de la gran tribulación de aquellos días en las nations. El sol se oscurecerá. Y la luna no dará su lumbre. Y las estrellas caerán del cielo. Entonces se mostrará la señal de Cristo Jesús nuestro Señor omnipresente en el cielo. Y todo linaje tribu y lengua se lamentará. Y verán al Dios venida sobre las nubes del cielo con grande poder y gloria. Y enviará Dios nuestro Señor omnipresente. A sus santos ángeles con gran voz de trompeta. Y los congregará a sus santos escogidos de los cuatro vientos de la tierra. De un cabo del cielo hasta el otro cabo del cielo. Del árbol de la higuera y su rama se entenis y las hojas brotan. Sabéis que en escogidos de Dios. Cuando viréis todas estas calamidades consecuencias del pecado. Sabed que está cercano y las puertas nuestro Señor de los ejércitos a su segunda venida. De cierto os digo, las generaciones y sus descendencias. Sin que sepan de todas mis profecías cumplidas. A vivos y muertos. El cielo y la tierra pasarán. Pero mis palabras no pasarán hasta ser cumplidas. Pero del nadie lo sabrá. Ni aun mis ángeles celestiales sino solo. La omnipresencia de los ejércitos. Mi segunda venida sucederá tal como los días de Nu.
Pregonero de justicia de Dios del bien y del mal y sus consecuencias. Antes del diluvio estaban en fiestas paganas, comiendo bebiendo en borracheras, y dándose en casamiento mujer con mujer y hombre con hombre, hasta el día que no entró en el arca. Por adorar el fruto de los terribles demonios de pecado en sus propias vidas, odiando con crueldad las santas palabras de Dios nuestro Señor omnipotente tu Salvador eterno, hasta que los sorprendió el diluvio a todos. Así será también en mi segunda venida dijo Dios el Señor de los ejércitos el Mesías. Dios nuestro Señor llama a cuentas. El uno será salvo para vida eterna. Eterna donde es el loro por siempre. Dos mujeres estarán. La una será salva para vida eterna donde es el loro por siempre. Velad en oración santa siempre. Porque no sabéis a qué hora ha de venir Cristo Jesús nuestro Señor del universo. Nunca fallara. Escogidos de Dios aprended est caso real. ¿Quién es el padre de la familia que sabiendo la hora en que el ladrón vino roba? Tal padre valara y no dejara roba su casa. Por tanto, en oración santa sin cesar. Porque Dios nuestro Señor Cristo Jesús vendrá a la hora en que menos se piensa en Dios. ¿Quién es el siervo fiel y prudente? Que Dios nuestro Señor le puso en medio de la familia para que de alimento de Dios para el alma y a tiempo. Bendito aquel siervo fiel, o Señor, que sobre todas mis riquezas te pondré a gobernar. De los ejércitos. Y si aquel siervo malo inútil deseo eterno se tarda en venir. Y como y bebia con los borrachos. Vendrá el Señor nuestro Dios de aquel siervo. La cortará por medio. Y pondrá su parte con los hipócritas. Alimpa. San Mateo 24. Señales del fin del mundo. Por multitud de creyentes perversos. Y después que salió nuestro Señor Jesús tu Salvador eterno, de su iglesia primitiva en Jerusalén, y se llegaron sus discípulos para mostrarle los edificios. Respondiendo les dijo: ¿Veis todos estos edificios? De cierto os digo, que no será dejada aquí en la tierra piedra sobre piedra que no sea destruida. Y sentándose nuestro Señor omnipresente en el monte de los olivos, se llegaron a Cristo nuestro Señor de los ejércitos, sus discípulos en privado diciendo: ¿Cuándo será estos sufrimientos? ¿Fruto de la desobediencia a tu santa palabra desde generaciones? ¿Y qué señales habrá de tu segunda venida y del fin del mundo? Respondiendo Cristo Jesús nuestro Señor de los ejércitos, les dijo: Mirad en oración siempre por su alma, para que ningún engendro del diablo os engañe. Nacerá de generaciones congregaciones perversos, astutos del diablo, mintiendo siempre a confundir la verdadera fe santa del Dios nuestro Señor omnipresente. Dirán en mi sagrado nombre diciendo: Yo soy el Cristo, las corromperá. El alma, el cuerpo, la conciencia y familias enteras. Y amenazas y guerras a mi nación. Mirad en oración siempre que no os turbéis. Porque es justo y necesario que todas estas aflicciones vengan. Porque yo conoceré quienes aman a Dios nuestro Señor de corazón. Mas aún no es el fin. Generaciones de odio contra la paz divina. Reino contra reino. Familia contra familia. Habrá pestilencias diabólicas, hambres y terremotos por los lugares del mundo.
Y todas estas calamidades, principios de grandes dolores en el mundo, fruto del pecado desde generaciones. Nacerán falsos creyentes en las congregaciones del mundo, donde se acordaron de la iglesia solo para pedir placeres carnales y dinero y nunca clamaron por su alma. Los tales nos entregarán a las autoridades del diablo. Seremos afligidos y os matarán. Y seréis aborrecidos de todo sagrado nombre que es sobre todo nombre para vida eterna. Tales creyentes de fe materialistas por causa de su pecado incontrolable, presente de grande perdón. Y se traicionarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán por la miseria venidera. De las congregaciones de pecado saldrán muchos falsos profetas del diablo en el mundo. Y estafarán a multitudes y de la fe verdadera por promesas materiales ilusas. Y por haberse multiplicado la maldad del diablo en sus corazones, la caridad de muchos no podrá ver su alma con es el que perseverare en oración con afán, venciendo la tentación del pecado hasta el fin. Este será salvo de la condenación eterna, donde será el lloro por siempre. Y será predicado este santo evangelio eterno del reino de Dios nuestro Señor tu Redentor, por testimonio. Entonces vendrá el fin de la grande misericordia divina de Dios nuestro Señor tu Redentor, con todos los creyentes rebeldes a Dios en el mundo. Diablo, que fue profetizada por mi santo profeta Daniel de Dios, que muchos creyentes permitieron al diablo sentarse en el lugar santo dentro del templo de Jerusalén de Dios, con demonios de idolatría de avaricia infernal en sus vidas, cuya descendencia fueron pioneros del verdadero templo santo agradable a Dios nuestro Señor omnipresente en sus propias vidas, pero retrocedieron en pos del diablo. El que le entienda, lo material siempre perece. Huyan a los montes. Y el que está sobre el terrado, no descienda a tomar algo de su casa. Y el que está en el campo, no vuelva otra vez a tomar sus vestiduras en aquellos días. Orad sin cesar. Que nuestra huida no sea en invierno, ni en día reposo físico, porque vendrá gran tribulación que nunca pues. De esta profecía. Y si aquellos días verdaderos será salva de la condenación eterna. Más por causa de los escogidos santos de Dios nuestro Señor de los ejércitos. Dios hará que aquellos días sean acortados. He aquí está el Cristo. O allí. No lo creáis. Por adoración al fruto del pecado. Se levantará el diablo con gran y por amor al dinero hará el diablo gran mercadería con los feligreses, discriminando con humillación y lazando juicios sin misericordia a los verdaderos creyentes pobres en dinero, y sus falsos profetas en medio de las congregaciones. Harán señales grandes y prodigios, de tal manera que engañará el diablo, si fuere posible hasta a los escogidos de Dios en el mundo. Yo el Señor tu Dios ya lo había profetizado de los falsos profetas malignos. Y si os dijeren, he aquí en el desierto está Cristo, no salgáis. No lo creáis. Mi segunda venida será como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente. Así será mi segunda venida de Dios nuestro Señor Cristo Jesús, el Todopoderoso. Nunca fallará. Donde quiera que estuvieran los cuerpos muertos, allí se juntarán las águilas. Después de la gran tribulación de aquellos días en las naciones, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su lumbre. Potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces se mostrará la señal de Cristo Jesús nuestro Señor omnipresente en el cielo. Y todo linaje, tribu y lengua se lamentarán en las naciones con sus religiones en la Señor de los ejércitos en su segunda venida sobre las nubes del cielo con grande poder y gloria. Sus santos ángeles con gran voz de trompeta. Y los congregará a sus santos escogidos de los cuatro vientos de la tierra. De un cabo del cielo hasta el otro cabo del cielo. Del árbol de la higuera aprended la comparación. Cuando ya su rama se enternece y las hojas brotan, sabéis que el verano está cerca. Así también escogidos de Dios, cuando
Sabed que está cercano y a las puertas nuestro Señor de los ejércitos a su segunda venida. De cierto os digo, que no pasarán las generaciones y sus descendencias, sin que sepan de todas mis profecías cumplidas. A vivos y muertos. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán hasta ser cumplidas. Pero del día y la hora de mi segunda venida, nadie lo sabrá, ni aun mis ángeles celestiales, sino solo la omnipresencia de Dios nuestro Señor eterno. De los ejércitos. Mi segunda venida sucederá tal como los días de Noé, pregonero de justicia de Dios del bien y del mal y sus consecuencias. Antes del diluvio estaban en fiestas paganas, comiendo, bebiendo en borracheras, en casamientos y en adulterios, y dándose en casamiento mujer con mujer y hombre con hombre, hasta el día que Noé entró en el arca, mismos de los terribles demonios de pecado en sus propias vidas, odiando con crueldad las santas palabras de Dios nuestro Señor omnipresente, tu Salvador eterno. Hasta que lo sorprendió el diluvio a todos, con Dios el Señor de los ejércitos, el Mesías. Dios nuestro Señor llama a cuentas. Estarán dos en el campo trabajando. El uno será salvo para vida eterna, y el otro será para condenación eterna, donde es el lloro por siempre. Dos mujeres estarán moliendo en un molino. La una será salva para vida eterna, y la otra será para condenación eterna, donde es el lloro por siempre. Velad en oración santa siempre, porque no sabéis a qué hora ha de venir Cristo Jesús nuestro Señor del universo. Nunca fallará. Escogidos de Dios, aprended este caso real. ¿Cuál es el padre de la familia que, sabiendo la hora en que el ladrón viene a robar, tal padre velará y no dejará robar su casa? Por tanto, pueblo de Dios, estad apercibidos en oración santa sin cesar. Porque Dios nuestro Señor Cristo Jesús vendrá a la hora en que menos se piensa en Dios. ¿Qué Dios nuestro Señor le puso en medio de la familia para que de alimento fiel a Dios? Cuando nuestro Señor omnipresente viniere, por su alma le hallare haciendo así. Todas mis riquezas te pondré a gobernar. Dice Dios el Señor el Todopoderoso. De los ejércitos. Y si aquel siervo malo inútil dijere en su corazón: mi Señor, mi Salvador eterno, se tarda en venir, y comenzare a herir a sus consiervos, y a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor nuestro Dios de aquel siervo, a la hora que nadie sabe. Le cortará por medio, y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes por siempre. San Mateo 24. Señales del fin del mundo. Por multitud de creyentes perversos. Y después que salió nuestro Jesús tu Salvador eterno de su iglesia primitiva y en Jerusalén. Y se legaron sus discípulos para mostrar los edificios. Respondiendo nuestro Señor tu Redentor de los ejércitos les dijo: vis todos estos edificios, de cierto os digo, que no sea dejada aquí en la tierra piedra sobre piedra que no se destruirá. Y sentándose nuestro Señor omnipresente en el monte de los olivos, se legaron a Cristo nuestro Señor de los ejércitos. Señor nuestro, ¿cuándo será estos sufrimientos? Generations. Y que señales habrá de tu segunda venida y del fin del mundo? Respondiendo Cristo Jesús nuestro Señor de los ejércitos les dijo: mirad y en oración siempre por su alma, para que nacerá de generaciones congregaciones perversos. Verdadera fe santa del Dios nuestro Señor omnipresente. Dirán en mi sagrado nombre diciendo:
Yo soy el Cristo la salvación al mundo. Y a multitudes el cuerpo la conciencia y familias enteras. Fruto del pecado des generations se oirán guerras y en las nations. Y amenazas y guerras en mi nation. Mirad, porque es justo y necesario que todas estas aflicciones vengan. Porque yo conocer quienes aman a Dios nuestro Señor de corazón. Mas aun no es el fin. Generations de odio contra la paz divina. Se matarán nation contra nation. Reino contra reino. Familia contra familia. Habrá pestilencias diabólicas. Hambas des por. Fruto del pecado des generations. Nacerán falsos creyentes y en las congregaciones del mundo. Donde se acordarán de la iglesia solo por su alma. Los tales numbers entregarán a las autoridades del diablo. Seremos afligidos y os matarán. Y seres aborrecidos de todas las gentes del diablo. Por causa de mi sagrado nombre que es sobre todo nombre para vida eterna. Tales creyentes de fe materialistas por causa de su pecado incontrolable. Harán escándalos públicos renegando contra Dios nuestro Señor omnipresente de grande perdón. Y se traicionarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán por la miseria venidera. De las congregaciones de pecado saldrán muchos falsos profetas del diablo y en el mundo. Y estafarán a multitudes y de la fe verdadera por promesas materiales ilusas. Y por haberse multiplicado la maldad del diablo y en sus corazones. La caridad de muchos no podrá ver su alma con misericordia para salvación eterna. Mas el que persevera y en oración con afán. Venciendo la tentación del pecado hasta el fin. Est será salvo. De la condenación eterna. Don será el loro por siempre. Y será predicado este santo evangelio eterno del reino de Dios nuestro Señor tu Redentor. Testimonio de la omnipresencia de Dios a todas las nations. De Dios nuestro Señor tu Redentor. Con todos los creyentes rebeldes a Dios y en el mundo. Cuando viréis la grande abominación asoladora del diablo. Que fue profetizada por mi santo profeta Daniel de Dios. Que muchos creyentes permitieron al diablo sentarse en el lugar santo dentro del templo de Jerusalén de Dios. Con demonios de idolatría de avaricia infernal y en suya descendencia fueron pioneros del verdadero templo santo agradable a Dios nuestro Señor omnipresente y en sus propias vidas. Pero retrocedieron y en pos del diablo. El que le entienda. Lo material siempre perecerá. Entonces los que están en Judea. Huyen a los montes. Y el que está sobre el terrado. No descienda a tomar algo de su casa. Y el que está en el campo. No vuelva otra vez a tomar sus vestidos. Mas de las embrazadas y de las que crían en aquellos días. Orad sin cesar. Que nuestra huida no se en invierno. Ni en día reposo físico. Porque vendrá gran tribulación que nunca fue desde el principio del mundo. Ni será después de esta profecía. Y si aquellos días no fuesen acortados. Ninguna alma de creyentes verdaderos será salva de la condenación eterna.
Más por causa de los escogidos santos de Dios nuestro Señor de los ejércitos. Dios hará que aquellos días sean acortados. Entonces si alguien engendro del diablo o es dijer. He aquí está el Cristo. O ali. No lo creado. Se levantará el diablo con gran autoridad de avaricia con sus religiosos y en el mundo. Y por amor al dinero hará el diablo gran mercadería con los feligreses. Discriminando con humiliación y lazando juicios sin misericordia a los verdaderos creyentes pobres y en dinero. Y sus falsos profetas y en medio de las congregaciones. Harán señales grandes. Y prodigios. De tal manera que engañará el diablo. Si fuere posible hasta a los escogidos de Dios y en el mundo. Yo el Señor tu Dios. Y lo había profetizado de los falsos profetas malignos. Y si os dijeron. He aquí y en el desierto este Cristo no salgáis. He aquí y está with acute Cristo y en las cámaras. No el lo cree. Mi segunda venida ser como el relámpago que sale del oriente. Y se muestra hasta el occidente. Así será mi segunda venida de Dios nuestro Señor Cristo Jesús. El Todopoderoso. Nunca fallará. Don quiera que estuvieran los cuerpos muertos allí se juntarán las águilas. Después de la gran tribulación de aquellos días y en las nations. El sol se oscurecerá. Y la luna no dará su lumbre. Y las estrellas caerán del cielo. Y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces se mostrará la señal de Cristo Jesús nuestro Señor omnipresente y en el cielo. Y todo linaje tribu y lengua se lamentarán y en las nations con sus religiones y en la tierra. Y verán al Dios vivo nuestro Señor de los ejércitos y en su segunda venida sobre las nubes del cielo con grande poder y gloria. Y enviará Dios nuestro Señor omnipresente. A sus santos ángeles con gran voz de trompeta. Y los congregará a sus santos escogidos de los cuatro vientos de la tierra. De un cabo del cielo hasta el otro cabo del cielo. Del árbol de la higuera aprended la comparación. Cuando y su rama se entenis y las hojas brotan. Sabéis que el verano está cerca. Así también escogidos de Dios. Cuando viréis todas estas calamidades consecuencias del pecado. Sabed que está cercano y a las puertas nuestro Señor de los ejércitos a su segunda venida. De cierto os digo. Que no pasarán las generaciones y sus descendencias. Sin que sepan de todas mis profecias cumplidas. A vivos y muertos. El cielo y la tierra pasarán. Pero mis palabras no pasarán hasta ser cumplidas. Pero del día y la hora de mi segunda venida. Nadie lo sabrá. Ni aun mis ángeles celestiales sino solo. La omnipresencia de Dios nuestro Señor eterno. De los ejércitos. Mi segunda venida. Pregonero de justicia de Dios del bien y del mal y sus consecuencias. Antes del diluvio estaban y en fiestas paganas. Comiendo bebiendo y en borracheras. Y en casamientos y en adulterios. Y dándose y en casamiento mujer con mujer y hombre con hombre.
Hasta el día que no entro en el arca. Por ahora el fruto del pecado no se conocieron a sí mismos. De los terribles demonios de pecado y en sus propias vidas. Odiando con crueldad las santas palabras de Dios nuestro Señor omnipresente tu Salvador eterno. Hasta que los sorprendió el diluvio a todos. Así será también en mi segunda venida dijo Dios el Señor de los ejércitos el Mesías. Dios nuestro Señor llama a cuentas. Estarán dos en el campo trabajando. El uno será salvo para vida eterna. Condenación eterna donde es el loro por siempre. Dos mujeres estarán moliendo en un molino. La una será salva para vida eterna. Y la otra será para condenación eterna donde es el loro por siempre. Velad en porque no sabéis a que hora ha de venir Cristo Jesús nuestro Señor del universo. Nunca falara. Escogidos de Dios aprended este caso real. ¿Quién es el padre de la familia que sabiendo la hora en que el ladrón vino roba? Tal padre valara y no dejara roba su casa. Por tanto, pueblo de Dios estad apacibados en oración santa sin cesar. Porque Dios nuestro Señor Cristo Jesús vendrá a la hora en que menos se piensa en Dios. ¿Quién es el siervo fiel y prudente? Que Dios nuestro Señor le puso en medio de la familia para que de alimento de Dios para el alma y a tiempo. Bendito aquel siervo fiel a Dios. Cuando nuestro Señor omnipresente venía por su alma la hola haciendo así. De cierto os digo dice el Señor. Que so de los ejércitos. Y si aquel siervo malo inútil dice en su corazón. Mi Señor mi Salvador eterno. Se tarda en venir. Y comenzaré a herir a sus consiervos. Y a cama y a bibia con los borrachos. Vendrá el Señor nuestro Dios de aquel siervo. Y en el día que menos lo espera. A la hora que nadie sabe. La cortará por medio. Y pondrá su parte con los hipócritas. Ali será el loro y el crujo de dientes por siempre. San Mateo 24. Señales del fin del mundo. Por multitud de creyentes perversos. Y después que salió nuestro Señor Jesús tu Salvador eterno, de su iglesia primitiva en Jerusalén, y se llegaron sus discípulos, no dijo: ¿Veis todos estos edificios? De cierto os digo, que no será dejada aquí en la tierra piedra sobre piedra que no sea destruida. Y sentando, se llegaron discípulos en privado diciendo: Señor nuestro, ¿cuándo será estos sufrimientos? ¿Fruto de la desobediencia a tu santa palabra desde generaciones? ¿Y qué señales habrá de tu respondiendo Cristo Jesús nuestro Señor de los ejércitos? Les dijo: Mirad en oración siempre por su alma, para que ninguna será de generaciones congregaciones perversos. Astutos del diablo mintiendo siempre a confundir la verdadera fe santa del Dios nuestro Señor omnipresente. Dirán en mi sagrado nombre diciendo: Yo soy el Cristo la salvación al mundo. Y a multitudes el diablo corromperá. El alma, el cuerpo, la conciencia y familias enteras. Fruto del pecado desde generaciones se oirán guerras en las naciones. Y amenazas y guerras a mi nación. Mirad en oración siempre que no os turbéis. Porque es justo y necesario que yo conoceré quienes aman a Dios nuestro Señor de corazón. Mas aún no es el fin. Generaciones de odio contra la paz divina.
Se matará nación contra nación, reino contra reino, familia contra familia. Habrá pestilencias diabólicas, hambres y todas estas calamidades por adorar el pecado del diablo en la humanidad. Principios de grandes dolores en el mundo, fruto del pecado desde generaciones. Donde se acordaron de la iglesia solo para pedir placeres carnales y dinero y nunca clamaron por su alma. Los tales nos entregarán a las autoridades del diablo. Seremos afligidos y os matarán. Y seréis aborrecidos de todas las gentes del diablo. Por causa de mi sagrado nombre que es sobre todo nombre para vida eterna. Tales creyentes de fe materialistas por causa de su pecado incontrolable. Harán escándalos públicos renegando contra Dios nuestro Señor omnipresente de grande perdón. Y se traicionarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán por la miseria venidera, falsos profetas del diablo en el mundo. Y estafarán a multitudes y de la fe verdadera por promesas materiales ilusas. Y por haberse multiplicado la maldad del diablo en sus corazones. La caridad de muchos no podrá ver su alma con misericordia para salvación eterna. Mas el que perseverare en oración con afán, venciendo la tentación del pecado hasta el fin, éste será salvo de la condenación eterna, donde será el lloro por siempre. Y será predicado este santo evangelio eterno del reino de Dios nuestro Señor tu Redentor, por testimonio de la omnipresencia de Dios a todas las naciones. Entonces vendrá el fin de la grande misericordia divina de Dios nuestro Señor tu Redentor, con todos los creyentes rebeldes a Dios en el mundo. Cuando viereis la grande abominación asoladora del diablo, que fue profetizada por mi santo profeta Daniel de Dios, que muchos creyentes permitieron al diablo sentarse en el lugar santo dentro del templo de Jerusalén de Dios, con demonios de idolatría de avaricia infernal en sus vidas, cuya descendencia fueron pioneros del verdadero templo santo agradable a Dios nuestro Señor omnipresente en sus propias vidas. Pero retrocedieron en pos del diablo. El que lee entienda. Lo material siempre perecerá. Entonces los que están en Judea huyan a los montes. Y el que está sobre el terrado no descienda a tomar algo de su casa. Y el que está en el campo no vuelva otra vez a tomar sus vestidos. Más hay de las embarazadas y de las que crían en aquellos días. Orad sin cesar. Que nuestra huida no sea en invierno, ni en día reposo físico. Porque vendrá gran tribulación que nunca fue desde el principio del mundo, ni será después. Y si aquellos días no fuesen acortados, ninguna alma de creyentes verdaderos será salva de la condenación eterna. Más por causa de los escogidos santos de Dios nuestro Señor de los ejércitos. Dios hará que aquellos días sean acortados. Entonces si algún engendro del diablo os dijere: He aquí está el Cristo, o allí, no lo creáis. Por adoración al fruto del pecado. Se levantará el diablo con gran autoridad de avaricia con sus religiosos en el mundo. Y por amor al dinero hará el diablo gran mercadería con los feligreses, discriminando con humillación y lazando juicios sin misericordia a los verdaderos creyentes pobres en dinero. Y sus harán señales grandes y prodigios, de tal manera que engañará el diablo, si fuere posible, hasta a los escogidos de Dios en el mundo. Yo el Señor tu Dios. Y si os dijeren: He aquí en el desierto está Cristo, no salgáis. He aquí está Cristo en las cámaras, no lo creáis. Mi segunda venida será como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente. Así será mi segunda venida de Dios nuestro Señor Cristo Jesús, el Todopoderoso. Nunca fallará. Donde quiera que estuvieran los cuerpos muertos, allí se juntarán las águilas. Después de la gran tribulación de aquellos días en las naciones, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su lumbre, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas.
Entonces se mostrará la señal de Cristo Jesús nuestro Señor omnipresente en el cielo. Y todo linaje, tribu y lengua se lamentarán en las naciones con sus religiones en la tierra. Y verán al Dios vivo nuestro Señor de los ejércitos en su segunda venida sobre las nubes del cielo con grande poder y gloria. Y enviará Dios nuestro Señor omnipresente a sus santos ángeles con gran voz de trompeta. Y los congregará a sus santos escogidos de los cuatro vientos de la tierra. De un cabo del cielo hasta el otro cabo del cielo. Del árbol de la higuera aprended la comparación. Cuando ya su rama se enternece y las hojas brotan. Sabéis que el verano está cerca. Así también escogidos de Dios. Cuando viereis todas estas calamidades consecuencias del pecado. Sabed que está cercano y a las puertas nuestro Señor de los ejércitos a su segunda venida. De cierto os digo, que no pasarán las generaciones y sus descendencias, sin que sepan de todas mis profecías cumplidas. A vivos y muertos. El cielo y la tierra pasarán. Pero del día y la hora de mi segunda venida, nadie lo sabrá. Ni aun mis ángeles celestiales, sino solo la omnipresencia de Dios nuestro Señor eterno. De los ejércitos. Mi segunda venida sucederá tal como los días de Noé. Pregonero de justicia de Dios del bien y del mal y sus consecuencias. Antes del diluvio estaban en fiestas paganas. Comiendo, bebiendo en borracheras. En casamientos y en adulterios. Y dándose en casamiento mujer con mujer y hombre con hombre. Hasta el día que Noé entró en el arca. Por adorar el fruto del pecado no se conocieron a sí mismos. De los terribles demonios de pecado en sus propias vidas. Odiando con crueldad las santas palabras de Dios nuestro Señor omnipresente, tu Salvador eterno. Hasta que lo sorprendió el diluvio a todos. Así será también en mi segunda venida, dijo Dios el Señor de los ejércitos, el Mesías. Dios nuestro Señor llama a cuentas. Estarán dos en el campo trabajando. El uno será salvo para vida eterna. Y el otro será para condenación eterna, donde es el lloro por siempre. Dos mujeres estarán moliendo en un molino. La una será salva para vida eterna. Y la otra será para condenación eterna, donde es el lloro por siempre. Velad en oración santa siempre, nuestro Señor del universo. Aprended este caso real. ¿Cuál es el padre de la familia que, sabiendo la hora en que el ladrón viene a robar, tal padre velará y no dejará robar su casa? Por tanto, pueblo de Dios, estad apercibidos en oración santa sin cesar. Porque Dios nuestro Señor Cristo Jesús vendrá a la hora en que menos se piensa en Dios. ¿Cuál es el siervo fiel y prudente que Dios nuestro Señor le puso en medio de la familia para que dé alimento de Dios para el alma y a tiempo? Bendito aquel siervo fiel a Dios. Cuando nuestro Señor omnipresente viniere por su alma, le hallare haciendo así. De cierto os digo, dice el Señor, que sobre todas mis riquezas te pondré a gobernar. Dice Dios el Señor el Todopoderoso. De los ejércitos. Y si aquel siervo malo inútil dijere en su corazón, mi Señor, mi Salvador eterno, se tarda en venir. Y comenzare a herir a sus consiervos. Y a comer y a beber con los borrachos. Vendrá el Señor nuestro Dios de aquel siervo. En el día que menos lo espera. A la hora que nadie sabe. Le cortará por medio. Y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes por siempre. San Mateo 24. Señales del fin del mundo. Por multitud de creyentes perversos. Y después que salió en nuestro a Jesús tu Salvador eterno. De su iglesia primitiva y en Jerusalén. Y se legaron sus discípulos para mostrar los edificios. Respondiendo nuestro Señor tu Redentor de los ejércitos. Les dijo: ¿Vis todos estos edificios?
Desierto os digo que no sea dejada aquí en la tierra piedra sobre piedra que no se destruida. Y sentándose nuestro Señor omnipresente en el monte de los olivos. Se legaron a Cristo nuestro Señor de los ejércitos. Sus discípulos en privado diciendo: Señor nuestro, ¿cuándo será estos sufrimientos? Fruto de la desobediencia a tu santa palabra des generations. Y que señales habrá de tu segunda venida y del fin del mundo. Respondiendo Cristo Jesús nuestro Señor de los ejércitos. Les dijo: Mirad en oración siempre por su alma. Para que ningún engendro del diablo os engañe. Nacerá de generations congregaciones perversos. Astutos del diablo mintiendo siempre a confundir la verdadera fe santa del Dios nuestro Señor omnipresente. Dirán en mi sagrado nombre diciendo: Yo soy el Cristo la salvación al mundo. Y a multitudes el diablo corromperá. El alma, el cuerpo, la conciencia y familias enteras. Fruto del pecado des generations se oirán guerras en las nations. Y amenazas y guerras a mi nation. Mirad en oración siempre que no os turbéis. Porque es justo y necesario que todas estas aflicciones vengan. Porque yo conocer quienes aman a Dios nuestro Señor de corazón. Mas aún no es el fin. Generations de odio contra la paz divina. Se matarán nation contra nation. Reino contra reino. Familia contra familia. Habrá pestilencias diabólicas. Hambres. Y terremotos por los lugares del mundo. Y todas estas calamidades por adorar el pecado del diablo en la humanidad. Principios de grandes dolores en el mundo. Fruto del pecado des generations. Nacerán falsos creyentes en las congregaciones del mundo. Donde se acordarán de la iglesia solo para pedir plazas carnales y dinero y nunca clamarán por su alma. Los tales numbers entregarán a las autoridades del diablo. Seremos afligidos y os matarán. Y seréis aborrecidos de todas las gentes del diablo. Por causa de mi sagrado nombre que es sobre todo nombre paratis de fe materialistas por causa de su pecado incontrolable. Harán escándalos públicos renegando contra Dios nuestro Señor omnipresente de grande perdón. Y se traicionarán unos a otros se aborrecerán por la miseria venidera. De las congregaciones de pecado saldrán muchos falsos profetas del diablo en el mundo. Y estafarán a multitudes y de la fe verdadera por promesas materiales ilusas. Y por haberse multiplicado la maldad del diablo en sus corazones. La caridad de muchos no podrá ver su alma con misericordia para salvación eterna. Mas el que persevera en oración con afán. Venciendo la tentación del pecado hasta el fin. Este será salvo. De la condenación eterna. Donde será el loro por siempre. Y será predicado este santo evangelio eterno del reino de Dios nuestro Señor tu Redentor. Por testimonio de la omnipresencia de Dios a todas las nations. Entonces vendrá el fin de la grande misericordia divina de Dios nuestro Señor tu Redentor. Con todos los creyentes rebeldes a Dios en el mundo. Cuando viréis
La grande abominación asoladora del diablo. Que fue profetizada por mi santo profeta Daniel de Dios. Que muchos creyentes permitieron al diablo sentarse en el lugar santo dentro del templo de Jerusalén de Dios. Con demonios de idolatría de avaricia infernal y en sus vidas. Suya descendencia fueron pioneros del verdadero templo santo agradable a Dios nuestro Señor omnipresente y en sus propias vidas. Pero retrocedieron en pos del diablo. El que le entienda. Lo material siempre perecerá. Entonces los que están en Judea. Huyen a los montes. Y el que está sobre el terrado. No descienda a tomar algo de su casa. Y el que está en el campo. No vuelva otra vez a tomar sus vestidos. Mas de las embrazadas y de las que cry Caesar. Que nuestra huida no se en invierno. Ni en día reposo físico. Porque vendrá gran tribulación que nunca fue desde el principio del mundo. Ni será después de esta profecía. Y si aquellos días no fuesen acortados. Ninguna alma de creyentes verdaderos será salva de la condenación eterna. Mas por causa de los escogidos santos de Dios nuestro Señor de los ejércitos. Dios hará que aquellos días sean acortados. Entonces si alguien engendro del diablo o es dijer. He está el Cristo. O ali. No lo cree. Por adoración al fruto del pecado. Se levantará el diablo con gran autoridad de avaricia con sus religiosos y en el mundo. Y por amor al dinero. Discriminando con humillación y lazando juicios sin misericordia a los verdaderos creyentes pobres y en dinero. Y sus falsos profetas y en medio de las congregaciones. Harán señales grandes. Y prodigios. De tal manera que engañará el diablo. Si fuere posible hasta a los escogidos de Dios y en el mundo. Yo el Señor tu Dios. Y lo había profetizado de los falsos profetas malignos. Alguis. No lo cree. Mi segunda venida ser como el relámpago que sale del oriente. Y se muestra hasta el obgunda. El Todopoderoso. Nunca falara. Don quiera que estuvieran los cuerpos muertos allí se juntarán las águilas. Después de la gran tribulación de aquellos días y en las nations. El sol se oscurecerá. Y la luna no dará su lumbre. Y las estrellas caerán del cielo. Y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces se mostrará la señal de Cristo Jesús nuestro Señor omnipresente y en el cielo. Y en las nations con sus religiones y en la tierra. Y verán al Dios vivo nuestro Señor de los ejércitos y en su segunda venida sobre las nubes del cielo con grande poder y gloria. Y enviará Dios nuestro Señor omnipresente. A sus santos ángeles con gran voz de trompeta. Otro vientos del otro cabo del cielo. Del árbol de la higuera aprended la comparación. Cuando y su rama se entenis y las hojas brotan. Sabéis que el verano está cerca. Así también escogidos de Dios. Cuando viréis todas estas calamidades consecuencias del pecado.
Sabed Q esta cercano y a las puertas nuestro Señor de los Desierto os digo. Q no pasaron las gen Q sepan de todas mis perficias cumplidas. A vivos y mortos. El cielo y la tierra pasaron. Pero mis palabras no pasaron hasta ser cumplidas. Pero del día y la hora de mi segunda venida. Nadie lo sabrá. Niaun mis angeles celestiales sino solo. La omnipresencia de Dios nuestro Señor eterno. De los ejércitos. Mi segunda venida sucederá tal como los días de nu. Pregonero de justicia de Dios del bien y del mal y sus consecuencias. Antes del diluvio estaban en fiestas paganas. Comiendo bebiendo en borracheras. En casamientos y en adulterios. Y dandos en casamiento mujer con mujer y hombre con hombre. Hasta el día que nu entró en el arca. Por ahora el fruto del pecado no se conocieron a sí mismos. De los terribles demonios de pecado en sus propias vidas. Odiando con crueldad las santas palabras de Dios nuestro Señor omnipresente tu Salvador eterno. Hasta que los sorprendió el diluvio a todos. Así será también en mi segunda venida dijo Dios el Señor de los ejércitos el Mesías. Dios nuestro Señor llama a cuentas. Estarán dos en el campo trabajando. El uno será salvo para vida eterna. Y el otro será para condenación eterna donde es el loro por siempre. Dos mujeres estarán moliendo en un molino. La una será salva para vida eterna. Y la por siempre. Porque no sabéis a que hora ha de venir Cristo Jesús nuestro Señor del universo. Escogidos de Dios aprended est caso real. ¿Quién es el padre de la familia que sabiendo la hora en que el ladrón vino roba? Tal padre valara y no dejara roba su casa. Por tanto, pueblo de Dios estad apacibados en oración santa sin cesar. Porque Dios nuestro Señor Cristo Jesús vendrá a la hora en que menos se piensa en Dios. ¿Quién es el siervo fiel y prudente? Que Dios nuestro Señor le puso en medio de la familia para que de alimento de Dios para el alma y a tiempo. Bendito aquel cielo nuestro Señor omnipresente venir por su alma la hola haciendo ACI. De cierto os digo dice el Señor. Que sobre todas mis riquezas te pondré a gobernar. Dice Dios el Señor el Todopoderoso. De los ejércitos. Y si aquel siervo malo inútil dice en su corazón. Se tarda en venir. Y comenzaré a herir a sus consiervos. Y a comer y a beber con los borrachos. Vendrá el Señor nuestro Dios de aquel siervo. Y en el día que menos lo espera. A la hora que nadie sabe. La cortará por medio. Y pondrá su parte con los hipócritas. Ali será el loro y el crujir de dientes por siempre. San Mateo 24. Señales del fin del mundo. Por multitud de creyentes perversos. Y después que salió de su iglesia primitiva en Jerusalén. Y se llegaron sus discípulos para mostrarle los edificios. Respondiendo nuestro Señor tu Redentor de los ejércitos. Les dijo: de cierto os digo, que no será dejada aquí en la tierra piedra sobre piedra que no sea destruida.
Y sentándose nuestro Señor omnipresente en el monte de los olivos, se llegaron a Cristo nuestro Señor de los ejércitos, sus discípulos en privado diciendo: Señor nuestro, ¿cuándo será estos sufrimientos? ¿Fruto de la desobediencia a tu santa palabra desde generaciones? ¿Y qué señales habrá de tu segunda venida y del fin del mundo? Respondiendo Cristo Jesús nuestro Señor de los ejércitos, les dijo: Mirad en oración siempre por su alma, para que ningún engendro del diablo os engañe. Nacerá de generaciones congregaciones perversos, astutos del diablo, mintiendo siempre a confundir la verdadera fe santa del Dios nuestro Señor omnipresente. Dirán en mi sagrado nombre diciendo: Yo soy el Cristo, la salvación al mundo. Y a multitudes el diablo corromperá el alma, el cuerpo, la conciencia y familias enteras. Fruto del pecado desde generaciones se oirán guerras en las naciones, y amenazas y guerras a mi nación. Mirad en oración siempre necesario que todas estas aflicciones vengan. Porque yo conoceré quienes aman a Dios nuestro Señor de corazón. Mas aún no es el fin. Generaciones de odio contra la paz divina. Se matarán nación contra nación, reino contra reino, familia contra familia. Habrá pestilencias diabólicas, hambres y terremotos por los lugares del mundo. Y todas estas calamidades por adorar el pecado del diablo en la humanidad. Principios de grandes dolores en el mundo. Fruto del pecado desde generaciones. Nacerán falsos creyentes en las congregaciones del mundo, donde se acordaron de la iglesia solo para pedir placeres carnales y dinero y nunca clamaron por su alma. Los tales nos entregarán a las autoridades del diablo. Seremos afligidos y os matarán. Y seréis aborrecidos de todas las gentes del diablo, por causa de mi sagrado nombre, que es sobre todo nombre, para vida eterna. Tales creyentes de fe materialistas, por causa de su pecado incontrolable, harán escándalos públicos renegando contra Dios nuestro Señor omnipresente de grande perdón. Y se traicionarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán por la miseria venidera. De las congregaciones de pecado saldrán muchos falsos profetas del diablo en el mundo. Y estafarán a multitudes y de la fe verdadera por promesas materiales ilusas. Y por haberse multiplicado la maldad del diablo en sus corazones, la caridad de muchos no podrá ver su alma con misericordia para salvación eterna. Mas el que perseverare en oración con afán, venciendo la tentación del pecado hasta el fin, éste será salvo de la condenación eterna, donde será el lloro por siempre. Y será predicado este santo evangelio eterno del reino de Dios nuestro Señor tu Redentor, por testimonio de la omnipresencia de Dios a todas las naciones. De Dios nuestro Señor tu Redentor, con todos los creyentes rebeldes, la grande abominación asoladora del diablo, que fue profetizada por mi santo profeta Daniel de Dios, que muchos creyentes permitieron al diablo sentarse en el lugar santo dentro del templo de Jerusalén de Dios, con demonios de idolatría, de avaricia infernal en sus vidas, cuya descendencia fueron pioneros del verdadero templo santo agradable a Dios nuestro Señor omnipresente en sus propias vidas. Pero retrocedieron en pos del diablo. El que lee entienda. Lo material siempre perecerá. Entonces los que están en Judea huyan a los montes. Y el que está sobre el terrado, y el que está en el campo, no vuelva otra vez a tomar sus vestidos. Más hay de las embarazadas y de las que crían en aquellos días. Orad sin cesar. Que nuestra huida no sea en invierno, ni en día reposo físico, principio del mundo, ni será después de esta profecía. Y si aquellos días no fuesen acortados, ninguna alma de creyentes verdaderos será salva de la condenación eterna. Mas por causa de los escogidos santos de Dios nuestro Señor de los ejércitos, Dios hará que aquellos días sean acortados. Entonces si algún engendro del diablo os dijere: He aquí está el Cristo, o allí, no lo creáis.
Por adoración al fruto del pecado. Se levantará el diablo con gran autoridad de avaricia con sus religiosos en el mundo. Y por amor al dinero hará el diablo gran mercadería con los feligreses, discriminando con humillación y lazando juicios sin misericordia a los verdaderos creyentes pobres en dinero. Y sus falsos profetas en medio de las congregaciones harán señales grandes y prodigios, de tal manera que engañará el diablo, si fuere posible, hasta a los escogidos de Dios en el mundo. Yo, el Señor tu Dios, ya lo había profetizado de los falsos profetas malignos. Y si os dijeren: he aquí en el desierto está Cristo, no salgáis. He aquí está Cristo en las cámaras, no lo creáis. Mi segunda venida será como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente. Así será mi segunda venida de Dios nuestro Señor Cristo Jesús, el Todopoderoso. Nunca fallará. Donde quiera que estuvieran los cuerpos muertos, allí se juntarán las águilas. Después de la gran tribulación de aquellos días en las naciones, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su lumbre, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces se mostrará la señal de Cristo Jesús nuestro Señor omnipresente en el cielo. Y todo linaje, tribu y lengua se lamentarán en las naciones con sus religiones en la tierra. Y verán al Dios vivo nuestro Señor de los ejércitos en su segunda venida sobre las nubes del cielo con grande poder y gloria. Y enviará Dios nuestro Señor omnipresente a sus santos ángeles con gran voz de trompeta. Y los congregará a sus santos escogidos de los cuatro vientos de la tierra, de un cabo del cielo hasta el otro cabo del cielo. Del árbol de la higuera aprended la comparación. Cuando ya su rama se enternece y las hojas brotan, sabéis que el verano está cerca. Así también, escogidos de Dios, cuando viereis todas estas calamidades, consecuencias del pecado, sabed que está cercano y a las puertas nuestro Señor de los ejércitos a su segunda venida. De cierto os digo, que no pasarán las generaciones y sus descendencias sin que sepan de todas mis profecías cumplidas. A vivos y muertos, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán hasta ser cumplidas. Pero del día y la hora de mi segunda venida, nadie lo sabrá, ni aun mis ángeles celestiales, sino solo la omnipresencia de Dios nuestro Señor eterno, de los ejércitos. Mi segunda venida sucederá tal como los días de Noé, pregonero de justicia de Dios, del bien y del mal y sus consecuencias. Antes del diluvio estaban en fiestas paganas, comiendo, bebiendo en borracheras, en casamientos y en adulterios, y dándose en casamiento mujer con mujer y hombre con hombre, hasta el día que Noé entró en el arca. Por adorar el fruto del pecado no se conocieron a sí mismos de los terribles demonios de pecado en sus propias vidas, odiando con crueldad las santas palabras de Dios nuestro Señor omnipresente, tu Salvador eterno, hasta que lo sorprendió el diluvio a todos. Así será también en mi segunda venida, dijo Dios el Señor de los ejércitos, el Mesías. Dios nuestro Señor llama a cuentas. Estarán dos en el campo trabajando. El uno será salvo para vida eterna, y el otro será para condenación eterna, donde es el lloro por siempre. Dos mujeres estarán moliendo en un molino. La una será salva para vida eterna, y la otra será para condenación eterna, donde es el lloro por siempre. Velad en oración santa siempre, porque no sabéis a qué hora ha de venir Cristo Jesús nuestro Señor del universo. Nunca fallará. Escogidos de Dios, aprended este caso real. ¿Cuál es el padre de la familia que, sabiendo la hora en que el ladrón viene a robar, tal padre velará y no dejará robar su casa? Por tanto, pueblo de Dios, estad apercibidos en oración santa sin cesar. Porque Dios nuestro Señor Cristo Jesús vendrá a la hora en que menos se piensa en Dios. ¿Cuál es el siervo fiel y prudente
¿Qué Dios nuestro Señor le puso en medio de la familia para que dé alimento de Dios para el alma y a tiempo? Bendito aquel siervo fiel a Dios. Cuando nuestro Señor omnipresente viniere por su alma le hallare haciendo así. De cierto os digo, dice el Señor, que sobre todas mis riquezas te pondré a gobernar. Dice Dios el Señor el Todopoderoso de los ejércitos. Y si aquel siervo malo inútil dijere en su corazón, mi Señor, mi Salvador eterno, se tarda en venir, y comenzare a herir a sus consiervos, y a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor nuestro Dios de aquel siervo, en el día que menos lo espera, a la hora que nadie sabe, le cortará por medio, y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes por siempre. San Mateo 24. Señales del fin del mundo. Por multitud de creyentes perversos. Y después que salió en nuestro a Jesús tu Salvador eterno. De su iglesia primitiva y en Jerusalén. Y se legaron sus discípulos para mostrar los edificios. Respondiendo nuestro Señor tu Redentor de los ejércitos. Les dijo: ¿Vis todos estos edificios? De cierto os digo, que no sea dejada aquí en la tierra piedra sobre piedra que no se destruirá. Y sentándose nuestro Señor omnipresente en el monte de los olivos. Se legaron a Cristo nuestro Señor de los ejércitos. Sus discípulos en privado diciendo: Señor nuestro, ¿cuándo será estos sufrimientos? Fruto de la desobediencia a tu santa palabra des generations. Y que señales habrá de tu segunda venida y del fin del mundo. Respondiendo Cristo Jesús nuestro Señor de los ejércitos. Les dijo: Mirad en oración siempre por su alma. Para que ningún engendro del diablo os engañe. Nacerá de generaciones congregaciones perversos. Astutos del diablo mintiendo siempre a confundir la verdadera fe santa del Dios nuestro Señor omnipresente. Dirán en mi sagrado nombre diciendo: Yo soy el Cristo la salvación al mundo. Y a multitudes el diablo corromperá. El alma, el cuerpo, la conciencia y familias enteras. Fruto del pecado des generations se oirán guerras en las nations. Y amenazas y guerras a mi nation. Mirad en oración siempre que no os turbéis. Porque es justo y necesario que todas estas aflicciones vengan. Porque yo conocer quien amana Dios nuestro Señor de corazón. Mas aún no es el fin. Generations de odio contra la paz divina. Reino contra reino. Familia con diabólicas. Hambres. Y terremotos por los lugares del mundo. Y todas estas calamidades por adorar el pecado del diablo en la humanidad. Principios de grandes dolores en el mundo. Fruto del pecado des generations. Nacerán falsos creyentes en las congregaciones del iglesia solo para pedir plazas carnales y dinero y nunca clamarán por su alma. Los tales numbers entregaron a las autoridades del diablo. Seremos afligidos y os matarán. Y seres aborrecidos de todas las gentes del diablo. Por causa de mi sagrado nombre que es sobre todo nombre para vida eterna. Tales creyentes de fe materialistas por causa de su pecado incontrolable.
Harán escándalos públicos renegando contra Dios nuestro Señor omnipresente de grande perdón. Y se traicionaron unos a otros y unos a otros se aborrecieron por la miseria venidera. De las congregaciones de pecado saldrán muchos falsos profetas del diablo en el mundo. Y estafarán a multitudes y de la fe verdadera por promesas materiales ilusas. Y por haberse multiplicado la maldad del diablo en sus corazones. La caridad de muchos no podrá ver su alma con misericordia para salvación eterna. Mas el que persevera en oración con afán, venciendo la tentación del pecado hasta el fin, este será salvo de la condenación eterna, donde será el loro por siempre. Y sea predicado este santo evangelio eterno del reino de Dios nuestro Señor tu Redentor. Por testimonio de la omnipresencia de Dios a todas las nations. Entonces vendrá el fin de la grande misericordia divina de Dios nuestro Señor tu Redentor. Con todos los creyentes rebeldes a Dios en el mundo. Cuando viréis la grande abominación asoladora del diablo, que fue profetizada por mi santo profeta Daniel de Dios, que muchos creyentes permitieron al diablo sentarse en el lugar santo dentro del templo de Jerusalén de Dios, con demonios de idolatría de avaricia infernal en sus vidas. Suya descendencia fueron pioneros del verdadero templo santo agradable a Dios nuestro Señor omnipresente en sus propias vidas. Pero retrocedieron en pos del diablo. El siempre perecerá. Entonces los que están en Judea huyen a los montes. Y el que está sobre el terrado no descienda a tomar algo de su casa. Y el que está en el campo no vuelva otra vez a tomar sus vestidos. Mas de las embrazadas y de las que crían en aquellos días. Orad sin cesa. En invierno. En día reposo físico. Porque vendrá gran tribulación que nunca fue desde el principio del mundo. Será después de esta profecía. Y si aquellos días no fuesen acortados, ninguna alma de creyentes verdaderos será salva de la condenación eterna. Mas por causa de los escogidos santos de Dios nuestro Señor de los ejércitos, Dios hará que aquellos días sean acortados. Entonces si alguien engendro del diablo o es dijer, he aquí está el Cristo, o ali, no lo cree, por adoración al fruto del pecado, se levantará el diablo con gran autoridad de avaricia con sus religiosos en el mundo. Y por amor al dinero hará el diablo gran mercadería con los feligreses, discriminando con humillación y lazando juicios sin misericordia a los verdaderos creyentes pobres en dinero. Y sus falsos profetas en medio de las congregaciones harán señales grandes y prodigios, de tal manera que engañará el diablo. Si fuere posible hasta a los yo el Señor tu Dios. Y lo había profetizado de los falsos os dijeron. He aquí en el desierto este Cristo no salgáis. He aquí está with acute Cristo en las cámaras. No el lo cree. Mi segunda venida será como el relámpago que sale del oriente.
Y se nuestro hasta el occidente. ACI será mi segunda venida de Dios nuestro Señor Cristo Jesús. El Todopoderoso. Nunca fallará. Don quiera que estuvieran los cuerpos mortos allí se juntarán las águilas. Después de la gran tribulación de aquellos días y en las nations. El sol se oscurecerá. Y la luna no dará su lumbre. Y las estrellas caerán del cielo. Y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces se mostrará en el cielo. Y todo linaje tribu y lengua se lamentarán en las nations con sus religiones en la tierra. Y verán al Dios vivo nuestro Señor de los ejércitos en su segunda venida sobre las nubes del cielo con grande poder y gloria. Y enviará Dios nuestro Señor omnipresente a sus santos ángeles con gran voz de trompeta. Y los congregará a sus santos escogidos de los cuatro vientos de la tierra. De un cabo del cielo hasta el otro cabo del cielo. Del árbol de la higuera aprended la comparación. Cuando y su rama se enternece y las hojas brotan. Sabéis que el verano está cerca. ACI también escogidos de Dios. Cuando viréis todas estas calamidades consecuencias del pecado. Sabed que está cercano y a las puertas nuestro Señor de los ejércitos a su segunda venida. De cierto os digo, que no pasarán las generaciones y sus descendencias, sin que sepan de todas mis profecias cumplidas. A vivos y mortos, el cielo y la tierra pasarán. Pero mis palabras no pasarán hasta ser cumplidas. Pero del día y la hora de mi segunda venida. Nadie lo sabrá. Ni aun mis ángeles celestiales sino solo. La omnipresencia de Dios nuestro Señor eterno. De los ejércitos. Mi segunda venida sucederá tal como los días de nu. Pregonero de justicia de Dios del bien y del mal y sus consecuencias. Antes del diluvio estaban en fiestas paganas. Comiendo bebiendo en borracheras. En casamientos y en adulterios. Y dándose en casamiento mujer con mujer y hombre con hombre. Hasta el día que no entró en el arca. Por ahora el fruto del pecado no se conocieron a sí mismos. De los terribles demonios de pecado en sus propias vidas. Odiando con crueldad la Salvador eterno. Hasta que los sorprendió el diluvio a todos. ACI será también en mi segunda venida dijo Dios el Señor de los ejércitos el Mesías. Dios nuestro Señor llama a cuentas. Estarán dos en el campo trabajando. El uno será salvo para vida eterna. Y el otro será para condenación eterna donde es el loro por siempre. Dos mujeres estarán moliendo en un molino. La una será salva para vida eterna. Y la otra será para condenación eterna donde es el loro por siempre. Velad en oración santa siempre. Porque no sabéis a que hora ha de venir Cristo Jesús nuestro Señor del universo. Nunca fallará. Escogidos de Dios aprended este caso real. ¿Quién es el padre de la familia que sabiendo la hora en que el ladrón vino roba? Tal padre valara y no dejará roba su casa.
Por tanto, pueblo de Dios estad apacibados y en oración santa sin cesar. Por Dios nuestro Señor Cristo Jesús. Vendrá a la hora y en que menos se piensa y en Dios. Quel es el siervo fiel y prudente. Que Dios nuestro Señor le puso y en medio de la familia para que bendito aquel siervo fiel a Dios. Cuando nuestro Señor omnipresente venía por su alma la hola haciendo ACI. De cierto os digo dice el Señor. Que sobre todas mis riquezas te pondré a gobernar. Dice Dios el Señor el Todopoderoso. De los ejércitos. Y si aquel siervo malo inútil dijere y en su corazón. Mi Señor mi Salvador eterno. Se tarda y en venir. Y comenzaré a herir a sus consiervos. Y a comer y a beber con los borrachos. Vendrá el Señor nuestro Dios de aquel siervo. Y en el día que menos lo espera. A la hora que nadie sabe. La cortará por medio. Y pondrá su parte con los hipócritas. Ali será el loro y el crujir de dientes por siempre. San Mateo 24. Señales del fin del mundo. Por multitud de creyentes perversos. Y después que salió nuestro Señor Jesús tu Salvador eterno, de su iglesia primitiva en Jerusalén, y se llegaron sus discípulos para mostrarle los edificios de los ejércitos. Les dijo: ¿Veis todos estos edificios? De cierto os digo, que no será dejada aquí en la tierra piedra sobre piedra que no sea destruida. Y sentándose nuestro Señor omnipresente en el monte de los olivos, se llegaron a Cristo nuestro Señor de los ejércitos, sus discípulos en privado diciendo: Señor nuestro, ¿cuándo será estos sufrimientos? ¿Fruto de la desobediencia a tu santa palabra desde generaciones? ¿Y qué señales habrá de tu segunda venida y del fin del mundo? Les dijo: Mirad en oración siempre por su alma, para que ningún engendro del diablo os engañe. Nacerá de generaciones congregaciones perversos, astutos del diablo, mintiendo siempre a confundir la verdadera fe santa del Dios nuestro Señor omnipresente. Dirán en mi sagrado nombre diciendo: Yo soy. Multitudes el diablo corromperá. Fruto del pecado desde generaciones se oirán guerras en las naciones. Y amenazas y guerras a mi nación. Mirad en oración siempre que no os turbéis. Porque es justo y necesario que todas estas aflicciones vengan. Porque yo conoceré quienes aman a Dios nuestro Señor de corazón. Mas aún no es el fin. Generaciones de odio contra la paz divina. Se matarán nación contra nación. Reino contra reino. Familia contra familia. Habrá pestilencias diabólicas. Hambres. Y terremotos por los lugares del mundo. Y todas estas calamidades por adorar el pecado del diablo en la humanidad. Principios de grandes dolores en el mundo. Fruto del pecado desde generaciones. Nacerán falsos creyentes que acordaron de la iglesia solo para pedir placeres carnales y dinero y nunca clamaron por su alma. Los tales nos entregarán a las autoridades del diablo. Seremos afligidos y os matarán. Y seréis aborrecidos de todas las gentes del diablo. Por causa de mi sagrado nombre, que es creyentes de fe materialistas por causa de su pecado incontrolable. Harán escándalos públicos renegando contra Dios nuestro Señor omnipresente de grande perdón. Y se traicionarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán por la miseria venidera. De las congregaciones de pecado saldrán muchos falsos profetas del diablo en el mundo. Y estafarán a multitudes y de la fe verdadera por promesas materiales ilusas. Y por haberse multiplicado la maldad del diablo en sus corazones. La caridad de muchos no podrá ver su alma con misericordia para salvación eterna.
Mas el que perseverare en oración con afán, venciendo la tentación del pecado hasta el fin, éste será salvo de la condenación eterna, donde será el lloro por siempre. Y será predicado este santo evangelio eterno del reino de Dios nuestro Señor tu Redentor, por testimonio de la omnipresencia de Dios a todas las naciones. Entonces vendrá el fin de la grande misericordia divina de Dios nuestro Señor tu Redentor, con todos los creyentes rebeldes a Dios en el mundo. Cuando viereis la grande abominación asoladora del diablo, que fue profetizada por mi santo profeta Daniel de Dios, que muchos creyentes permitieron al diablo sentarse en el lugar santo dentro del templo de Jerusalén de Dios, con demonios de idolatría de avaricia infernal en sus vidas del verdadero templo santo agradable a Dios nuestro Señor omnipresente en sus propias vidas. Pero retrocedieron en pos del diablo. El que le entienda, lo material siempre perecerá. Entonces los que están en Judea, huyan a los montes. Y el que está sobre el terrado, no descienda a tomar algo de su casa. Y el que está en el campo, no vuelva. Más hay de las embarazadas y de las que crían en aquellos días. Orad sin cesar. Que nuestra huida no sea en invierno, ni en día reposo físico. Porque vendrá gran tribulación que nunca fue desde el principio del mundo, ni será después de esta profecía. Y si aquellos días no fuesen acortados, ninguna alma de creyentes verdaderos será salva de la condenación eterna. Más por causa de los escogidos santos de Dios nuestro Señor de los ejércitos cortados. Entonces si alguno en el Cristo, o allí, no lo creáis, por adoración al fruto del pecado, se levantará el diablo con gran autoridad de avaricia con sus religiosos en el mundo. Y por amor al dinero hará el diablo gran mercadería con los feligreses, discriminando con humillación y lazando juicios sin misericordia a los verdaderos creyentes pobres en dinero, y sus falsos profetas en medio de las congregaciones. Harán señales grandes y prodigios, de tal manera que engañará el diablo, si fuere posible hasta a los escogidos de Dios en el mundo. Yo el Señor tu Dios, ya lo había profetizado de los falsos profetas malignos. He aquí en el desierto está Cristo, no salgáis. He aquí. Mi segunda venida será como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente. Así será mi segunda venida de Dios nuestro Señor Cristo Jesús, el Todopoderoso. Nunca fallará. Donde quiera que estuvieran los cuerpos muertos, allí se juntarán las águilas. Después de la gran tribulación de aquellos días en las naciones, la luna no dará su lumbre, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces se mostrará la señal de Cristo Jesús nuestro Señor omnipresente en el cielo. Y todo linaje, tribu y lengua se lamentarán en las naciones con sus religiones en la tierra. Y verán al Dios vivo nuestro Señor de los ejércitos en su segunda venida sobre las nubes del cielo con grande poder y gloria. Y enviará Dios nuestro Señor omnipresente a sus santos ángeles con gran voz de trompeta. Y los congregará a sus de un cabo del cielo hasta el otro cabo del cielo. Cuando ya su rama se enternece y las hojas brotan, sabéis que el verano está cerca. Así también escogidos de Dios. Cuando viereis todas estas calamidades, consecuencias del pecado, sabed que está cercano y a las puertas nuestro Señor de los ejércitos a su segunda venida. De cierto os digo, que no pasarán las generaciones y sus descendencias cumplidas a vivos y muertos. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán hasta ser cumplidas. Pero del día y la hora de mi segunda venida, nadie lo sabrá, ni aun mis ángeles celestiales, sino solo la omnipresencia de Dios nuestro Señor eterno, de los ejércitos. Mi segunda venida sucederá tal como los días de Noé, pregonero de justicia de Dios, del bien y del mal y sus consecuencias. Antes del diluvio estaban en fiestas paganas,
comiendo, bebiendo en borracheras, en casamientos y en adulterios, y dándose en casamiento mujer con mujer y hombre con hombre. Hasta dar el fruto del pecado no se conocieron a sí mismos. De los terribles demonios de pecado en las santas palabras de Dios nuestro Señor omnipresente, tu Salvador eterno. Hasta que lo sorprendió el diluvio a todos. Así será también en mi segunda venida, dijo Dios nuestro Señor, llama a cuentas. Estarán dos en el campo trabajando. El uno será salvo para vida eterna, y el otro será para condenación eterna, donde es el lloro por siempre. Dos mujeres estarán moliendo en un molino. La una será salva para vida eterna, y la otra será para condenación santa siempre. Porque no sabéis a qué hora ha de venir Cristo Jesús nuestro Señor del universo. Nunca fallará. Escogidos de Dios, aprended este caso real. ¿Cuál es el padre de la familia que, sabiendo la hora en que el ladrón viene a robar, tal padre velará y no dejará robar su casa? Por tanto, pueblo de Dios, estad apercibidos en oración santa sin cesar. Porque Dios nuestro Señor Cristo Jesús vendrá a la hora en que menos se piensa en Dios. ¿Cuál es el siervo fiel y prudente de la familia para que dé alimento de Dios para el alma y a tiempo? Bendito aquel siervo fiel a Dios. Cuando nuestro Señor omnipresente viniere por su alma, le hallare haciendo así. De cierto os digo, dice el Señor. Dice Dios el Señor el Todopoderoso de los ejércitos. Y si aquel siervo malo inútil dijere en su corazón: mi Señor, mi Salvador eterno, se tarda en venir, y comenzare a herir a sus consiervos, y a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor nuestro Dios de aquel siervo, en el día que menos lo espera, a la hora que nadie sabe. Le cortará por medio, y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes por siempre. San Mateo 24. Señales del fin del mundo. Por multitud de creyentes perversos. Y después que salió en nuestro a Jesús tu Salvador eterno. Mostrar los edificios. Respondiendo nuestro Señor tu Redentor de los ejércitos. Les dijo: vis todos estos edificios. De cierto os digo, que no sea dejada aquí en la tierra piedra sobre piedra que no se destruirá. Y sentándose nuestro Señor omnipresente en el monte de los olivos. Se legaron a Cristo nuestro Señor de los ejércitos. Sus discípulos en privado diciendo: Señor nuestro, ¿cuándo serán estos sufrimientos? Fruto de la desobediencia a tu santa palabra des generations. Y que señales habrá de tu segunda venida y del fin del mundo, nuestro Señor de los. Mirad en oración siempre por su alma. Para que ningún engendro del diablo os engañe. Nacerá de generations congregaciones, astutos del diablo mintiendo siempre a confundir la verdadera fe santa del Dios nuestro en mi sagrado nombre diciendo: Yo soy el Cristo, la salvación al mundo. El alma, el cuerpo, la conciencia y familias enteras. Fruto del pecado des generations se oirán guerras en las nations. Y amenazas y guerras a mi nation. Mirad en oración siempre que no os turbéis. Porque es justo y necesario que todas estas aflicciones vengan. Porque yo conocer quien amana Dios nuestro Señor de corazón. Mas aun no es el fin. Generations de od matarán nation contra nation. Reino contra reino. Familia contra familia. Habrá pestilencias diabólicas.
Hambas. Y terremotos por los lugares del mundo. Y todas estas calamidades por adora el pecado del diablo y en la humanidad. Principios de grandes dolores y en el mundo. Fruto del pecado des generations. Nacen falsos creyentes y en las congregaciones del mundo. Donde se acordaron de la iglesia solo para pedir plazas carnales y dinero y nunca clamaron por su alma. Los tales numbers entregaron a las autoridades del diablo. Seremos afligidos y os matarán. Y seres aborrecidos por causa de mi sagrado nombre que es sobre todo nombre para vida eterna. Tales creyentes de fe materialistas por causa de su pecado incontrolable. Harán escándalos públicos renegando contra Dios nuestro Señor omnipresente de grande perdón. Y se traicionaron unos a otros y unos a otros se aborrecieron por la miseria venidera. De las congregaciones de pecado saldrán muchos falsos profetas del diablo y en el mundo. Y estafarán a multitudes y de la fe verdadera por promesas materiales ilusas. Y por haberse multiplicado la maldad del diablo y en sus corazones. La caridad de muchos no podrá ver su alma con misericordia para salvación eterna. Mas el que persevera y en oración con afán. Venciendo la tentación del pecado hasta el fin. Este será salvo. De la condenación eterna. Donde será el loro por siempre. Y sea predicado este santo evangelio eterno del reino de Dios nuestro Señor tu Redentor. Por testimonio de la omnipresencia de Dios a todas las nations. Entonces vendrá el fin de la grande misericordia divina de Dios nuestro Señor tu Redentor. Cuando viréis la grande abominación asoladora del diablo. Que fue profetizada por mi santo profeta Daniel de Dios. Que muchos creyentes permitieron al diablo sentarse en el lugar santo dentro del templo de Jerusalén de Dios. Con demonios de idolatría de avaricia infernal y en sus vidas. Suya descendencia fueron pioneros del verdadero templo santo agradable a Dios nuestro Señor omnipresente y en sus propias vidas. Pero retrocedieron y en pos del diablo. El que le entienda. Lo material siempre perecerá. Entonces los que están y en Judea. Huyen a los montes. Y el que está sobre el terrado. No descienda a tomar algo de su casa. Y el que está en el campo. No vuelva otra vez a tomar sus vestidos. Mas los días. Que nuestra huida no se en invierno. Ni en día reposo físico. Porque vendrá gran tribulación que nunca fue desde el principio del mundo. Ni será después de esta profecía. Y si aquellos días no fuesen acortados. Ninguna alma de creyentes verdaderos será salva de la condenación eterna. Mas por causa de los escogidos santos de Dios nuestro Señor de los ejércitos. Dios hará que aquellos días sean acortados. Entonces si algo he aquí está el Cristo. O Ali. No lo cree. Por adoración al fruto del pecado. Se levantará el diablo con gran autoridad de avaricia con sus religiosos y en el mundo. Y por amor al dinero hará el diablo gran mercadería con los feligreses.
discriminando con humiliación y lazando juicios sin misericordia y sus falsos profetas y en medio de las congregaciones harán señales grandes y prodigios de tal manera que engañará el diablo. Si fuere posible hasta a los escogidos de Dios y en el mundo. Yo el Señor tu Dios. Y lo había profetizado de los falsos profetas malignos. Y si os dijeron. He aquí en el desierto este Cristo no salgáis. He aquí está with acute Cristo en las cámaras. No el lo cree. Mi segunda venida ser como el relámpago que sale del oriente. Y se muestra hasta el occidente. Así será mi segunda venida. El Todopoderoso. Nunca fallará. Don quiera que estuvieran los cuerpos muertos allí se juntarán las águilas. Después de la gran tribulación de aquellos días y en las nations. El sol se oscurecerá. Y la luna no dará su lumbre. Y las estrellas caerán del cielo. Y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces se mostrará la señal de Cristo Jesús nuestro Señor omnipresente en el cielo. Y todo linaje tribu y lengua se lamentarán en las nations con sus religiones en la tierra. Y verán el día de venida sobre las nubes del cielo con grande poder y gloria. Y enviará Dios nuestro Señor omnipresente. A sus santos ángeles con gran voz de trompeta. Y los congregará a sus santos escogidos de los cuatro vientos de la tierra. De un cabo del cielo hasta el otro cabo del cielo. Del árbol de la higuera aprended la comparación. Cuando y su rama se enternece y las hojas brotan. Sabéis que el verano está cerca. Así también escogidos de Dios. Cuando viréis todas estas calamidades consecuencias del pecado. Sabed que está cercano y las puertas nuestro Señor de los ejércitos a su segunda venida. De cierto os digo. Que no pasarán las generaciones y sus descendencias. Sin que sepan de todas mis profecias cumplidas. A vivos y muertos. El cielo y la tierra pasarán. Pero mis palabras no pasarán hasta ser cumplidas. Pero del día y la hora de mi segunda venida. Nadie lo sabrá. Ni aun mis ángeles celestiales sino solo. La omnipresencia de Dios nuestro Señor eterno. De los ejércitos. Mi segunda venida sucederá tal como los días de nu. Pregonero de justicia de Dios del bien y del mal y sus consecuencias. Antes del diluvio estaban en fiestas paganas. Comiendo bebiendo en borracheras. En casamientos y en adulterios. Y dándose en casamiento mujer con mujer y hombre con hombre. Hasta el día que no entró en el arca. Por ahora el fruto del pecado no se conocieron a sí mismos. De los terribles demonios de pecado en sus propias vidas. Odiando con crueldad las santas palabras de Dios nuestro Señor omnipresente tu Salvador eterno. Hasta que los sorprendió el diluvio a todos. Así será también en mi segunda venida dijo Dios el Señor de los ejércitos el Mesías. Dios nuestro Señor llamará cuentas. Estarán dos en el campo trabajando.
El uno será salvo para vida eterna. Y el otro será para condenación eterna donde es el loro por siempre. Dos muchos estarán moliendo en un molino. La una será salva para vida eterna. Y la otra será para condenación eterna donde es el loro por siempre. Velad en oración santa siempre. Porque no sabéis a qué hora ha de venir Cristo Jesús nuestro Señor del universo. Nunca falara. Escogidos de Dios aprended est caso real. ¿Quién es el padre de la familia que sabiendo la hora en que el ladrón vino roba? Tal padre valara y no dejara roba su casa. Por tanto, pueblo de Dios estad apacibados en oración santa sin cesar. Porque Dios nuestro Señor Cristo Jesús vendrá a la hora en que menos se piensa en Dios. ¿Quién es el siervo fiel y prudente? Que Dios nuestro Señor le puso en medio de la familia para que de alimento de Dios para el alma y a tiempo. Bendito aquel siervo fiel a Dios. Cuando nuestro Señor omnipresente venía por su alma la hola haciendo ACI. De cierto os digo dice el Sen casas te pondré a gobernar. Dice Dios el Señor el Todopoderoso. De los ejércitos. Y si aquel siervo malo inútil dijere en su corazón. Mi Señor mi Salvador eterno. Se tarda en venir. Y comenzaré a herir a sus consiervos. Y a comer y a beber con los borrachos. Vendrá el Señor nuestro Dios de aquel siervo. Y en el día que menos lo espera. A la hora que nadie sabe. Pondrá su parte con los hipócritas. Ali será el loro y el crujir de dientes por siempre. San Mateo 24. Señales del fin del mundo. Por multitud de creyentes perversos. Y después que salió nuestro Señor Jesús tu Salvador eterno, de su iglesia primitiva en Jerusalén, y se llegaron sus discípulos para mostrarle los edificios. Respondiendo nuestro Señor tu Redentor de los ejércitos, les dijo: ¿Veis todos estos edificios? De cierto os digo, que no será dejada aquí en la tierra piedra sobre piedra que no sea destruida. Y sentándose nuestro Señor omnipresente en el monte de los olivos, se llegaron a Cristo nuestro Señor de los ejércitos, sus discípulos en privado diciendo: Señor nuestro, ¿cuándo será estos sufrimientos? ¿Fruto de la desobediencia a tu santa palabra desde generaciones? ¿Y qué señales habrá de tu segunda venida y del fin del mundo? Respondiendo Cristo Jesús nuestro Señor de los ejércitos, les dijo: Mirad en oración siempre por su alma, para que ningún engendro del diablo os engañe. Nacerá de generaciones congregaciones perversos, astutos del diablo mintiendo siempre a confundir la verdadera fe santa del Dios nuestro Señor omnipresente. Dirán en mi sagrado nombre diciendo: Yo soy el Cristo la salvación al mundo. Y a multitudes el diablo corromperá. El alma, el cuerpo, la conciencia y familias enteras. Fruto del pecado desde generaciones se oirán guerras en las naciones. Y amenazas y guerras a mi nación. Mirad en oración siempre que no os turbéis. Porque es justo y necesario que todas estas aflicciones vengan. Porque yo conoceré quienes aman a Dios es el fin. Generaciones de odio contra la paz divina. Se matarán nación contra nación. Reino contra reino. Familia contra familia. Habrá pestilencias diabólicas. Hambres. Y terremotos por los lugares del mundo. Y todas estas calamidades por adorar el pecado del diablo en la humanidad.
principios de grandes dolores en el mundo. Fruto del pecado desde generaciones. Nacerán falsos creyentes en las congregaciones del mundo, donde se acordaron de la iglesia solo para pedir placeres carnales y dinero y nunca clamaron por su alma. Los tales no seremos afligidos y os matarán. Y seréis aborrecidos de todas las gentes del diablo. Por causa de mi sagrado nombre que es sobre todo nombre para vida eterna. Pecado incontrolable. Harán escándalos públicos renegando contra Dios nuestro Señor omnipresente de grande perdón. Y se traicionarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán por la miseria venidera. De las congregaciones de pecado saldrán muchos falsos profetas del diablo en el mundo. Y estafarán a multitudes y de la fe verdadera por promesas materiales ilusas. Y por haberse multiplicado la maldad del diablo en sus corazones. La caridad de muchos no podrá ver su alma con misericordia para salvación eterna. Mas el que perseverare en oración con afán, venciendo la tentación del pecado hasta el fin, éste será salvo de la condenación eterna, donde será el lloro por siempre. Y será predicado este santo evangelio eterno del reino de Dios nuestro Señor tu Redentor. Por testimonio de la omnipresencia de Dios vendrá el fin de la grande misericordia divina de Dios nuestro Señor tu Redentor. Con todos los creyentes rebeldes a Dios en el mundo. Cuando viereis la grande abominación asoladora del diablo, que fue profetizada por mi santo profeta Daniel de Dios, que muchos creyentes permitieron al diablo sentarse en el lugar santo dentro del templo de Jerusalén de Dios, con demonios de idolatría de avaricia infernal en sus vidas, cuya descendencia fueron pioneros del verdadero templo santo agradable a Dios nuestro Señor omnipresente en sus propias vidas. Pero retrocedieron en pos del diablo. El que lee entienda. Lo material siempre perecerá. Entonces los que están en Judea huyan a los montes. Y el que está sobre el terrado no descienda a tomar algo de su casa. Y el que está en el campo no vuelva otra vez a tomar sus vestidos. Más hay de las embarazadas y de las que crían en aquellos días. Orad sin cesar. Que nuestra huida no sea en invierno, ni en día reposo físico. Porque vendrá gran tribulación que nunca fue desde el principio del mundo, ni será después de esta profecía. Y si aquellos días no fuesen acortados, ninguna alma de creyentes verdaderos será salva de la condenación eterna. Mas por causa de los escogidos santos de Dios nuestro Señor de los ejércitos, Dios hará que aquellos días sean acortados. Entonces si algún engendro del diablo os dijere: He aquí está el Cristo, o allí, no lo creáis. Por adoración al fruto del pecado se levantarán, y por amor al dinero hará el diablo gran mercadería con los feligreses, discriminando con humillación y lazando juicios sin misericordia a los verdaderos creyentes pobres en dinero, y sus falsos profetas en medio de las congregaciones harán señales grandes y prodigios, de tal manera que engañará el diablo, si fuere posible, hasta a los escogidos de Dios en el mundo. Yo el Señor tu Dios ya lo había profetizado de los falsos profetas malignos. Y si os dijeren: He aquí está Cristo en las cámaras, no lo creáis. Mi segunda venida será como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente. Oh Jesús, el Todopoderoso, nunca fallará. Donde quiera que estuvieran los cuerpos muertos, allí se juntarán las águilas. El sol se oscurecerá, y la luna no dará su lumbre, y las estrellas caerán del cielo. Entonces se mostrará la señal de Cristo Jesús nuestro Señor omnipresente en el cielo. Y todo linaje, tribu y lengua se lamentarán en las naciones con sus religiones en la tierra. Y verán al Dios vivo nuestro Señor de los ejércitos en su segunda venida sobre las nubes del cielo con grande poder y gloria. Y enviará Dios nuestro Señor omnipresente trompeta, y los congregará a sus santos escogidos de los cuatro vientos de la tierra.
De un cabo del cielo hasta el otro cabo del cielo. Del árbol de la higuera aprended la comparación. Cuando ya su rama se enternece y las hojas brotan. Sabéis que el verano está cerca. Así también escogidos de Dios. Cuando viereis todas estas calamidades consecuencias del pecado. Sabed que está cercano y a las puertas nuestro Señor de los ejércitos a su segunda venida. De cierto os digo, que no pasarán las generaciones y sus mis profecías cumplidas. A vivos y muertos. El cielo y la tierra pasarán. Pero mis palabras no pasarán hasta ser cumplidas. Pero del día y la hora de mi segunda venida, nadie lo sabrá. Ni aun mis ángeles celestiales sino solo la omnipresencia de Dios nuestro Señor eterno. De los ejércitos. Mi segunda venida sucederá tal como los días de Noé. Pregonero de justicia de Dios. Antes del diluvio estaban en fiestas paganas. Comiendo, bebiendo en borracheras. En casamientos y en adulterios. Y dándose en casamiento mujer con mujer y hombre con hombre. Hasta el día que Noé entró en el arca. Por adorar el fruto del pecado, no demonios de pecado en sus propias vidas. Odiando con crueldad las santas palabras de Dios nuestro Señor omnipresente, tu Salvador eterno. Hasta que lo sorprendió el diluvio a todos. Así será también en mi segunda venida, dijo Dios el Señor de los ejércitos, el Mesías. Dios nuestro Señor llama a cuentas. Estarán dos en el campo trabajando. El uno será salvo para vida eterna. Y el otro será para condenación eterna, donde es el lloro por siempre. Dos mujeres estarán moliendo en un molino. La una será salva para vida eterna. Y la otra será para condenación eterna, donde es el lloro por siempre. Velad en oración santa siempre. Porque no sabéis a qué hora ha de venir Cristo Jesús nuestro Señor del universo. Nunca fallará. Escogidos de Dios, aprended este caso real. ¿Cuál es el padre de la familia que, sabiendo la hora en que el ladrón viene a robar, tal padre velará y no dejará robar su casa? Por tanto, pueblo de Dios, estad apercibidos en oración santa sin cesar. Porque Dios nuestro Señor Cristo Jesús vendrá a la hora en que menos se piensa en Dios. ¿Cuál es el siervo fiel y prudente que Dios nuestro Señor le puso en medio de la familia para que dé alimento de Dios para el alma y a tiempo? Bendito aquel siervo fiel a Dios. Cuando nuestro Señor omnipresente viniere por su alma, le hallare haciendo así. De cierto os digo, dice el Señor, que sobre todas mis riquezas te pondré a gozo. De los ejércitos. Y si aquel siervo malo inútil dijere en su corazón, mi Señor, mi Salvador eterno, se tarda en venir, y comenzare a herir a sus consiervos, y a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor nuestro Dios de aquel siervo, en el día que menos lo espera, a la hora que nadie sabe. Le cortará por medio, y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes por siempre. Señales del fin del mundo. Por multitud de creyentes perversos. Y después que salió en nuestro a Jesús tu Salvador eterno. De su iglesia primitiva y en Jerusalén. Y se legaron sus discípulos para mostrar los edificios. Respondiendo nuestro Señor tu Redentor de los ejércitos. Les dijo: ¿Vis todos estos edificios? De cierto os digo, que no sea dejada aquí en la tierra piedra sobre piedra que no se destruirá. Y sentandos nuestro se legaron a Cristo nuestro Señor de los ejércitos. Sus discípulos y en privado diciendo: Señor nuestro, ¿cuándo será estos sufrimientos? Fruto de la desobediencia a tu santa palabra des generations.
YQ Señales Harbor de tu Segunda Venida y del Fin del Mundo. Señor de los Ejércitos. Les dijo. Mirad en oración siempre por su alma. Para que ningún engendro del diablo os engañe. Nacerá de generaciones congregaciones perversos. Astutos del diablo mintiendo siempre para confundir la verdadera fe santa del Dios nuestro Señor omnipresente. Dirán en mi sagrado nombre diciendo: Yo soy el Cristo la salvación al mundo. Y multi, el alma, el cuerpo, la conciencia y familias enteras. Fruto del shans. Y amenazas y guerras a mi nación. Mirad en oración siempre que no os turbéis. Porque es justo y necesario que todas estas aflicciones vengan. Porque yo conocer quien amana Dios nuestro Señor de corazón. Mas aún no es el fin. Generaciones de odio contra la paz divina. Se matarán nación contra nación. Reino contra reino. Familia contra familia. Harbor pestilencias diabólicas. Hambas. Y terremotos por los lugares del mundo. Y todas estas calamidades por adora el pecado del diablo en la humanidad. Principios de grandes dolores en el mundo. Fruto del pecado des generaciones. Nacerán falsos creyentes en las congregaciones del mundo. Donde se acordarán de la iglesia solo para pedir plazas carnales y dinero y nunca clamarán por su alma. Los tales numbers entregarán a las autoridades del diablo. Seremos afligidos y os matarán. Y seres aborrecidos de todas las gentes del diablo. Por causa de mi sagrado nombre que es sobre todo nombre para vida eterna. Tales creyentes de fe materialistas por causa de su pecado incontrolable. Harán escándalos públicos renegando contra Dios nuestro Señor omnipresente de grande perdón. Harán unos a otros y unos a otros se aborrecerán por la miseria venidera. De las congregaciones de pecado saldrán muchos falsos profetas del diablo en el mundo. Y estafarán a multitudes y de la fe verdadera por promesas materiales ilusas. Y por haberse multiplicado la maldad del diablo en sus corazones. La caridad de muchos no podrá ver su alma con misericordia para salvación eterna. Mas el que persevera en oración con afán. Venciendo la tentación del pecado hasta el fin. Este será salvo. De la condenación eterna. Donde será el loro por siempre. Y será predicado este santo evangelio eterno del reino de Dios nuestro Señor tu Redentor. Por testimonio de la omnipresencia de Dios a todas las naciones. Entonces vendrá el fin de la grande misericordia divina de Dios nuestro Señor tu Redentor. Con todos los creyentes rebeldes a Dios en el mundo. Cuando viréis la grande abominación asoladora del diablo. Que fue profetizada por mi santo profeta Daniel de Dios. Que muchos creyentes permitieron al diablo sentarse en el lugar santo dentro del templo de Jerusalén de Dios. Con demonios de idolatría de avaricia infernal en sus vidas. Suya descendencia fueron pioneros del verdadero templo santo agradable a Dios nuestro Señor omnipresente en sus propias vidas. Pero retrocedieron en pos del diablo. El que le entienda. Lo material siempre perecerá.
Entonces los que están en Judea huyen a los montes. Y el que está sobre el terrado no descienda a tomar algo de su casa. Y el que está en el campo no vuelva otra vez a tomar sus vestidos. Mas de las embrazadas y de las que crían en aquellos días. Orad sin cesa. Que nuestra huida no se en invierno. Ni en día reposo físico. Porque vendrá gran tribulación que nunca fue desde el principio del mundo. Ni será después de esta profecía. Y si aquellos días no fuesen acortados. Ninguna alma de creyentes verdaderos será salva de la condenación eterna. Los escogidos santos de Dios nuestro Señor que aquellos días son acortados. Entonces si alguien engendro del diablo o es dijer. He aquí está el Cristo. O ali. No lo cree. Por adoración al fruto del pecado. Se levantará el diablo con gran autoridad de avaricia con sus religios. Por amor al dinero hará el diablo gran mercadería con los feligreses. Discriminando con humillación y lazando juicios sin misericordia a los verdaderos creyentes pobres y en dinero. Y sus falsos profetas y en medio de las congregaciones. Harán señales grandes. Y prodigios. De tal manera que engañará el diablo. Si fuere posible hasta a los escogidos de Dios y en el mundo. Yo el Señor tu Dios. Y lo había profetizado de los falsos profetas malignos. Y si os dijeron. He aquí en el desierto este Cristo no salgáis. He aquí esta with acute Cristo en las cámaras. No el lo cree. Mi segunda venida ser como el relámpago que sale del oriente. Y se muestra hasta el occidente. Así será mi segunda venida de Dios nuestro Señor Cristo Jesús. El Todopoderoso. Nunca fallará. Don quiera que estuvieran los cuerpos muertos allí se juntarán las águilas. Después de la gran tribulación de aquellos días y en las nations. El sol se oscurecerá. Y la luna no dará su lumbre. Y las estrellas caerán del cielo. Y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces se mostrará la señal de Cristo Jesús nuestro Señor omnipresente en el cielo. Y todo linaje, tribu y lengua se lamentarán en las nations con sus religiones en la tierra. Y verán al Dios vivo nuestro Señor de los ejércitos en su segunda venida sobre las nubes del cielo con grande poder y gloria. Y enviará Dios nuestro Señor omnipresente a sus santos y los congregará a sus santos escogidos de los cuatro vientos de la tierra. De un cabo del cielo hasta el otro cabo del cielo. Del árbol de la higuera aprended la comparación. Cuando y su rama se entenis y las hojas brotan. Sabéis que el verano está cerca. Así también escogidos de Dios, edades consecuencias del pecado. Sabed que está cercano y las puertas nuestro Señor de los ejércitos a su segunda venida. De cierto os digo. Que no pasarán las generaciones y sus descendencias. Sin que sepan de todas mis profecías cumplidas. A vivos y muertos. El cielo y la tierra pasarán. Pero mis palabras no pasarán hasta ser cumplidas.
Pero del dia y la hora de mi segunda venida. Niaun mis angelis celestials sino solo. La omnipresencia de Dios nuestro Señor eterno. De los ejércitos. Mi segunda venida sucederá tal como los días de nu. Pregonero de justicia de Dios del bien y del mal y sus consecuencias. Antes del diluvio estaban en fiestas paganas. Comiendo bebiendo en borracheras. En casamientos y en adulterios. Y dandos en casamiento mujer con mujer y hombre con hombre. Hasta el día que nu entro en el arca. Por ahora el fruto del pecado no se conocieron a sí mismos. De los terribles demonios de pecado en sus propias vidas. Odiando con crueldad las santas palabras de Dios nuestro Señor omnipresente tu Salvador eterno. Hasta que los sorprendió el diluvio a todos, mi segunda venida dijo Dios el Señor de los ejércitos el Mesías. Dios nuestro Señor llama a cuentas. Estarán dos en el campo trabajando. El uno será salvo para vida eterna. Condenación eterna donde es el loro por siempre. La una será salva para vida eterna para condenación eterna donde es el loro por siempre. Velad en oración santa siempre. Porque no sabéis a que hora ha de venir Cristo Jesús nuestro Señor del universo. Nunca fallará. Escogidos de Dios aprended este caso real. ¿Quién es el padre de la familia que sabiendo la hora en que el ladrón vino roba? Tal padre valara y no dejara roba su casa. Por tanto, pueblo de Dios estad apacibados en oración santa sin cesar. Porque Dios nuestro Señor Cristo Jesús vendrá a la hora en que menos se piensa fiel y prudente. Que Dios nuestro Señor le puso en medio de la familia para que de alimento de Dios para el alma y a tiempo. Bendito aquel siervo fiel a Dios. Cuando nuestro Señor omnipresente venía por su alma la hola haciendo ACI. De cierto os digo todas mis riquezas te pondré a gobernar. De los ejércitos. Y si aquel siervo malo inútil dijere en su corazón. Mi Señor mi Salvador eterno. Se tarda en venir. Y comenzaré a herir a sus consiervos. Y a comer y a beber con los borrachos. Vendrá el Señor nuestro Dios de aquel siervo. Y en el día que menos lo espera. A la hora que nadie sabe. La cortará por medio. Y pondrá su parte con los hipócritas. Ali será el loro y el crujir de dientes por siempre. San Mateo 24. Señales del fin del mundo. Por multitud de creyentes perversos, tu Salvador eterno. Y se llegaron sus discípulos para mostrarle los edificios. Respondiendo nuestro Señor tu Redentor de los ejércitos. Les dijo: ¿Veis todos estos edificios? Dejad aquí en la tierra piedra sobre piedra que no sea destruida. Y sentándose nuestro Señor omnipresente en el monte de los olivos. Se llegaron a Cristo nuestro Señor de los ejércitos. Sus discípulos en privado diciendo: Señor nuestro, ¿cuándo será estos sufrimientos? ¿Fruto de la desobediencia a tu santa palabra desde generaciones? ¿Y qué señales habrá de tu segunda venida y del fin del mundo? Respondiendo Cristo Jesús nuestro Señor de los ejércitos, les dijo: Mirad en oración siempre por su alma,
para que ningún engendro del diablo congregaciones perversos. Astutos del diablo mintiendo siempre a confundir la verdadera fe santa del Dios nuestro Señor omnipresente. Dirán en mi sagrado nombre diciendo: Yo soy el Cristo, la salvación al mundo. Y a multitudes el diablo corromperá. El alma, el cuerpo, la conciencia y familias enteras. Fruto del pecado desde generaciones se oirán guerras en las naciones. Mirad en oración siempre que no os turbéis. Porque es justo y necesario que todas estas aflicciones vengan. Porque yo conoceré quienes aman a Dios nuestro Señor de corazón. Naciones de odio contra la paz divina. Se matarán nación contra nación. Reino contra reino. Familia contra familia. Habrá pestilencias diabólicas. Hambres. Y terremotos por los lugares del mundo. Y todas estas principios de acciones. Nacerán falsos creyentes en las congregaciones para pedir placeres carnales y dinero y nunca clamaron por su alma. Los tales nos entregarán a las autoridades del diablo. Seremos afligidos y os matarán. Y seréis aborrecidos de todas las gentes del diablo. Por causa de mi sagrado nombre que es sobre todo nombre para vida eterna. Tales creyentes de fe materialistas por causa de escándalos públicos renegando contra Dios nuestro Señor omnipresente de grande perdón. Y se traicionarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán por la miseria venidera. De las congregaciones de pecado saldrán muchos falsos profetas del diablo en el mundo. Y estafarán a multitudes y de la fe verdadera por promesas materiales ilusas. Y por haberse multiplicado la maldad del diablo en sus corazones. La caridad de muchos no podrá ver su alma con misericordia para salvación eterna. Mas el que perseverare en oración con afán, venciendo la tentación del pecado hasta el fin, éste será salvo de la condenación eterna, donde será el lloro por siempre. Y será predicado este santo evangelio eterno del reino de Dios nuestro Señor tu Redentor, por testimonio de la omnipresencia de Dios a todas las naciones. Entonces vendrá el fin de la grande misericordia divina de Dios nuestro Señor tu Redentor, con todos los creyentes rebeldes a Dios en el mundo. Cuando viereis la grande abominación asoladora del diablo, que fue profetizada por mi santo profeta Daniel de Dios, que muchos creyentes permitieron al diablo sentarse en el lugar santo dentro del templo de Jerusalén de Dios, con demonios de idolatría, de avaricia infernal en sus vidas, cuya descendencia fueron pioneros del verdadero templo santo agradable a Dios nuestro Señor omnipresente en sus propias vidas, pero retrocedieron en pos del diablo. El que lee entienda. Lo material siempre perecerá. Entonces los que están en Judea huyan a los montes. Y el que está sobre el terrado no descienda a tomar algo de su casa. Y el que está en el campo no vuelva de las embrazadas y de las que crían en aquellos días. Orad sin cesar. Que nuestra huida no sea en invierno, ni en día reposo físico. Porque vendrá gran tribulación que nunca fue desde el principio del mundo, ni será después de esta profecía. Y si aquellos días no fuesen acortados, ninguna alma de creyentes verdaderos será salva de la condenación eterna. Mas por causa de los escogidos santos de Dios nuestro Señor de los ejércitos, Dios hará que aquellos días sean acortados. Entonces si algún engendro del diablo os dijere: He aquí está el Cristo, o allí, no lo creáis. Por adoración al fruto del pecado, se levantará el diablo con gran autoridad, y por amor al dinero hará el diablo gran mercadería con los feligreses, discriminando con humillación y lazando juicio sin misericordia a los verdaderos creyentes pobres en dinero, y sus falsos profetas en medio de las congregaciones. Harán señales grandes y prodigios, de tal manera que engañará el diablo, si fuere posible, hasta a los escogidos de Dios en el mundo. Yo, el Señor tu Dios, ya lo había profetizado de los falsos profetas malignos. Y si os dijeren: He aquí en el desierto está Cristo, no salgáis.
He aquí está Cristo en las cámaras. No lo creáis. Mi segunda venida será como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente. Así será mi segunda venida de Dios nuestro Señor Cristo Jesús, el Todopoderoso. Nunca fallará. Donde quiera que estuvieran los cuerpos muertos, allí se juntarán las águilas. Después de la gran tribulación de aquellos días en las naciones, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su lumbre, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces se mostrará la señal de Cristo Jesús nuestro Señor omnipresente en el cielo. Y todo linaje, tribu y lengua se lamentarán en las naciones con sus religiones en la tierra. Y verán al Dios vivo nuestro Señor de los ejércitos en su segunda venida sobre las nubes del cielo con grande poder y gloria. Y enviará Dios nuestro Señor omnipresente a sus santos ángeles, a sus santos escogidos de los cielos hasta el otro cabo del cielo. Del árbol de la higuera aprended la comparación. Cuando ya su rama se enternece y las hojas brotan, sabéis que el verano está cerca. Así también escogidos de Dios, sabed que está cercano y a las puertas nuestro Señor de los ejércitos a su segunda venida. De cierto os digo, que no pasarán las generaciones y sus descendencias, sin que sepan de todas mis profecías cumplidas. A vivos y muertos, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán ahora de mí, ni aun mi Dios nuestro Señor eterno. De los ejércitos, mi segunda venida sucederá tal como los días de Noé, pregonero de justicia de Dios del bien y del mal y sus consecuencias. Antes del diluvio estaban en fiestas paganas, comiendo, bebiendo en borracheras, en casamientos y en adulterios, y dándose en casamiento mujer con mujer y hombre con hombre. Por adorar el fruto del pecado no se conocieron a sí mismos, de los terribles demonios de pecado en sus propias vidas, odiando con crueldad las santas palabras de Dios nuestro Señor omnipresente, tu Salvador eterno, hasta que lo sorprendió el diluvio a todos. Así será también en mi segunda venida, dijo Dios el Señor de los ejércitos, el Mesías. Dios nuestro Señor llama a cuentas. Estarán dos en el campo trabajando. El uno será salvo para vida eterna, y el otro será para condenación eterna, donde es el lloro por siempre. Dos mujeres estarán moliendo en un molino. La una será salva para vida eterna, y la otra será para condenación eterna, donde es el lloro por siempre. Velad en oración santa siempre, porque no sabéis a qué hora ha de venir Cristo Jesús nuestro Señor del universo. Nunca fallará. Escogidos de Dios, aprended este caso real. ¿Cuál es el padre de la familia que, sabiendo la hora en que el ladrón viene a robar, tal padre velará y no dejará robar su casa? Por tanto, pueblo de Dios, estad apercibidos en oración santa sin cesar. Porque Dios nuestro Señor Cristo Jesús vendrá a la hora en que menos se piensa en Dios. ¿Cuál es el siervo fiel y prudente que Dios nuestro Señor le puso en medio de la familia para que dé alimento de Dios para el alma y a tiempo? Bendito aquel siervo fiel a Dios. Cuando nuestro Señor omnipresente viniere por su alma, le hallare haciendo así. De cierto os digo, dice el Señor, que sobre todas mis riquezas te pondré a gobernar. Dice Dios el Señor el Todopoderoso de los ejércitos. Y si aquel siervo malo inútil dijere en su corazón, mi Señor, mi Salvador eterno, se tarda en venir, y comenzare a herir a sus consiervos, y a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor nuestro Dios de aquel siervo, en el día que menos lo espera, a la hora que nadie sabe. Le cortará por medio, y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes por siempre. San Mateo 24. Señales del fin del mundo. Por multitud de creyentes perversos. Y después que salió en nuestro Señor Jesús tu Salvador eterno.
de su iglesia primitiva en Jerusalén. Y se legaron sus discípulos para mostrar los edificios. Respondiendo nuestro Señor tu Redentor de los ejércitos. Les dijo: ¿Vis todos estos edificios? De cierto os digo, que no sea dejada aquí en la tierra piedra sobre piedra que no se destruirá. Y en el monte de los olivos se legaron a Cristo nuestro Señor de los ejércitos. Sus discípulos en privado diciendo: Señor nuestro, ¿cuándo serán estos sufrimientos? Fruto de la desobediencia a tu santa palabra des generations. YQ señales habrá de tu segunda venida y respondiendo Cristo Jesús nuestro Señor de los ejércitos. Les dijo: Mirad en oración siempre por su alma. Para que ningún engendro del diablo os engañe. Nacerá de generaciones congregaciones perversos. Astutos del diablo mintiendo siempre a confundir la verdadera fe santa del Dios nuestro Señor omnipresente. Dirán en mi sagrado nombre diciendo: Yo soy el Cristo la salvación al mundo. Y multitudes el diablo corromperá. El alma, el cuerpo, la conciencia y familias enteras. En guerras y en las nations. Y amenazas y guerras a mi nación. Mirad en oración siempre que no os turbéis. Porque es justo y necesario que todas estas aflicciones vengan. Porque yo conocer quienes aman a Dios nuestro Señor de corazón. Mas aún no es el fin. Generaciones de odio contra la paz divina. Se matarán nación contra nación. Reino contra reino. Familia contra familia. Habrá pestilencias diabólicas. Hambres. Y terremotos por los lugares del calamidades por adorar el pecado del diablo y en la humanidad. Principios de grandes dolores y en el mundo. Fruto del pecado des generations. Nacerán falsos creyentes y en las congregaciones del mundo. Donde se acordarán de la iglesia solo para pedir plazas carnales y dinero y nunca clamarán por su alma. Diablo. Seremos afligidos y os matarán. Y seréis aborrecidos de todas las gentes del diablo. Por causa de mi sagrado. Tales creyentes de fe materialistas por causa de su pecado incontrolable. Do contra Dios nuestro Señor omnipresente de grande perdón. Y se traicionaron unos a otros y unos a otros se aborrecerán por la miseria venidera. De las congregaciones de pecado saldrán muchos falsos profetas del diablo y en el mundo. Por promesas materiales ilusas. Y por haberse multiplicado la maldad del diablo y en sus corazones. La caridad de muchos no podrá ver su alma con misericordia para salvación eterna. Mas el que persevera en oración con afán. Venciendo la tentación del pecado hasta el fin. Este será salvo. Don será el loro por siempre. Y sea predicado este santo evangelio eterno del reino de Dios nuestro Señor tu Redentor. Por testimonio. Entonces vendrá el fin de la grande misericordia de con todos los creyentes rebeldes a Dios y en el mundo. Cuando viréis la grande abominación asoladora del diablo. Que fue profetizada por mi santo profeta Daniel de Dios.
Q muchos santo dentro del templo de Jerusalén de Dios. Con demonios de idolatría de avaricia infernal en sus vidas. Verdadero tez. Pero retrocederan en pos del diablo. El Q le entienda. Lo material sin perecera. Entonces los Q están en Judea. Huyen a los montes. Y el Q está sobre el terrado. No descienda a tomar algo de su casa. Y el Q está en el campo. No vuelva otra vez a tomar sus vestidos. Mas de las embrazadas y de horas sin cesa. Q nuestra huida no se en invierno. Porque vendrá gran tribulación que nunca fue desde el principio del mundo. En será después de esta profecía. Y si aquellos días no fuesen acortados. Pero sea salva de la condenación escogidos santos de Dios nuestro Señor de los ejércitos. Dios hará que aquellos días son acortados. Entonces si alguien engendro del diablo o es dijer. He está el Cristo. Lo cree. Por adoración al fruto del pecado. Se levantará el diablo con gran autoridad de avaricia con sus religiosos en el mundo. Y por amor al dinero hará el diablo gran mercadería con los feligreses. Discriminando con humillación y lazando juicios sin misericordia a los verdaderos creyentes pobres en dinero. Y sus falsos profetas en medio de las congregaciones. Harán señales grandes. Tal manera que enganará el Dios escogidos de Dios en el mundo. Yo el Señor tu Dios. Y lo había profetizado de los falsos profetas malignos. Y si os dijeron. He en el desierto este Cristo no salgáis. He esta with acute Cristo en las cámaras. No lo cree. Mi segunda venida será como el relámpago que sale del oriente. Y se muestra hasta el occidente. Así será mi segunda venida de Dios nuestro Señor Cristo Jesús. El Todopoderoso. Nunca fallará. Don quiera que estuvieran los cuerpos muertos allí se juntarán las águilas, de aquellos días en las nations. El sol se oscurecerá. Y la luna no dará su lumbre. Y las estrellas caerán del cielo. Y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces se mostrará la señal de Cristo Jesús nuestro Señor omnipresente en el cielo. Y todo linaje tribu y lengua se lamentarán en las nations con sus religiones en la tierra. Y verán a su segunda venida sobre las nubes del cielo con grande poder y gloria. Y enviará Dios nuestro Señor omnipresente. A sus santos ángeles con gran voz de trompeta. Y los congregará a sus santos escogidos de los cuatro vientos de la tierra. De un cabo del cielo hasta el otro cabo del cielo. Del árbol de la higuera aprended la comparación. Cuando y su rama se entenis y las hojas brotan. Sabéis también escogidos de Dios. Cuando viréis todas estas calamidades consecuencias del pecado. Sabed que está cercano y las puertas nuestro Señor de los ejércitos a su segunda venida. Que no pasarán las generaciones y sus descendencias. Sin que sepan de todas mis profecias cumplidas. A vivos y muertos. El cielo y la tierra pasarán.
Pero mis palabras no pasaron hasta ser cumplidas. Pero del día y la hora de mi segunda venida. Nadie lo sabrá. Ni aun mis ángeles celestiales sino solo. La omnipresencia de Dios nuestro Señor eterno. Mi segunda venida sucederá tal como los días de nu. Pregonero de justicia de Dios del bien y del mal y sus consecuencias. Antes del diluvio estaban en fiestas paganas. Comiendo, bebiendo en borracheras. En casamientos y en adulterios. Y con hombre. Hasta el día que no entró en el arca. Por ahora el fruto del pecado no se conocieron a sí mismos. Y en sus propias vidas. Odiando con creyente tu Salvador eterno. Hasta que los sorprendió el diluvio a todos. Así será también en mi segunda venida dijo Dios el Señor de los ejércitos el Mesías. Dios nuestro Señor llama a cuentas. Estarán dos en el o será salvo para vida eterna. Y el otro será para condenación eterna donde es el loro por siempre. Dos mujeres estarán moliendo en un molino. La una será salva para vida eterna. Y la otra siempre. Velad en oración santa siempre. Porque no sabéis a que hora. Escogidos de Dios aprended este caso real. ¿Quién es el padre de la familia que sabiendo la hora en que el ladrón vino roba? Tal padre velará y no dejará roba su casa. Por tanto, pueblo de Dios estad apacibados en oración santa sin cesar. Porque Dios nuestro Señor Cristo Jesús vendrá a la hora en que menos se piensa en Dios. ¿Quién es el siervo fiel y prudente? La puso en mi tiempo. Cuando nuestro Señor omnipresente venía por su alma la hola haciendo así. De cierto, que sobre todas mis riquezas te pondré a gobernar. Dice Dios el Señor el Todopoderoso. De los ejércitos. Y si aquel siervo malo inútil dijere en su corazón. Mi Señor mi Salvador eterno. Se tarda en venir. Y comenzaré a herir a sus consiervos. Y a comer y a beber con los borrachos. Vendrá el Señor nuestro Dios de aquel siervo. Y en el día que menos lo espera. A la hora que nadie sabe. La cortará por medio. Y pondrá su parte con los hipócritas. Ali será el loro y el crujo de dientes por siempre. San Mateo 24. Señales del fin del mundo. Y después que salió nuestro Señor Jesús tu Salvador eterno, de su iglesia discípulos para mostrarle los edificios. Respondiendo nuestro Señor tu Redentor de los ejércitos, les dijo: ¿Veis todos estos edificios? Será dejada aquí en la tierra piedra sobre piedra que no sea destruida. Y sentándose nuestro Señor omnipresente en el monte de los olivos, se llegaron a Cristo nuestro Señor de los ejércitos, sus discípulos en privado diciendo: Señor nuestro, ¿cuándo será estos sufrimientos? ¿Fruto de la desobediencia a tu santa palabra desde generaciones? ¿Y qué señales habrá de tu segunda venida y del fin del mundo? Respondiendo Cristo Jesús nuestro Señor de los ejércitos, les dijo: para que ningún engendro del diablo os... Astutos del diablo mintiendo siempre a confundir la verdadera fe santa del Dios nuestro Señor omnipresente. Dirán en misa: diablo corromperá
del pecado desde generaciones se oirán guerras en las naciones. Y amenazas y guerras a mi nación. Mirad en oración siempre que no os turbéis. Porque es justo y necesario que todas estas aflicciones a Dios nuestro Señor de corazón. Mas aún no es el fin. Generaciones de odio contra la paz divina. Se matarán nación contra nación. Reino contra reino. Familia contra familia. Habrá pestilencias diabólicas. Hambres. Y todas estas pecado desde generaciones. Nacerán falsos creyentes solo para pedir placeres carnales y dinero y nunca clamaron por su alma. Los tales nos entregarán a las autoridades del diablo. Y seréis aborrecidos de todas las gentes del diablo. Por causa de mi sagrado nombre que es sobre todo nombre para vida eterna. Controlable. Harán escándalos públicos renegando contra Dios y se traicionarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán por la miseria venidera. De las congregaciones de pecado saldrán muchos falsos profetas del diablo en él. Mundo era por maldad del diablo en sus corazones. La caridad de muchos no podrá ver su alma con misericordia en oración con afán. Venciendo la tentación del pecado hasta el fin. Este será salvo. De la condenación eterna. Donde será el lloro por siempre. Y será predicado este santo evangelio eterno del reino de Dios nuestro Señor tu Redentor. Por testimonio de la omnipresencia de Dios a todas las naciones. Entonces vendrá el fin de la grande misericordia divina de Dios nuestros rebeldes a Dios en el mundo. Cuando viereis que fue profetizado, muchos creyentes permitieron al diablo sentarse con demonios de idolatría, de avaricia, inferneros del Vedas. Pero retrocedieron en pos del diablo. El que lee entienda. Lo material siempre pega. Huyan a los montes. Y ego de su casa. Y el que está en el campo. No vuelva otra vez a tomar sus vestidos. Más hay de las embarazadas y de las que crían en aquellos días. Orad no. Ni en día reposo físico. Porque vendrá gran tribulación que nunca fue desde el principio del mundo. Ni será después. De esta profecía. Y si aquellos días no fuesen acortados. Ninguna alma de creyentes verdaderos será salva de la condenación eterna. Más por causa de los escogidos santos de Dios nuestro Señor de los ejércitos. Dios hará que aquellos días sean acortados. Entonces si algún engendro del diablo os dijere: He aquí está el Cristo. O allí, por adoración al fruto del pecado. Se levantará el diablo con gran autoridad de avaricia con sus religiosos en el mundo. Y por amor al dinero hará el diablo gran mercadería con los feligreses. Discriminando con humillación y lazando juicios sin misericordia a los verdaderos creyentes pobres en dinero. Y sus falsos profetas en medio de las congregaciones. Y prodigios. De tal manera que engañará el diablo. Si fuere posible hasta a los escogidos de Dios en el mundo. Yo el Señor tu Dios, malignos. Y si os dijeren: He aquí en el de está Cristo en las cámaras. No lo creáis. Mi segunda venida será hasta el occidente. Así será mi segunda venida de Dios nuestro Señor Cristo Jesús. El Todopoderoso. Nunca fallará. Las águilas. Y la luna no dará su lumbre. Y las estrellas caerán del cielo. Y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces se mostrará la señal de Cristo Jesús nuestro Señor omnipresente en el cielo. Y todo linaje, tribu y lengua se lamentarán en las naciones con sus religiones en la tierra. Y verán al Dios vivo nuestro Señor de los ejércitos en su segunda venida sobre las nubes del cielo con grande poder y gloria. Y enviará Dios nuestro Señor omnipresente, Peta. Y los de un cabo del cielo hasta el otro cabo del cielo. Del árbol de la higuera aprended la comparación. Cuando ya su rama se enternece y las hojas brotan. Sabéis que el verano está cerca. Así también escogidos de Dios. Cuando viereis todas estas calamidades consecuencias del pecado. Sabed que está cercano y a las puertas nuestro Señor de los ejércitos a su segunda venida. De oraciones mis profecías cumplidas. A vivos y muertos.
El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán hasta ser cumplidas. Pero del día y la hora de mi segunda venida, celestiales sino solo la omnipresencia de Dios nuestro Señor eterno, de los ejércitos. Mi segunda venida sucederá tal como los días de Noé, pregonero de justicia de Dios del bien y del mal y sus consecuencias, comiendo, bebiendo en borracheras, en casamientos y en adulterios, y dándose a entorar el fruto del pecado, no se conocieron a sí mismos, de los terribles demonios de pecado en sus propias vidas, odiando con crueldad las santas palabras de Dios nuestro Señor omnipresente, tu Salvador eterno, hasta que lo sorprendió el diluvio a todos. Así es el Mesías. Dios nuestro Señor llama a cuentas. Estarán dos moliendo en un molino. La una será salva para vida eterna, y la otra será para condenación eterna, donde es el lloro por siempre. Velad en oración santa siempre, porque el universo nunca fallará. Escogidos de Dios, aprended este caso real. ¿Cuál es el padre de la familia que, sabiendo la hora en que el ladrón viene a robar, tal padre velará y no dejará robar su casa? Por tanto, santa sin cesar. Porque Dios nuestro Señor Cristo Jesús vendrá a la hora en que menos se piensa en Dios. ¿Cuál es el siervo fiel y prudente que Dios nuestro Señor le puso en medio de la familia para que dé alimento de Dios para el alma y a tiempo? Bendito aquel siervo fiel a Dios, viniere por su alma le hallare haciendo así. De cierto os digo, dice el Señor, que sobre todas mis riquezas te Todopoderoso de los ejércitos. Y si aquel siervo malo inútil dijere en su corazón, mi Señor, mi Salvador eterno, y comenzare a herir a sus consiervos, y a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor nuestro Dios de aquel siervo, que nadie, y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes por siempre. San Mateo 20 del fin del mundo. Por multitud de creyentes perversos. Y después que salió en huye. Y se legaron sus discípulos para Monseñor tu. Vis todos estos edificios. De cierto os digo. Que no sea dejada aquí y en la tierra piedra sobre piedra que no se destruirá. Y sentándose nuestro Señor omnipresente y en el monte de los olivos. Se legaron a Cristo nuestro Señor de los ejércitos. Sus discípulos y en privado diciendo: Señor nuestro, a tu santa palabra des generations. Y que señales habrá de tu segunda venida y del fin del mundo. Respondiendo Cristo Jesús nuestro Señor de los ejércitos, les dijo: Mirad y en oración siempre por su alma, para que ningún engendro del diablo os congregaciones perversos. Astutos del diablo mintiendo siempre a confundir la verdadera fe santa del Dios nuestro Señor omnipresente. Dirán en mi sagrado nombre diciendo: Y multitudes el diablo corrompera. El alma, el cuerpo, la conciencia y familias enteras. Guerras y en las nations. Y mirad y en oración siempre que no os turbéis. Porque es justo y necesario que todas estas aforcio conocer quien semana Dios nuestro Señor de corazón. Mas aún no es el fin. Se matarán nation contra nation. Reino contra reino. Familia contra familia. Habrá pestilencias diabólicas. Terremotos por los lugares del mundo. Y todas estas calamidades por adora el pecado del diablo y en Dios de grandes dolores y en el mundo. Fruto del pecado des generations.
Naceran falsos creyentes en las congregaciones del mundo para pedir plazas carnales y dinero y nunca clamaron por su alma. Los tales numbers entregaron a las autoridades del diablo. Seremos afligidos y os matarán. Y seres aborrecidos de todas las gentes de mi sagrado nombre que es sobre todo nombre para vida eterna. Tales creyentes de fe materialistas por causa de su pecado incontrolable. Harán escándalos públicos renegando contra Dios nuestro Señor omnipresente de grande perdón. Y se traicionaron unos a otros y unos a otros se aborrecieron por la miseria venidera. De las congregaciones de pecado saldrán muchos falsos profetas del diablo en el mundo. Y estafarán a multitudes y de la fe verdadera por promesas materiales ilusas. Y por haberse multiplicado la maldad del diablo en sus corazones. La caridad de muchos no podrá ver su alma con misericordia para salvación eterna. Mas el que persevera en oración con afán. Venciendo la tentación del pecado hasta el fin. Nation eterna. Don sea el loro por siempre. Y sea predica nuestro Señor tu Redentor. Por testimonio de la omnipresencia de Dios a todas las nations. Entonces vendrá el fin de la grande misericordia. Con todos los creyentes rebeldes a Dios y en el mundo. Cuando viréis la grande que fue profetizada por mi santo profeta Daniel de Dios. Diablo sentarse en el lugar santo dentro del templo de Jerusalén de Dios. Con demonios de idolatría de avaricia infernal en sus vidas. Suya descendencia fueron pioneros del verdadero temple en sus propias vidas. El que le entienda. Lo matestan en Judea. Huyen a los montes. Y el que está sobre el terrado. Su casa. Y el que está en el campo. No vuelva otra vez a tomar sus vestidos. Mas de las embrazadas y de las que crían en aquellos días. Orad sin cesa. Que nuestra huida no se en invierno. Ni en día reposo físico. Porque vendrá gran tribulación que nunca fue desde el principio del mundo. Ni será después de esta profecía. Y si aquellos días no fuesen una alma de creyentes verdaderos sea salva de la condenación eterna. Mas por causa de los escogidos santos de Dios nuestro Señor de los ejércitos. Dios hará que aquellos días sean acortados. Entonces si alguien engendro del diablo os dijere. He acquiesce. No lo cree. Por adoración al fruto del pecado. Se levantará el diablo con gran autoridad de avaricia con sus religiosos en el mundo. Y por amor al dinero hará el diablo discriminando con humillación y lazando juicios sin misericordia a los verdaderos creyentes pobres en dinero. Y sus falsos profetas en medio de las congregaciones. Harán señales grandes. Y prodigios. De tal manera que engañará el diablo. Si fuere posible hasta a los escogidos de Dios en el mundo. Y lo había profetizado de los falsos profetas malignos. Y si os dijeron. He aquí en el desierto este Cristo no salgáis. No lo cree. Mi segunda venida ser como el relámpago que sale del occidente.
ACI Será mi segunda venida de Dios nuestro Señor Cristo Jesús. Nunca falara. Don quiera que estuvieran los cuerpos mortos allí se juntarán las águilas. Después de la gran tribulación de aquellos días y en las nations. Y la luna no dará su lumbre. Y las estrellas caerán del cielo. Y las potencias de los cielos serán semejante en el cielo. Y todo linaje tribu y lengua se lamentarán en las naciones de los ejércitos y gloria. Y enviará Dios nuestro voz de trompeta. Y los congregará a sus santos escogidos de los cuatro vientos de la tierra. De un cabo del cielo hasta el otro cabo del cielo. Del árbol de la higuera aprended la comparación. Cuando y su rama se entenis y las hojas brotan. Sabéis que el verano está cerca. Cuando viréis todas estas calamidades consecuencias del pecado. Sabed que está cercano y a las puertas nuestro Señor de los ejércitos a su segunda venida. De cierto os digo. Que no pasarán las generaciones y sus descendencias. A vivos y mortos. El cielo y la. Pero mis palabras no pasarán hasta ser cumplidas. Pero del día y la hora de mi segunda venida. Nadie lo sabrá. Ni aun mis ángeles celestiales sino solo. La omnipresencia de Dios nuestro Señor eterno. De los ejércitos. Mi segunda. Pregonero de justicia de Dios del bien y del mal y sus consecuencias. Antes del diluvio estaban en fiestas paganas. Comiendo bebiendo en borracheras. En casamientos y en adulterios. Y dandos en casamiento mujer con mujer y hombre con hombre. Hasta el día que no entró en el arca. Por ahora el fruto del pecado no se conocieron a sí mismos. De pecado en sus propias vidas. Odiando con crueldad las santas palabras de Dios nuestro Señor omnipresente tu Salvador eterno. Hasta que los sorprendió el diluvio a todos. ACI será también en mi Mesías. Estarán dos en el campo trabajando. Y el otro será para condenación eterna donde es el loro por siempre. Dos mujeres estarán moliendo será salva para vida eterna. Y la otra será para condenación eterna donde es el loro por siempre. Velad en oración santa siempre. Nuestro Señor del universo. Nunca falara. Escogidos de Dios aprended este caso real. ¿Quién es el padre de la familia que sabiendo la hora en que el ladrón vino roba? La aguanto. Puebla. Por Dios nuestro Señor Cristo Jesús. Vendrá a la hora en que menos se piensa en Dios. ¿Quién es el siervo fiel y prudente? Que Dios nuestro Señor le puso en medio de la familia para que de alimento de Dios para el alma y a tiempo. Bendito aquel siervo fiel a Dios. Cuando nuestro Señor omnipresente venía por su alma la hola haciendo ACI. De cierto, que sobre todas mis riquezas te pondré a gobernar. Dice Dios el Señor el Todopoderoso. De los ejércitos. Y si aquel siervo malo inútil dijere en su corazón. Mi Señor mi Salvador eterno. Se tarda en venir.
Biblia con los borrachos. Vendrá el Señor nuestro Dios durante el siervo. Y en el día que menos lo espera. A la hora que nadie sabe. La cortera por medio. Alice. San Mateo 24. Señales del fin del mundo. Por multitud de creyentes perversos. Y después que salió nuestro Señor Jesús, tu Salvador eterno, de sus discípulos para mostrarle los edificios. Respondiendo nuestro Señor, tu Redentor de los ejércitos, les dijo: ¿Veis todos estos edificios? Que no será dejada aquí en la tierra. Dándose nuestro Señor omnipresente en el monte de los olivos, se llegaron a Cristo nuestro Señor de los ejércitos, sus discípulos en privado, diciendo: Señor nuestro, ¿cuándo será estos sufrimientos? ¿Fruto de la desobediencia a tu santa palabra desde generaciones? ¿Y qué señales habrá de tu segunda venida y del fin del mundo? Respondiendo Cristo Jesús nuestro Señor de los ejércitos, les dijo: Mirad en oración siempre por su alma, para que ningún engendro del diablo os engañe. Nacerá de generaciones congregaciones perversos, astutos del diablo, mintiendo siempre a confundir la verdadera fe santa del Dios nuestro Señor omnipresente. Yo soy el Cristo, la salvación al mundo. Y a multitudes el diablo corromperá. El alma, el cuerpo, la conciencia y familias enteras. Fruto del pecado, desde generaciones se oirán guerras en las naciones. Y amenazas y guerras a mi nación. Mirad en oración siempre. Es necesario que todas estas aflicciones vengan, porque es el fin. Se matará nación contra nación, reino contra reino, familia contra familia. Habrá pestilencias diabólicas, hambres y todas estas calamidades por adorar el pecado del diablo en la humanidad. Principios de grandes dolores en el mundo. Fruto del pecado desde generaciones. Nacer, donde se acordaron de la iglesia solo para pedir placeres carnales y dinero y nunca clamaron por su alma. Los tales nos entregarán a las autoridades del diablo. Seremos afligidos y os matarán. Y seréis aborrecidos de todas las gentes del diablo, por causa de mi sagrado nombre, que es sobre todo nombre, para vida eterna. Tales creyentes de fe materialistas, por causa de su pecado incontrolable, harán escándalos públicos renegando contra Dios nuestro Señor omnipresente, de grande perdón y seria venidera. De las congregaciones de pecado saldrán muchos falsos profetas del diablo en el mundo, y estafarán a multitudes y de la fe verdadera por promesas materiales ilusas, y por haberse multiplicado la maldad del diablo en sus corazones. La caridad de muchos no, mas el que perseverare en oración con afán, este será salvo. Y será predicado este santo evangelio eterno del reino de Dios nuestro Señor, tu Redentor, por testimonio de la omnipresencia de Dios a todas las naciones, de misericordia divina de Dios nuestros rebeldes a Dios en el mundo. Cuando viereis la grande abominación asoladora del diablo, que fue que muchos creyentes permitieron al diablo sentarse en el lugar santo dentro del templo de Jerusalén de Dios, con demonios de idolatría, de avaricia infernal en sus vidas, cuya descendencia fueron pioneros del verdadero templo santo agradable a Dios nuestro Señor omnipresente en sus propias vidas, pero retrocedieron en pos del diablo. Entonces los que están en Judea, no descienda a tomar algo de su casa, y el que está en el campo, no vuelva otra vez a tomar sus vestidos. Más hay de las embarazadas y de las que crían en aquellos días, o invierno, porque vendrá gran tribulación que nunca fue desde el principio del mundo, ni será después de esta profecía. Y si aquellos días no fuesen acortados, ninguna alma de creyentes verdaderos será salva de la condenación eterna. Mas por causa de los escogidos santos de Dios nuestro Señor de los ejércitos. Entonces, si algún engendro del diablo os dijere: He aquí está el Cristo, o allí, no lo creáis. Por adoración al fruto del pecado.
Se levantará el y por amor al dinero hará el diablo gran mercadería con los feligreses, discriminando con humillación y lazando juicios sin misericordia a los verdaderos creyentes pobres en dinero, y sus falsos profetas en medio de las congregaciones. Harán señales grandes, de tal manera que engañará el diablo, si fuere posible, hasta a los escogidos de Dios en el mundo. Yo, el Señor tu Dios, ya lo había profetizado de los... He aquí está Cristo en las cámaras. No lo creáis. Mi segunda venida será como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente. Así será mi segunda venida de Dios nuestro Señor Cristo Jesús, el Todopoderoso. Nunca fallará. Donde quiera que estuvieran los cuerpos muertos, allí se juntarán las águilas. Después de la gran tribulación de aquellos días en las naciones, el sol se y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces se mostrará la señal de Cristo Jesús nuestro Señor omnipresente en el cielo. Y todo linaje, tribu y lengua se lamentarán en las naciones con sus religiones en la tierra. Y verán al Dios vivo nuestro Señor de los ejércitos en su segunda venida sobre las nubes del cielo con grande poder y gloria. Y enviará Dios nuestro Señor omnipresente de un cabo del cielo hasta el otro cabo del cielo. Del árbol de la higuera aprended la comparación. Cuando ya su rama se enternece y las hojas brotan, sabéis que el verano está cerca. Así también, escogidos de Dios, cuando viereis todas estas calamidades, consecuencias del pecado, sabed que está cercano y a las puertas nuestro Señor de los ejércitos a su segunda venida. De cierto os digo, que no pasarán las generaciones y sus descendencias, sin que sepan de todas mis profecías cumplidas. A vivos y muertos, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán hasta ser cumplidas. Pero del día y la hora de mi segunda venida, nadie lo sabrá, solo la omnipresencia de Dios nuestro Señor eterno, de los ejércitos. Mi segunda venida sucederá tal como los días de Noé. Antes del diluvio estaban en fiestas paganas, comiendo, bebiendo en borracheras, en casamientos y en adulterios, y dándose en casamiento mujer con mujer y hombre con hombre. El fruto del pecado no se conocieron a sí mismos. De los terribles demonios de pecado en sus propias palabras de Dios nuestro Señor omnipresente, tu Salvador eterno, hasta que lo sorprendió el diluvio a todos. Así será también en mi segunda venida. Harán dos en el campo trabajando. El uno será salvo para vida eterna, y el otro será para condenación eterna, donde es el lloro por siempre. Dos mujeres estarán moliendo en un molino. La una será salva para vida eterna, y la otra será para condenación eterna hasta siempre. Porque no sabéis a qué hora ha de venir Cristo Jesús nuestro Señor del universo. Nunca fallará. Escogidos de Dios, aprended este caso real. ¿Cuál es el padre de la familia que, sabiendo la hora en que el ladrón viene a robar, tal padre velará y no dejará robar su casa? Os está dado Cristo Jesús. ¿Cuál es el siervo fiel y prudente que Dios nuestro Señor le puso en medio de la familia para que dé alimento de Dios para el alma y a tiempo? Cuando nuestro Señor omnipresente viniere por su alma, le hallare haciendo así. De cierto os digo, dice el Señor, que sobre todas mis riquezas te pondré a gobernar. Dice Dios el Señor el Todopoderoso de los ejércitos. Y si aquel siervo malo inútil dijere en su corazón, mi Señor, mi Salvador eterno, se tarda en venir, y comenzare a herir a sus consiervos, y a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor nuestro Dios de aquel siervo, en el día que menos lo espera, a la hora que nadie sabe. Le cortará plitas. Allí será el lloro y el crujir de dientes por siempre. San Mateo 24. Señales del fin del mundo. Por multitud de creyentes perversos. Troseor Jesús tu Salvador eterno.
de su iglesia primitiva en Jerusalén. Con sus discípulos para mostrar los edificios. Respondiendo nuestro Señor tu Redentor de los ejércitos. Le estos edificios. De cierto os digo. Que no sea dejada aquí en la tierra piedra sobre piedra que no se destruirá. Y sentándose nuestro Señor omnipresente en el monte de los olivos. Se legaron a Cristo nuestro Señor de los ejércitos. Sus discípulos yendo. Cuando será estos sufrimientos? Fruto de la desobediencia a tu santa palabra des generations. Del fin del mundo. Respondiendo Cristo Jesús nuestro Señor de los ejércitos. Les dijo. Mirad en oración siempre por su alma. Para que ningún engendro del diablo os engañe. Nacerá de generations congregaciones perversos. Astutos del diablo mintiendo siempre a confundir la verdadera fe santa del Dios nuestro Señor omnipresente. Dirán en mi sagrado nombre diciendo. Yo soy el Cristo la salvación al mundo. Y a multitudes el diablo corromperá. El alma, el cuerpo, la conciencia y familias enteras. Irán guerras en las nations. Y amenazas y guerras a mi nation. Mirad en oración siempre que no os turbéis. Porque es justo y necesario que todos porque yo conocer quien semana Dios nuestro Señor de corazón. Mas aún no es el fin. Generations de odio contra la paz divina. Se matarán nation contra nation. Reino contra reino. Familia contra familia. Ambas. Y todas estas calamidades por adora el pecado del diablo en la humanidad. Principios de grandes dolores en el mundo. Fruto del pecado des generations. Nacerán falsos creyentes en las congregaciones del mundo. Donde se acordarán de la iglesia solo para pedir plazas carnales y dinero y nunca clamarán por su alma. Los tales numbers entregarán a las autoridades del diablo. Seremos afligidos y os matarán. Y seres aborrecidos de todas las gentes del diablo. Por causa de mi sagrado nombre que es sobre todo nombre para vida eterna. Tales creyentes de fe materialistas por causa de su pecado incontrolable. Harán escándalos públicos renegando contra Dios nuestro Señor omnipresente de grande perdón. Traicionarán unos a otros y unos a los falsos profetas del diablo en el mundo, promesas materiales ilusas. Y por haber multiplicado la maldad del diablo en sus corazones. La caridad de muchos no podrá ver su alma con misericordia para salvación eterna. Mas el que persevera en oración con afán. Venciendo la tentación del pecado hasta el fin. Este será salvo. Don será el loro por siempre. Y será predicado este santo evangelio eterno de las nations. Entonces vendrá el fin de la grande misericordia divina de Dios nuestro Señor tu Redentor rebeldes a Dios en el mundo. Cuando viréis la grande abominación asoladora del diablo. Que fue profetizada por mi santo profeta Daniel de Dios. Que muchos creyentes dentro del templo de Jerusalén de avaricia infernal en sus vidas. Suya descendencia fueron pioneros del verdadero templo santo agradable a Dios nuestro Señor. El que le entienda. Lo material siempre perecerá.
Entonces los que están en Gs. Y el que está sobre el terrado. No descienda a tomar algo de su casa. Y el que está en el campo. No vuelva otra vez a tomar sus vestidos. Mas de las que nuestra huida no se en invierno. Ni en día reposo físico. Porque vendrá gran tribulación que nunca fue desde el principio del mundo. Ni será después de esta profecía. Y si aquellos días no fuesen acortados. Ninguna alma de creyentes verdaderos será salva de la condenación eterna. Mas por causa de los escogidos santos de Dios nuestro Señor de los ejércitos. Dios hará que aquellos días sean acortados. Dia lo os dizer. He aquí está el Cristo. O ali. No lo del pecado o con gran autoridad de avaricia con sus religiosos y en el mundo. Y por amor al dinero hará el diablo gran mercadería con los feligreses. En humiliación y lazando juicios sin. Y sus falsos profetas y en medio de las congregaciones. Harán señales grandes. Y prodigios. De tal manera que enganará el diablo. Si fuere posible hasta a los escogidos de Dios y en el mundo. Yo el Señor tu Dios. Y lo había profetizado de los falsos profetas malignos. He aquí y en el desierto este Cristo no salgáis. He aquí y este with acute Cristo y en las cámaras. No el lo cree. Mi segunda venida será como el relámpago que sale del oriente. Así será mi segunda venida de Dios nuestro Señor Cristo Jesús. Nunca falara. Don quiera que estuvieran los cuerpos muertos allí se juntarán las águilas. Después de la gran tribulación de aquellos días y en las nations. El sol se oscurecerá. Y la luna no dará su lumbre, del cielo. Y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces se mostrará la señal de Cristo Jesús nuestro Señor omnipresente y en el cielo. Y todo linaje tribu y lengua se lamentarán y en las nations con sus religiones y en la tierra. Y verán al Dios vivo nuestro Señor de los cielos con grande poder y gloria. Y enviará Dios nuestro Señor omnipresente. A sus santos ángeles con gran voz de trompeta. Santos es de un cabo del cielo hasta el otro cabo del cielo. Del árbol de la higuera aprended la comparación. Cuando y su rama se entenis y las hojas brotan. Así también escogidos de Dios. Cuando viréis todas estas calamidades consecuencias del pecado. Sabed que está cercano y las puertas nuestro Señor de los ejércitos a su segunda venida. De cierto os digo. Que no pasarán las generaciones y sus descendencias. Sin que sepan de todas mis profecías cumplidas. A vivos y muertos. El cielo y la tierra pasarán. Pero mis palabras no pasarán hasta ser cumplidas. Pero del día y la hora de mi segunda venida. Nadie lo sabrá. Ni aun mis ángeles celestiales sino solo, nuestro Señor eterno. De los ejércitos. Mi segunda venida sucederá tal como los días de nu. Pregonero de justicia de Dios del bien y del mal y sus consecuencias. Antes del diluvio estaban y en fiestas paganas.
En casamientos y en adulterios. Y dandos en casamiento mujer con mujer y hombre con hombre. Hasta el día que no entró en el arca. Por ahora el fruto del pecado no se conocieron a sí mismos. De los terribles demonios de pecado en sus propias vidas. Odiando con crueldad las santas palabras de Dios nuestro Señor omnipresente tu Salvador eterno. Hasta que los sorprendió el diluvio a todos. Así será también en mi segunda venida dijo Dios el Señor de los ejércitos en el campo trabajando. El uno será salvo para vida eterna. Y el otro será para condenación eterna donde es el loro por esa muchos estarán moliendo en un molino. La una será salva para vida eterna. Loro por siempre. Velad en oración santa siempre. Porque no sabéis a que hora ha de venir Cristo Jesús nuestro Señor del universo. Escogidos de Dios aprended est caso real. ¿Quién es el padre de la familia que sabiendo la hora en que el ladrón vino roba? Pueblo de Dios estad apacibados en oración santa sin cesar. Porque Dios nuestro Señor Cristo Jesús vendrá a la hora en que menos se piensa en Dios. ¿Quién es el siervo fiel y prudente? Dios nuestro Señor la puso en medio de la familia para que de alimento de Dios para el alma y a tiempo. Bendito aquel siervo fiel a Dios. Cuando nuestro Señor omnipresente venía por su alma la hola haciendo así. De cierto os digo todas mis riquezas te pondré a gobernar. Dice Dios el Señor el Todopoderoso. De los ejércitos. Y si aquel siervo malo inútil dijere en su corazón. Mi Señor mi Salvador eterno. Se tarda en venir. Y comenzaré a herir a sus consiervos. Y a comer y a beber con los borrachos. Vendrá el Señor nuestro Dios de aquel siervo. A la hora que nadie sabe. La cortará por medio. Ali será el loro y el crujo de dientes por siempre. San Mateo 24. Señales del fin del mundo. Y después que salió nuestro Señor Jesús tu Salvador eterno, de su iglesia primitiva en Jerusalén, y se llegaron sus discípulos para mostrarle los edificios. Respondiendo nuestro Señor tu Redentor de los ejércitos, les dijo: ¿Veis todos estos edificios? De cierto os digo, que no será dejada aquí en la tierra piedra sobre piedra que no sea destruida. Y se llegaron a Cristo nuestro Señor de los ejércitos. Sus discípulos: ¿Cuándo será esto sufrimientos? ¿Y qué señales habrá de tu segunda venida y del fin del mundo? Respondiendo Cristo Jesús nuestro Señor de los ejércitos, les dijo: Mirad en oración siempre por su alma, para que ninguna será de generaciones congregaciones perversos. Astutos del diablo mintiendo siempre a confundir, dirán en mi sagrado nombre diciendo: Yo soy el Cristo la salvación al mundo. Y a multitudes el diablo corromperá. El alma, el cuerpo, la conciencia y familias enteras. Fruto del pecado desde generaciones se oirán guerras en las naciones. Y turbéis. Porque es justo y necesario que todas estas aflicciones vengan. Porque yo conoceré quienes aman a Dios nuestro Señor de corazón. Mas aún no es el fin. Generaciones de odio contra la paz divina. Se matarán nación contra nación. Reino contra reino. Familia contra familia. Habrá pestilencias diabólicas. Hambres. Y terremotos por los lugares del mundo.
Y todas estas calamidades por adorar el pecado del diablo en la humanidad. Principado desde generaciones. Nacerán falsos creyentes en las congregaciones del mundo, donde se acordaron de la iglesia solo para pedir placeres carnales y dinero y nunca clamaron por su alma. Los tales nos entregarán a las autoridades del diablo. Seremos afligidos y os matarán. Y seréis aborrecidos de todas las gentes del diablo, por causa de mi sagrado nombre que es sobre todo nombre para vida eterna. Tales creyentes de fe materialistas por causa de su pecado renegando contra Dios nuestro Señor omnipresente de grande perdón. Y se traicionarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán por la miseria venidera. De las congregaciones de pecado saldrán muchos falsos profetas del diablo en el mundo. Y estafarán a multitudes y de la fe verdadera por promesas materiales ilusas. Diablo en sus corazones. La caridad de muchos no podrá ver su alma con misericordia para salvación eterna. Mas el que perseverare en oración con afán, venciendo la tentación de la condenación eterna, donde será el lloro por siempre, y será predilector, por testimonio de la omnipresencia de Dios a todas las naciones. Entonces vendrá el fin de la grande miseria rebeldes a Dios en el mundo. Cuando viereis la grande abominación asoladora del diablo, que fue profetizada por mi santo profeta Daniel de Dios, que muchos creyentes permitieron al diablo sentarse en el lugar santo dentro del templo de Jerusalén de Dios, con demonios de idolatría de avaricia infernal en sus vidas, cuya descendencia fueron pioneros del verdadero templo santo agradable a Dios nuestro Señor omnipresente en sus propias vidas, pero retrocedieron en pos del diablo. El que lee entienda. Lo material siempre perecerá. Entonces los que están en Judea huyan a los montes. Y el que está sobre el terrado no descienda a tomar algo de su casa. No vuelva otra vez a tomar sus vestidos. Más hay de las embrazadas y de las que nuestra huida no sea en invierno, ni en día reposo físico. Porque vendrá gran tribulación que nunca fue desde el principio del mundo, ni será después de esta profecía. Y si aquellos días no fuesen acortados, ninguna alma de creyentes verdaderos será salva de la condenación eterna. Mas por causa de los escogidos santos de Dios nuestro Señor de los ejércitos, Dios hará que os dijere: He aquí está el Cristo. Por adoración al fruto del pecado, se levantará el diablo con gran autoridad de avaricia con sus religiosos en el mundo. Y por amor al dinero hará el diablo gran mercadería con los feligreses, sin misericordia a los verdaderos creyentes pobres en dinero, y sus falsos profetas en medio de las congregaciones. Harán señales grandes, tal manera que engañen el mundo. Había profetizado de los falsos profetas malignos. Y si os dijeren: He aquí en el desierto está Cristo, no salgáis. He aquí está Cristo en las cámaras. No lo creáis. Mi segunda venida será como el relámpago que sale del oriente. Así será mi segunda venida de Dios nuestro Señor Cristo Jesús, el Todopoderoso. Nunca fallará. Donde quiera que estuvieran los cuerpos muertos, allí se juntarán las águilas. Después de la gran tribulación de aquellos días en las naciones, hará su lumbre, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces se mostrará la señal de Cristo Jesús nuestro Señor omnipresente en el cielo. Y todo linaje, tribu y lengua se lamentarán en las naciones con sus religiones en la tierra. Y verán al Dios vivo nuestro Señor de los ejércitos en su segunda venida sobre las nubes del cielo con grande poder y gloria. Y enviará Dios nuestro Señor omnipresente a sus santos ángeles con gran voz de trompeta. Y los congregará a sus santos escogidos de los cuatro vientos al otro cabo del cielo. Del árbol de la higuera aprended la comer y las hojas brotan. ¿Sabéis que el verano está cerca? Así también es estas calamidades consecuencias del pecado. Sabed que está cercano y a las puertas nuestro Señor de los ejércitos a su segunda venida. De cierto os digo, que no pasarán las generaciones y sus descendencias,
sin que sepan de todas mis profecías cumplidas. A vivos y muertos. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán hasta su segunda venida. Nadie lo sabrá, ni aun mis ángeles celestiales, sino solo la omnipresencia de Dios nuestro Señor eterno. De los ejércitos. Mi segunda venida sucederá tal como los días de Noé, comiendo, bebiendo en borracheras, en casamientos y en adulterios, y dándose en casamiento mujer con mujer y hombre con hombre, hasta el día que Noé entró en el arca, por adorar el fruto de los terribles demonios de pecado en sus propias vidas, odiando con crueldad las santas palabras de Dios hasta que lo sorprendió el diluvio a todos. Así será también en mi segunda venida, dijo Dios el Señor de los ejércitos, el Mesías. Dios nuestro Señor llama a cuentas. Estarán dos en el campo trabajando. El uno será salvo para vida eterna, y el otro será para condenación. Dos mujeres estarán moliendo en un molino. La una será salva eterna siempre, porque no sabéis a qué hora ha de venir Cristo, nunca fallará. Escogidos de Dios, aprended este caso real. ¿Cuál es el padre de la familia que, sabiendo la hora en que el ladrón viene a robar, tal padre pueblo de Dios, estad apercibidos en oración santa sin cesar? Porque Dios nuestro Señor Cristo Jesús vendrá a la hora en que menos se piensa en Dios. ¿Cuál es el siervo fiel en medio de la familia? Bendito aquel siervo fiel a Dios. Cuando nuestro Señor omnipresente viniere por su alma, le hallare haciendo así. De cierto os digo, dice el Señor, que sobre todas mis riquezas te pondré a gobernar. Dice Dios el Señor el Todopoderoso de los ejércitos. Y si aquel siervo malo inútil dijere en su corazón: mi Señor, mi Salvador eterno, se tarda en venir, y a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor nuestro Dios de aquel siervo, a la hora que nadie sabe. Le cortará por medio, y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y 4. Señales del fin del mundo. Por multitud de creyentes perversos. Y después que salió en nuestro a Jesús tu Salvador eterno de su iglesia primitiva y en Jerusalén. A los edificios. Les dijo: vis todos estos edificios. De cierto os digo, que no sea dejada aquí en la tierra piedra sobre piedra que no se destruirá. Y sentados nuestro Señor omnipresente en el monte de los olivos, los ejércitos. Sus discípulos en privado diciendo: Señor nuestro, cuando será fruto de la desobediencia a tu santa palabra des generations, tu segunda venida y del fin del mundo. Y en oración siempre por su alma, para que ningún engendro del diablo os engañe. Nacerá de generations congregaciones perversos. Verdadera fe santa del Dios nuestro Señor omnipresente. Dirán en mi soy el Cristo la salvación al mundo. Y el alma, el cuerpo, la conciencia y familias enteras. Fruto del pecado des y amenazas y guerras a mi no os turbéis. Porque es justo y necesario que todas estas aflicciones vengan. Porque yo conocer quienes aman a Dios nuestro Señor de corazón. Mas aún no es el fin. Generations de odio contra la paz divina. Se matarán nation contra nation. Reino contra reino. Familia contra familia. Hambres. Y terremotos por los lugares del mundo. Y todas estas calamidades por principios de grandes dolores en el mundo. Fruto del pecado des generations.
Naceran falsos creyentes en las congregaciones del mundo. Donde acordaron de la iglesia solo para pedir plazas carnales y dinero. Los tales numbers afligidos y os matarán, gentes del diablo. Por causa de mi sagrado nombre que es sobre todo nombre para vida eterna. Tales creyentes de fe materialistas por causa de su pecado incontrolable. Harán escándalos públicos renegaron. Y se traicionaron unos a otros y unos a otros se aborrecieron por la miseria venidera. De las congregaciones de pecado saldrán muchos falsos profetas del diablo en el mundo. Y estafarán a multitudes y de la fe verdadera por promesas materiales ilusas. Y por haberse multiplicado la maldad del diablo en sus corazones no podrá ver su alma con misericordia para salvación eterna. Mas el que persevera en oración con afán. Venciendo la tentación del pecado hasta el fin. Escena. Don ser el loro por siempre. Reino de Dios nuestro Señor tu Redentor. Por testimonio de la omnipresencia de Dios a todas las nations. Entonces vendrá el fin de la grande misericordia. Con todos los creyentes rebeldes a Dios en el mundo. Cuando viréis la grande abominación asoladora del diablo. Que fue profetizada por mi santo. Que muchos creyentes permitieron al diablo sentarse en el lugar santo dentro del templo de Jerusalén de Dios. Con demonios de idolatría de avaricia infernal en sus vidas. Suya descendencia fueron pioneros del verdadero templo santo agradable a Dios nuestros. Pero retrocedieron en pos del diablo. El que le entienda. Lo material siempre perecerá. Entonces los que están en Judea. Y el que está sobre el terrado. No descienda a tomar algo de su casa. Y el que está en el campo. No vuelva otra vez a tomar sus vestidos. Mas de las embrazadas y de las que sin cesa. En dia reposo físico. Porque vendrá gran tribulación que nunca fue desde el principio del mundo. Será después de esta profecía. Ninguna alma de creyentes verdaderos será salva de la condenación eterna. Los escogidos santos de Dios nuestro Señor de los ejércitos. Dios hará que aquellos días sean acortados. Entonces si alguien engendro del diablo os dijere. He está el. No lo cree. Por adoración al fruto del pecado. Se levantará el diablo con gran autoridad de avaricia. Y por amor al dinero hará el diablo gran mercadería con los feligreses. Dios sin misericordia a falsos profetas en medio de las congregaciones. Harán señales grandes. Manera que engañará el diablo. Si fuere posible hasta a los escogidos de Dios en el mundo. Yo lo había profetizado de los falsos profetas malignos. Y si os dijeron. He en el desierto este Cristo no salgáis. He esta with acute Cristo en las cámaras. No lo cree. Mi segunda venida ser como el relámpago que sale del oriente. Y se muestra hasta el occidente. Así será mi segunda venida de Dios nuestro Señor Cristo. Donde quiera que estuvieran los cuerpos. Después de la gran tribulación de aquellos días en las nations. El sol se oscurecerá.
Y la luna no dará su luz caerá del cielo. Y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces se mostrará la señal de Cristo Jesús nuestro Señor omnipresente en el cielo. Y todo linaje tribu y lengua se lamentarán en las nations con sus religiones en la tierra. Y verán al Dios vivo nuestro Señor de los ejércitos en su segunda venida sobre las nubes de Y enviará Dios nuestro Señor omnipresente a sus santos ángeles con gran voz de trompeta. Y los congregará a sus santos escogidos de los cuatro vientos de la tierra. Del árbol de la higuera aprended la comparación. Cuando y su rama se entenis y las hojas brotan. Sabéis que el verano está cerca. Así también escogidos de Dios. Cuando viréis todas estas calamidades consecuencias del pecado. Sabed que está cercano y las puertas nuestro Señor de los ejércitos a su segunda venida. De cierto os digo, que no pasarán las generaciones y sus descendencias, sin que sepan de todas mis vivos y mortales. Pero mis palabras no pasarán hasta ser cumplidas. Pero del día niaun mis ángeles celestiales sino solo. La omnipresencia de Dios nuestro Señor eterno. De los unidas sucederá tal como los días de nu. Pregonero de justicia de Dios del bien y del mal y sus consecuencias. Antes del diluvio estaban comiendo bebiendo en borracha en adulterios. Y dándose en casamiento mujer con mujer y hombre con hombre. Hasta el por ahora el fruto del pecado no se conocieron a sí mismos. De los terribles demonios de pecado en sus propias vidas. Santas palabras de Dios nuestro Señor omnipresente tu Salvador eterno. Hasta que los sorprendió el diluvio a todos. Así será también en mi segunda venida dijo Dios el Señor de los Dios nuestro Señor llamará cuentas. Estarán dos en el campo trabajando. El uno será salvo para vida eterna. Y el otro será para condenación eterna donde es el loro por siempre. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, para condenación eterna donde es el loro por. Porque no sabéis a que hora ha de venir Cristo Jesús nuestro Señor del universo. Nunca falará. Escogidos de Dios aprended este caso real. ¿Quién es el padre de la familia que sabiendo la hora en que el ladrón vino roba? Tal padre valará y no dejará roba su casa. Por tanto, pueblo de Dios estad apacibados por Dios nuestro Señor Cristo Jesús. Vendrá a la hora en que menos se piensa en Dios. ¿Quién es el siervo fiel y prudente? Que Dios nuestro Señor le puso en medio de la familia para que de alimento de Dios para el alma y a tiempo. Bendito aquel siervo fiel a Dios. Cuando nuestro ci. De cierto os digo dice el Señor. Que sobre todos Dios el Señor el Todopoderoso. De los ejércitos. Y si aquel siervo malo inútil dijer en super mi Salvador eterno. Se tarda en venir. Y comenzaré a herir a sus consiervos. Y a comer y a beber con los borrachos. A la hora que nadie sabe. La cultura por Hipócritas. Ali será el loro y el crujum de dientes por siempre.
San Mateo 24. Señales del fin del mundo. Y después que salió nuestro Señor Jesús, tu Salvador eterno, de su iglesia primitiva en Jerusalén, y se llegaron sus discípulos para nuestro Señor, tu Redentor de los ejércitos, les dijo: ¿Veis todos estos edificios? De cierto os digo, que no será dejada aquí en la tierra piedra sobre piedra que no sea destruida en el monte de los olivos. Se llegaron a Cristo nuestro Señor de los ejércitos, sus discípulos en privado. ¿Cuándo será estos sufrimientos? ¿Fruto de la desobediencia a tu santa palabra desde generaciones? ¿Y qué señales habrá de tu segunda venida y del fin del mundo? Respondiendo Cristo Jesús nuestro Señor de los ejércitos, por su alma, para que ningún engendro del diablo os engañe. Astutos del diablo, mintiendo siempre a confundir la verdadera fe santa del Dios nuestro Señor omnipresente. Dirán en mi sagrado nombre diciendo: Yo soy el Cristo, la salvación al mundo. Y a multitudes el diablo corromperá el alma, el cuerpo, la conciencia y familias enteras. Fruto del pecado, desde generaciones se oirán guerras en las naciones, y amenazas y guerras a mi nación. Mirad en oración siempre que no os turbéis, porque es justo y necesario que todas estas aflicciones vengan. Porque yo conoceré quienes aman a Dios nuestro Señor. Generaciones de odio contra la paz divina. Se matarán nación contra nación, reino contra reino, familia contra familia. Habrá pestilencias diabólicas, hambres y terremotos por los lugares del mundo. Y todas estas calamidades por adorar el pecado del diablo en la humanidad. Principios de grandes dolores en el mundo. Fruto del pecado desde generaciones. Nacerán falsos creyentes en las congregaciones del mundo, donde se acordaron de la iglesia solo para pedir placeres carnales y dinero y nunca clamaron por su alma. Los tales nos entregarán a las autoridades del diablo. Seremos afligidos y os matarán. Y seréis aborrecidos de todas las gentes del diablo para vida eterna, omnipresente de grande perdón. De las congregaciones de pecado saldrán muchos falsos profetas del diablo en el mundo, y estafarán a multitudes y de la fe verdadera por promesas materiales ilusas, y por haberse multiplicado la maldad del diablo en sus corazones. La caridad de muchos no podrá ver su alma con misericordia para salvación eterna. Mas el que perseverare en oración con afán, venciendo la tentación del pecado hasta el fin, éste será salvo de la condenación eterna, donde será el lloro por siempre. Y será predicado este santo evangelio eterno del reino de Dios nuestro Señor tu Redentor, por testimonio de la omnipresencia de Dios a todas las naciones, misericordia divina de Dios nuestro Señor tu Redentor, con todos los creyentes rebeldes a Dios en el mundo. Cuando viereis la grande abominación asoladora del diablo, que fue profetizada por mi santo profeta Daniel de Dios, que muchos creyentes permitieron al diablo sentarse en el lugar santo dentro del templo de Jerusalén de Dios, con demonios, cuya descendencia fueron pioneros del verdadero templo santo agradable a Dios nuestro Señor omnipresente en sus propias vidas, pero retrocedieron en pos del diablo. El que lee entienda. Entonces los que están en Judea huyan a los montes, y el que está sobre el terrado no descienda a tomar algo de su abrazadas y de las que crían en aquellos días. Orad sin cesar. Que nuestra huida no sea en invierno, ni en dilación, que nunca fue desde el principio del mundo. Y si aquellos días no fuesen acortados, ninguna alma de creyentes verdaderos será salva de la condenación eterna. Señor de los ejércitos, Dios hará que aquellos días sean acortados. Entonces, si algún engendro del diablo os dijere: He aquí está el Cristo, o allí, no lo creáis. Por adoración al fruto del pecado, odiosos en el mundo, y por amor al dinero hará el diablo gran mercadería con los feligreses, discriminando con humillación y lazando juicios sin misericordia a los verdaderos creyentes pobres en dinero.
y sus falsos profetas en medio de las congregaciones. Harán señales grandes y prodigios, de tal manera que engañará el diablo, si fuere posible, hasta a los escogidos de Dios en el mundo. Yo el Señor tu Dios, profetas malignos. Y si os dijeren: he aquí en el desierto está Cristo, no salgáis. He aquí está Cristo en las cámaras. No lo creáis. Mi segunda venida será como el relámpago que sale del oriente. Venida de Dios nuestro Señor Cristo Jesús, el Todopoderoso, nunca fallará. Donde quiera que estuvieran los cuerpos muertos, allí se juntarán las águilas. Después de la gran tribulación de aquellos días en las naciones, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su lumbre, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces se mostrará la señal de Cristo Jesús nuestro Señor omnipresente en el cielo. Y todo linaje, tribu y lengua se lamentarán en las naciones con sus religiones en la Señor de los ejércitos en su segunda venida sobre las nubes del cielo con grande poder y gloria. Y enviará Dios nuestro Señor una trompeta, y los congregará a sus santos escogidos de los cuatro vientos de la tierra, de un cabo del cielo hasta el otro cabo del cielo. Del árbol de su rama se enternece y las hojas brotan. Todas estas calamidades, consecuencias del pecado. Sabed que está cercano y a las puertas nuestro Señor de los ejércitos a su segunda venida. De cierto os digo, que no pasarán las generaciones y sus descendencias, sin que sepan de todas mis profecías cumplidas. A vivos y muertos, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán hasta ser cumplidas. Pero del día y la hora de mi segunda venida, nadie lo sabrá, ni aun mis ángeles de Dios nuestro Señor eterno, de los ejércitos. Mi segunda venida sucederá tal como los días de Noé, pregonero de justicia de Dios, del bien y del mal y sus consecuencias. Antes del diluvio estaban en fiestas paganas, comiendo, bebiendo en borracheras, en casamientos y en adulterios, y hombre con hombre, hasta el día que Noé entró en el arca. Por adorar el fruto del pecado no se conocieron a sí mismos de los terribles demonios de pecado en sus propias vidas, odiando con crueldad las santas palabras de Dios nuestro Señor omnipresente. Que lo sorprendió el diluvio. Anda venida, dijo Dios el Señor de los ejércitos, el Mesías. Dios nuestro Señor llama a cuentas. Estarán dos en el campo trabajando. El uno será salvo para vida eterna, y el otro será para condenación eterna, donde es el lloro por siempre. Dos mujeres, será salva para vida eterna, y la otra será para condenación eterna, donde es el lloro por siempre. Velad en oración santa siempre, porque no sabéis, nunca fallará. Escogidos de Dios, aprended este caso real. ¿Cuál es el padre de la familia que, sabiendo la hora en que el ladrón viene a robar, tal padre velará y no dejará robar su casa? Por tanto, pueblo de Dios, estad apercibidos en oración santa sin cesar. Porque Dios nuestro Señor Cristo Jesús vendrá a la hora en fiel y prudente, que Dios nuestro Señor le puso en medio de la familia para que dé alimento de Dios para el alma y a tiempo. Bendito aquel siervo fiel a Dios, niere por su alma le hallare haciendo así. De cierto os digo, dice el Señor, que sobre todas mis riquezas te pondré a gobernar. Dice Dios el Señor el Todopoderoso de los ejércitos. Y si aquel Salvador eterno se tarda en venir, y comenzare a herir a sus consiervos, y a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor nuestro Dios de aquel siervo, en el día que menos lo espera, a la hora que nadie, y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes por siempre. San Mateo 24. Señales del fin del mundo. Por multitud de creyentes perversos. Y después que salió en nuestro a Jesús tu Salvador eterno. Y se legaron sus discípulos para mostrar los edificios.
Respondiendo nuestro Señor tu Redentor de los ejércitos. Difícil. Que no sea dejada aquí en la tierra piedra sobre piedra que no se destruida. Y sentándose nuestro Señor omnipresente en el monte de los olivos. Se legaron a Cristo nuestro Señor de los ejércitos. Sus discípulos en privado diciendo: Señor nuestro, ¿cuándo será estos sufrimientos? Fruto de la desobediencia a tu santa palabra des generations. Y que señales habrá de tu segunda venida y del fin del mundo. Respondiendo Cristo Jesús nuestro Señor de los ejércitos. Les dijo: Mirad en oración siempre por su alma. Para que ningún engendro del diablo o incasiones perversos. Siempre confundir la verdadera fe santa del Dios nuestro Señor omnipresente. Dirán en: Yo soy el Cristo la salvación al mundo. Y multitudes el diablo corromperá. El fruto del pecado des generations se oirán guerras en las guerras a mi nation. Mirad en oración siempre que no os turbéis. Pues vengan. Porque yo conocer quienes aman a Dios nuestro Señor de corazón. Mas aun no es el fin, a paz divina. Se matarán nation contra nation. Familia. Habrá pestilencias diabólicas. Hambres. Y terremotos. Y todas estas calamidades por adorar el pecado del diablo en la humanidad. Principios de grandes dolores en el mundo. Fruto del pecado des generations. Para pedir plazas carnales y dinero y nunca clamaron por su alma. Los tales numbers entregaron a las autoridades del Dios matarán. Y seres aborrecidos de todas las gentes del diablo. Por causa de mi sagrado nombre que es so incontrolable. Harán escándalos públicos renegando contra Dios nuestro Señor. Y se traicionarán unos a otros y unos a otros. De las congregaciones de pecado saldrán muchos falsos profetas del diablo en el mundo. Y estafarán a multitudes y de la fe verdadera por promesas materiales ilusas. El diablo en sus corazones. La caridad de muchos no podrá ver su alma con misericordia para salvación eterna. Mas el que persevera en oración con afán. Venciendo la tentación del pecado hasta el fin. Este será salvo. Don será el loro por siempre. Y será predicado este santo evangelio eterno del reino de Dios nuestro Señor tu Redentor. Todas las nations. Entonces vendrá el fin de la grande misericordia divina de Dios nuestro Señor tu Redentor. Con todos los creyentes rebeldes a Dios en el la grande abominación asoladora del diablo. Que fue profetizada por mi santo profeta Daniel de Dios. Que muchos creyentes permitieron al diablo sentarse en el lugar santo dentro del templo de Jerusalén de Dios avaricia. Suya descendencia fueron pioneros Señor omnipresente en sus propias vidas. Pero retrocedieron en pos del diablo. El que le entienda. Lo material siempre perecerá. Entonces los que están en Judea. Huyen a los montes. Y el que está sobre el terrado. No descienda a tomar algo de su casa. Y el que está en el campo. No vuelva otra vez a tomar sus vestidos.
Más de las embrazadas y de las que crían en aquellos días. Orad sin cesa. Que nuestra huida un día reposo físico. Porque vendrá gran tribulación que nunca fue desde el principio del mundo. En será después de esta profecía. Y se ninguna alma de creyentes verdaderos será salva de la condenación eterna. Mas por causa de los escogidos santos de Dios nuestro Señor de los ejércitos. Dios hará que aquellos días sean acortados. Entonces si alguien engendro del diablo o es dijer. He acquiescer no lo cree. Por adoración al fruto del pecado. Se levantará el diablo con gran autoridad de avaricia con sus religiosos en el mundo. Y los feligreses. Discriminando con humillación y lazando juicios sin misericordia a los verdaderos creyentes pobres en dinero. Y sus falsos profetas en medio de las congregaciones. Harán señales grandes. Y prodigios. De tal manera que enganar si fuere posible hasta a los escogidos de Dios en el mundo. Yo el Señor tu Dios. Y lo había profetizado de los falsos profetas malignos. Y si os dijeron. He aquí en el desierto este Cristo no salgáis. He aquí esta with acute Cristo en las cámaras. No lo cree. Mi segunda venida ser como el relámpago que sale del oriente. Y se muestra hasta el occidente. Así será el Todopoderoso. Nunca fallará. Don quiera que estuvieran los cuerpos muertos allí se juntarán las águilas. Después de la gran tribulación de aquellos días en las naciones. Y la luna no dará su lumbre. Y las estrellas caerán del cielo. Y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces se mostrará la señal de Cristo Jesús nuestro Señor omnipresente en el cielo. Y todo linaje tribu y lengua se lamentarán en las naciones con sus religiones en la tierra. Y verán al Dios vivo nuestro Señor de los ejércitos en su segunda venida sobre las nubes del cielo con grande poder y gloria. Y enviará Dios nuestro Señor omnipresente. Trompeta. Y los congregará a sus santos escogidos de los cuatro vientos de la tierra. De un cabo del cielo hasta el otro cabo del cielo. Del árbol de la higuera aprended la comparación. Cuando y su rama se entenis y los que el verano está cerca. Así también escogidos de Dios. Cuando viréis todas estas calamidades consecuencias del pecado. Sabed que está cercano y las puertas nuestro Señor de los ejércitos a su segunda venida. De cierto os digo. Que no pasarán las generaciones y sus descendencias. Sin que sepan de todas mis profecias cumplidas. A vivos y muertos. El cielo y la tierra pasarán. Pero mis palabras no pasarán hasta ser cumplidas. Pero del día y la hora de mi segunda venida. En mis ángeles celestiales sino solo. La omnipresencia de Dios nuestro Señor eterno. De los ejércitos. Mi segunda venida sucederá tal como los días de nu. Pues consecuencias. Antes del diluvio estaban en fiestas paganas. Comiendo bebiendo en borracheras. En casamientos y en adulterios.
Y dandos en casamiento mucha y hombre con hombre. Hasta el día que no entro en el arca. Por adora el fruto del pecado no se conocieron a sí mismos. Vidas. Odiando con crueldad las santas palabras de Dios nuestro Señor omnipresente tu Salvador eterno. Hasta que los sorprendió el diluvio a todos. Así será también en el Mesías. Dios nuestro Señor lama cuento trabajando. El uno será salvo para vida eterna. Y el otro será para condenación eterna donde es el loro por siempre. Dos muchos estarán moliendo en un molino. La una será salva y la otra será para condenación eterna donde es el loro por siempre. Velad en oración santa siempre. Porque no sabéis a que hora ha de venir Cristo Jesús nuestro Señor del universo. Nunca fallara. Escogidos de Dios aprended este caso real. ¿Quién es el padre de la familia que sabiendo la hora en que el ladrón vino roba? Tal padre valara y no dejara roba su casa. Por tanto, pueblo de Dios estad apacibados en oración santa sin cesar. Porque Dios nuestro Señor Cristo Jesús vendrá a la hora en que menos se piensa en Dios. ¿Quién es el siervo fiel y prudente? Que Dios nuestro Señor le puso en medio de la familia para que de alimento de Dios para el alma y a tiempo. Bendito aquel siervo fiel a Dios se presente venir por su alma la hola haciendo así. De cierto os digo dice el Señor. Dice Dios el Señor el Todopoderoso. De los ejércitos. Y si aquel siervo malo inútil dijere en su corazón. Mi Señor mi Salvador eterno. Se tarda en a sus consiervos. Y como y bebia con los borrachos. Vendrá el Señor nuestro Dios de aquel siervo. En el día que menos lo espera. A la hora. Y pondrá su parte con los hipócritas. Ali será el loro y el crujo de dientes por siempre. San Mateo 24. Por multitud de creyentes perversos. Y después que salió nuestro Señor Jesús tu Salvador eterno, de su iglesia primitiva en Jerusalén, y se llegaron sus discípulos para mostrarle los edificios. Respondiendo nuestro Señor tu Redentor de los ejércitos, todos estos que no será dejada aquí en la tierra piedra sobre piedra que no sea en el monte de los olivos. Se llegaron a Cristo nuestro Señor de los ejércitos. Sus discípulos en privado diciendo: Señor nuestro, ¿cuándo será estos sufrimientos? ¿Fruto de la desobediencia a tu santa palabra desde generaciones? ¿Y qué señales habrá de tu segunda venida y del fin del mundo? Respondiendo Cristo Jesús nuestro Señor de los mirad en oración siempre por su alma, para que ningún engendro del diablo os engañe. Nacerá de generación el diablo mintiendo siempre a confundir la verdadera fe santa del Dios nuestro Señor omnipresente. Dirán en mi sagrado nombre diciendo: Yo soy el Cristo la salvación al mundo. Y a multitudes el diablo corromperá. El alma, el cuerpo, la conciencia y familias enteras. Fruto del pecado desde generaciones se oirán guerras en las naciones. Y amenazas y guerras a mi nación. Mirad en oración siempre que no os turbéis. Porque es justo y necesario que todas estas aflicciones vengan. Porque yo conoceré quienes aman a Dios nuestro Señor de corazón. La paz divina. Reino contra reino. Familia contra familia. Habrá pestilencias diabólicas. Hambres. Y terremotos por los lugares del mundo.
Y todas estas calamidades por adorar el pecado del diablo en la humanidad. Principios de grandes dolores en el mundo. Fruto del pecado desde generaciones. Nacerán falsos creyentes en las congregaciones del mundo, donde se acordaron de la iglesia solo para pedir placer. Los tales nos entregarán a las autoridades del diablo, aborrecidos de todas las gentes del diablo. Por causa de mi sagrado nombre que es sobre todo de fe materialistas, por causa de escándalos públicos renegando contra Dios nuestro Señor omnipresente de grande perdón. Y se traicionarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán por la miseria venidera de las congregaciones Mundo. Y estafarán a multitudes y de la fe verdadera por promesas materiales ilusas. Y por haberse multiplicado la maldad del diablo en sus corazones. La caridad de muchos no podrá ver su alma con misericordia para salvación eterna. Venciendo la tentación del pecado hasta el fin. Este será salvo de la condenación eterna. Evangelio eterno del reino de Dios nuestro Señor tu Redentor. Por testimonio de la omnipresencia de Dios a todas las naciones. Entonces vendrá el fin de la grande misericordia divina de Dios nuestro Señor tu Redentor. Con todos los creyentes rebeldes a Dios en el mundo. Cuando viereis la grande abominación asoladora del diablo, que fue profetizada por mi santo profeta Daniel de Dios, que muchos creyentes permitieron al diablo sentarse en el lugar santo dentro del templo de Jerusalén de Dios, con demonios de idolatría de avaricia infernal en sus vidas, cuya descendencia fueron pioneros del verdadero templo santo agradable a Dios, no retrocedieron en pos del diablo. El que le entienda. Lo material siempre perecerá. Entonces los que están en Judea huyan a los montes. Y el que está sobre el terrado, no que está en el campo, no vuelva otra vez a tomar sus vestidos. Más hay de las embarazadas y de las que crían en aquellos días. Orad sin cesar. Que nuestra huida no sea en invierno, ni en día reposo físico. Porque vendrá gran tribulación que nunca fue desde el principio del mundo, ni será después de esta profecía. Y si aquellos días no fuesen acortados, ninguna alma de creyentes verdaderos será salva de la condenación eterna. Más por causa de los escogidos santos de Dios nuestro Señor de los ejércitos. Dios hará que aquellos días sean acortados. Entonces si algún engendro del diablo os dijere: He aquí está el Cristo, o allí, no lo creáis. Por adoración al fruto del pecado. Se levantará el diablo con gran autoridad de avaricia con sus religiosos en el mundo. Y por amor al dinero hará el diablo gran mercadería con los feligreses, discriminando con humillación y lazando juicios sin misericordia a los verdaderos creyentes pobres en dinero, y sus falsos profetas en medio de las congregaciones. Harán señales grandes y prodigios, de tal manera que a los escogidos de Dios en el mundo. Yo el Señor tu Dios ya lo había profetizado de los falsos profetas malignos. Y si os dijeren: He aquí en el desierto está Cristo, no salgáis. He aquí está Cristo en las cámaras. No lo creáis. Mi segunda venida será como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente. Así será mi segunda venida de Dios nuestro Señor Cristo Jesús. El águilas. Después de la gran tribulación de aquellos días en las naciones, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su lumbre, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces el cielo, y todo linaje, tribu y lengua se lamentarán en las naciones con sus religiones en la tierra. Y verán al Dios vivo nuestro Señor de los ejércitos en su segunda venida sobre las nubes del cielo con grande poder y gloria. Y enviará Dios nuestro Señor omnipresente a sus santos ángeles con gran voz de trompeta. Y los congregará a sus santos escogidos de los cuatro vientos del cabo del cielo. Del árbol de la higuera aprended la comparación. Cuando ya su rama se enternece y las hojas brotan, sabéis que el verano está cerca. Así también escogidos de Dios,
Cuando viereis todas estas calamidades consecuencias del pecado, sabed que está cercano y a las puertas nuestro Señor de los ejércitos a su segunda venida. De cierto os digo, que no pasarán las generaciones y sus descendencias, sin que sepan de todas mis profecías cumplidas. A vivos y muertos. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán hasta ser cumplidas. Pero del día y la hora de mi segunda venida, nadie lo sabrá, ni aun mis ángeles celestiales, sino solo la omnipresencia de Dios nuestro Señor eterno, de los ejércitos. Mi segunda venida sucederá tal como los días de Noé, pregonero de justicia de Dios del bien y del mal y sus consecuencias. Antes del diluvio estaban en fiestas paganas, comiendo, bebiendo en borracheras, en casamientos y en adulterios, y dándose en casamiento mujer con mujer y hombre con hombre, hasta el día que Noé entró en el arca. Por adorar el fruto del pecado no se conocieron a sí mismos de los terribles demonios de pecado en sus propias vidas, Señor omnipresente, tu Salvador eterno, hasta que los sorprendió el diluvio a todos. Así será también en mi segunda venida, dijo Dios el Señor de los ejércitos, el Mesías. Estarán dos en el campo trabajando. El uno será salvo para vida eterna, y el otro será para condenación eterna, donde es el lloro por siempre. La una será salva para vida eterna, y la otra será para condenación en oración santa siempre. Porque no sabéis a qué hora ha de venir Cristo Jesús nuestro Señor del universo. Nunca fallará. Escogidos de Dios, aprended este caso real. ¿Cuál es el padre de la familia que, sabiendo la hora en que el ladrón viene a robar, tal padre velará y no dejará robar su casa? Por tanto, pueblo de Dios, porque Dios nuestro Señor Cristo Jesús vendrá a la hora en que menos se piensa en Dios. ¿Cuál es el siervo fiel y prudente que Dios nuestro Señor le puso en medio de la familia para que dé alimento de Dios para el alma y a tiempo? Bendito aquel siervo fiel a Dios. Cuando nuestro Señor omnipresente viniere por su alma, le hallare haciendo así. De cierto os digo, dice el Señor, que sobre todas mis riquezas te pondré a gobernar de los ejércitos. Y si aquel siervo malo inútil dijere en su corazón, mi Señor, mi Salvador eterno, se tarda en venir, y comenzare a herir a sus consiervos, y a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor nuestro Dios de aquel siervo, en el día que menos le cortará por medio, y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes por siempre. San Mateo 24. Señales del fin del mundo. Por multitud de creyentes perversos. Y después que salió en nuestro de su iglesia primitiva y en Jerusalén. Y se legaron sus discípulos para mostrar los edificios. Respondiendo nuestro Señor tu Redentor de los ejércitos. Les dijo: ¿Vis todos estos edificios? De cierto os digo, y en la tierra piedra sobre piedra que no se destruirá. Y sentándose nuestro Señor omnipresente y en el monte de los olivos, se legaron sus discípulos y en privado diciendo: Señor nuestro, ¿cuándo será estos sufrimientos? Fruto de la desobediencia a tu santa palabra des generations. YQ Señales. Respondiendo Cristo Jesús nuestro Señor de los ejércitos, les dijo: Alma. Nazaret de generations congregaciones perversos. Astutos del diablo mintiendo sin para confundir la verdadera fe santa del Dios nuestro Señor omnipresente. Yo soy el Cristo, la salvación al mundo. Y multitudes el diablo corrompera.
Fruto del pecado des generaciones se oirán guerras en las nations. Y amenazas y guerras en oración siempre, porque es justo y necesario que todas estas aflicciones vengan. Porque yo conocer quienes aman a Dios nuestro Señor de corazón. Mas aún no es el fin. Generaciones de odio contra la paz divina. Reino contra reino. Familia contra familia. Harbor pestilencias diabólicas. Hambas. Y terremotos por los lugares del mundo. Y todas estas calamidades por adora el pecado del diablo y en la humanidad. Principios de grandes dolores y en el mundo. Fruto del pecado des generaciones. Nacen falsos creyentes y en las congregaciones del mundo. Donde se acordaron de la iglesia solo para pedir plazas carnales y dinero y nunca clamaron por su alma. Las autoridades del diablo. Seremos afligidos y os matarán. Y seres aborrecidos de todas las gentes del diablo. Por causa de mi sagrado nombre que es sobre todo nombre para vida eterna. Tales creyentes de fe materialistas por causa de su pecado incontrolable. Harán escándalos públicos renegando contra Dios nuestro Señor omnipresente de grande perdón. Y se traicionaron unos a otros y unos a otros se aborrecieron por la miseria venidera. De las congregaciones de pecado saldrán muchos falsos profetas del diablo y en el mundo. Y estafarán a multitudes y de la fe verdadera por promesas materiales ilusas. Y por haberse multiplicado la maldad del diablo y en sus corazones. La caridad de muchos no podrá ver su alma con misericordia para salvación eterna. Mas el que persevera en oración con afán, hasta el fin, este será salvo de la condenación eterna. Donde será el loro por siempre. Y será predicado este santo evangelio eterno del reino de Dios nuestro Señor tu Redentor. Por testimonio divino de Dios nuestro Señor tu Redentor. Con todos los creyentes rebeldes a Dios y en el mundo. Cuando viréis la grande abominación asoladora del diablo. Que fue profetizada por mi santo profeta Daniel de Dios. Que muchos creyentes permitieron al diablo sentarse en el lugar santo dentro del templo de Jerusalén de Dios. Con demonios de idolatría de avaricia infernal y en sus vidas. Suya descendencia fueron pioneros del verdadero templo santo agradable a Dios nuestro Señor omnipresente y en sus propias vidas. Pero retrocedieron en pos del diablo. El que le entienda. Lo material siempre está en Judea. Huyen a los montes. Y el que está sobre el terrado. No descienda a tomar algo de su casa. Y el que está en el campo. No vuelva otra vez a tomar sus vestidos. Que crían en aquellos días. Orad sin cesa, a no si en invierno. Ni en día reposo físico. Porque vendrá gran tribulación que nunca fue desde el principio del mundo. Ni será después de esta profecía. Y si aquellos días no fuesen acortados. Ninguna alma de creyentes verdaderos será salva de la condenación eterna. Mas por causa de los escogidos santos de Dios nuestro Señor de los ejércitos. Dios hará que aquellos días sean acortados.
Entonces si alguien engendro del diablo o es dijer. He acquiescer el Cristo. O ali. No lo cree. Por adoración al fruto del pecado. Se levantara el diablo con gran autoridad de y por amor al dites, discriminando con humiliación y lazando juicios sin misericordia a los verdaderos creyentes pobres y en dinero. Y sus falsos profetas y en medio de las congregaciones. Harán señales grandes. Y prodigios. De tal manera que engañara el diablo. Si fuere posible hasta a los escogidos de Dios y en el mundo. Yo el Señor tu Dios. Y lo había profetizado de los ICOS dijeron. He aquí y en el desierto este Cristo no salgáis. He aquí y esta with acute Cristo y en las cámaras. No el lo cree. Mi segunda venida ser como el relámpago que sale del oriente. Y se muestra hasta el occidente. Así será mi segunda venida de Dios nuestro Señor Cristo Jesús. El Todopoderoso. Don quiera que estuvieran los cuerpos muertos allí se juntarán las águilas. Después de la gran tribulación de aquellos días y en las nations. El sol se oscurecerá. Y la luna no dará su lumbre. Y las estrellas caerán del cielo. Movidas. Entonces se mostrará la señal de Cristo Jesús nuestro Señor omnipresente y en el cielo. Y todo linaje tribu y lengua se lamentarán y en las nations con sus religiones y en la tierra. Y verán al Dios vivo nuestro Señor de los ejércitos y en su segunda venida sobre las nubes del cielo con grande poder y gloria. Y enviará Dios nuestro Señor omnipresente. A sus santos ángeles con gran voz de trompeta. Y los congregará a sus santos escogidos de los cuatro vientos de la tierra. De un cabo del cielo hasta el otro cabo del cielo. Del árbol de la higuera aprended la comparación. Cuando su rama se enternece y el verano está cerca. Así también escogidos de Dios. Cuando vires todas estas calamidades consecuencias del pecado. Sabed que está cercano y las puertas nuestro Señor de los ejércitos a su segunda venida. De cierto os digo. Que no pasarán las generaciones y sus descendencias. Amplidas. A vivos y muertos. El cielo y la tierra pasarán. Pero mis palabras no pasarán hasta ser cumplidas. Pero del día y la hora de mi segunda venida. Nadie lo sabrá. Ni aun mis ángeles celestiales sino so Dios nuestro Señor eterno. De los ejércitos. Mi segunda venida sucederá tal como los días de nu. Pregonero de justicia. Antes del diluvio estaban en fiestas paganas. Comiendo bebiendo en borracheras. En casamientos y en adulterios. Y dándose en casamiento mujer con mujer y hombre con hombre. Hasta el día que no entró en el arca. Por adorar el fruto del pecado no se conocieron así los terribles demonios de pecado en odiando con crueldad las santas palabras de Dios nuestro Señor omnipresente tu Salvador eterno. Hasta que los sorprendió el diluvio a todos. Así será también en mi segunda venida dijo Dios el Señor de los ejércitos el Mesías. Dios nuestro Señor llama a cuentas.
Estarán dos en el campo trabajar para vida eterna. Loro por siempre. Dos mujeres estarán moliendo en un molino. La una será salva para vida eterna. Oro por siempre. Velad en oración santa siempre. Porque no sabéis a qué hora ha de venir Cristo Jesús nuestro Señor del universo. Nunca falara. Escogidos de Dios aprended este caso real. ¿Quién es el padre de la familia que sabiendo la hora en que el ladrón vino roba? Tal padre valara y no dejara roba su casa. Por tanto, pueblo de Dios estad apacibados en oración santa sin cesar. Porque Dios nuestro Señor Cristo Jesús vendrá a la hora en que menos se piensa en Dios. ¿Quién es el siervo fiel y prudente? Que Dios nuestro Señor le puso en medio de la familia para que de alimento de Dios para el alvo fiel a Dios. Y por su alma la hola haciendo ACI. De cierto os digo dice el Señor. Que sobre todas mis riquezas el Señor el Todopoderoso. De los ejércitos. Y si aquel siervo malo inútil dijere en su corazón. Y comenzaré a herir a sus consiervos. Y a comer y a beber con los borrachos. Vendrá el Señor nuestro Dios de aquel siervo. Y en el a la hora que nadie sabe. La cortará por medio. Y pondrá su parte con los hipócritas. Ali será el loro y el crujir de dientes por siempre. San Mateo 24. Señales del fin del mundo. Y después que salió nuestro Señor Jesús tu Salvador eterno, de su iglesia primitiva en Jerusalén, y se llegaron sus discípulos para mostrarle los edificios. Respondiendo nuestro Señor tu Redentor de los ejércitos, les dijo: ¿Veis todos estos edificios? De cierto os digo, que no será dejada aquí en la tierra piedra sobre piedra que no sea destruida. Y sentándose nuestro Señor omnipristo nuestro Señor de los ejércitos, sus discípulos en privado diciendo: Señor nuestro, ¿cuándo será estos sufrimientos? ¿Fruto de la desobediencia a tu santa palabra desde generaciones? ¿Y qué señales habrá de tu segunda venida y del fin del mundo? Les dijo: Mirad en oración siempre por su alma, para que ningún engendro del diablo os engañe. Nacerá de generaciones congregaciones perversos. Astutos del diablo mintiendo siempre a confundir la verdadera fe santa del Dios nuestro Señor omnipresente. Dirán en mi sagrado nombre diciendo: Yo soy el que el diablo corromperá. El alma, el cuerpo, la conciencia y familias enteras. Fruto del pecado desde generaciones se oirán guerras en las naciones. Y amenazas y guerras a mi nación. Mirad en oración siempre que no os turbéis. Porque es justo y necesario que todas estas aflicciones vengan. Porque yo conoceré quién aún no es el fin. Generaciones de odio contra la paz divina. Se matarán nación contra nación. Reino contra reino. Familia contra familia. Habrá pestilencias diabólicas por los lugares del mundo. Y todas estas calamidades por adorar el pecado del diablo en la humanidad. Nacerán donde se acordaron de la iglesia solo para pedir placeres carnales y dinero y nunca clamaron por su alma. Los tales nos entregarán a las autoridades del diablo. Seremos afligidos y os matarán. Y seréis aborrecido nombre que es sobre todo nombre para vivir porque a los públicos renegando contra Dios nuestro Señor omnipresente de grande perdón. Y se traicionarán de las congregaciones y estafarán a multitudes y de la fe verdadera por promesas materiales ilusas. Y por haberse multiplicado la maldad del diablo en sus corazones.
La caridad de muchos no podrá ver su alma con misericordia para salvación eterna. Mas el que perseverare en oración con afán, venciendo la tentación del pecado hasta el fin, éste será salvo de la condenación eterna, donde será el lloro por siempre. Y será predicado testimonio de la omnipresencia de Dios a todas las naciones. Entonces vendrá el fin de la grande misericordia divina de Dios nuestro Señor tu Redentor, con todos los creyentes rebeldes a Dios en el mundo, nación asoladora del diablo, que fue profetizada por mi santo profeta Daniel de Dios. Que muchos creyentes permitieron al diablo sentarse en el lugar santo dentro del templo de Jerusalén de Dios, con demonios de idolatría de avaricia infernal en sus vidas, el verdadero templo santo agradable a Dios nuestro Señor omnipresente en sus propias vidas. El que lee entienda. Lo material siempre perecerá. Entonces los que están en Judea huyan a los montes. Y el que está sobre el terrado no descienda a tomar algo de su casa. Y el que está en el campo no vuelva otra vez a tomar sus vestidos. Más hay de las embarazadas y de las que crían en aquellos días. Orad sin cesar. Que nuestra huizo físico. Porque vendrá gran tribulación que nunca fue desde el principio del mundo, ni será después de esta profecía. Y si aquellos días no fuesen acortados, ninguna alma de creyentes verdaderos será salva de la condenación eterna. Más por causa de los escogidos santos de Dios nuestro Señor de los sectados. Entonces si algún engendro del diablo os dijere: He aquí está el Cristo, o allí, no lo creáis. Se levantará el diablo con gran autoridad de avaricia con sus religiosos en el mundo, y discriminando con humillación y lazando juicios sin misericordia a los verdaderos creyentes pobres en dinero, y sus falsos profetas en medio de las congregaciones. Harán señales grandes y prodigios, de tal manera que hasta a los escogidos de Dios en el mundo, yo el Señor tu Dios, ya lo haré. Y si os dijeren: He aquí en el desierto está cámaras, no lo creáis. Mi segunda venida será como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente. Así será mi segunda venida de Dios nuestro Señor Cristo Jesús, el Todopoderoso. Nunca fallará. Donde quiera que estuvieran los cuerpos muertos, allí se juntarán las águilas. Después de la gran tribulación de aquellos días, en las naciones del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces se mostrará la señal de Cristo Jesús nuestro Señor omnipresente en el cielo. Y todo linaje, tribu y lengua se lamentarán en las naciones con sus religiones en la tierra. Y verán al Dios vivo nuestro Señor de los ejércitos en su segunda venida sobre las nubes del cielo como Señor omnipresente. A sus santos ángeles con gran voz de trompeta. Y los congregará a sus santos escogidos de los cuatro vientos de la tierra. De un cabo del cielo hasta el otro cabo del cielo. Del árbol de la higuera aprended la comparación. Cuando ya su rama se enternece y las hojas brotan, así también escogidos de Dios. Cuando viereis todas estas calamidades, consecuencias del pecado, sabed que está cercano y a las puertas nuestro Señor de los ejércitos a su segunda venida. No pasarán las generaciones y sus descendencias, sin que sepan de todas mis profecías cumplidas. A vivos y muertos, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán hasta ser cumplidas. Pero del día y la hora de mi segunda venida, nadie lo sabrá. La omnipresencia de Dios nuestro Señor eterno, de los ejércitos. Mi segunda venida sucederá tal como los días de Noé, pregonero de justicia de Dios, del bien y del mal y sus consecuencias. Antes del diluvio estaban en fiestas paganas, comiendo, bebiendo en borracheras, en casamientos y en adulterios, y dándose en casamiento mujer con mujer y hombre con hombre, hasta el día que Noé entró en el arca. Por adorar el fruto del pecado no se conocieron a sí mismos de los terribles demonios de pecado en sus propias vidas.
odiando con crueldad las santas palabras de Dios nuestro Señor omnipresente, tu Salvador eterno. Hasta que lo sorprendió el diluvio a todos. Así será también en mi segunda venida, dijo Dios el Señor de los ejércitos, el Mesías. Dios nuestro Señor llama a cuentas. Estarán dos en el campo trabajando. El uno será salvo para vida eterna. Y el otro será para condenación eterna, donde es el lloro por siempre. Dos mujeres estarán moliendo en un molino. La una será salva para condenación eterna, donde es el lloro por siempre. Velad en oración, santas nuestro Señor. Escogidos de Dios, aprended este caso real. ¿El ladrón hará robar su casa? Por tanto, pueblo de Dios, estad apercibidos en oración santa sin cesar. Vendrá la hora en que menos se piensa en Dios. ¿Cuál es el siervo fiel y prudente? ¿Qué Dios nuestro Señor le puso en medio de la familia para bendito aquel siervo fiel a Dios? Cuando nuestro Señor omnipresente viniere por su alma, le hallare haciendo así. De cierto os digo, dice el Señor, que sobre todas mis riquezas te pondré a gobernar. Dice Dios el Señor el Todopoderoso de los ejércitos. Mi Señor, mi Salvador eterno, se tarda en venir. Y comenzare a herir a sus consiervos, y a comer y a beber con los borrachos. Vendrá el Señor nuestro Dios de aquel siervo, en el día que menos lo espera, a la hora que nadie sabe. Le cortará por medio, y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes por siempre. San Mateo 24. Señales del fin del mundo. Por multitud de creyentes perversos. Y tu Salvador eterno. De su iglesia primitiva y en Jerusalén. Y se legaron sus discípulos para mostrar los edificios. Respondiendo nuestro Señor tu Redentor. Vis todos estos edificios. De cierto os digo, que no sea dejada aquí en la tierra piedra sobre piedra que no se destruirá. Y sentándose nuestro Señor omnipresente en el monte de los olivos. Se legaron a Cristo nuestro Señor de los ejércitos. Sus discípulos en privado diciendo, Señor nuestro, ¿cuándo será estos sufrimientos? Fruto de la desobediencia a tu santa palabra des generations. Y tu señales habrá de tu segunda venida y del fin del mundo. Respondiendo Cristo Jesús nuestro Señor de los ejércitos. Les dijo, mirad en oración siempre por su alma. Para que ninguém engendro generaciones congregaciones, astutos del diablo mintiendo siempre a confundir la verdadera fe santa del Dios nuestro en mi sagrado nombre mundo. Y a multitudes el diablo corromperá. El alma el fruto del pecado des generaciones se oirán guerras en las nations. Y amenazas y guerras a mi nation. No os turbéis. Porque es justo y necesario que todas estas aflicciones vengan. Porque yo con generations de odio contra la paz divina. Se matarán nation contra nation. Reino contra reino. Familia contra familia. Habrá pestilencias diabólicas. Hambres. Y terremotos por los lugares del mundo. Y todas estas calamidades por adorar el pecado del diablo y en la humanidad. Principios de grandes dolores y en el mundo. Fruto del pecado des generations. Nacerán falsos creyentes y en las congregaciones del mundo. Don se acordarán del maran por su alma. Los tales numbers entregaron a las autoridades del diablo.
Y seres aborrecidos de todas las gentes del diablo. Por causa de mi sagrado nombre que es sobre todo nombre para vida eterna. Tales creyentes de fe materialistas por causa de su pecado incontrolable. Harán es omnipresente de grande perdón. Y se traicionaron unos a otros. Del diablo en el Mundo. Y estafaron a multitudes y de la fe verdadera por promesas materiales ilusas. Diablo en sus corazones. La caridad de muchos no podrá ver su alma con misericordia para salvación eterna. Mas el que persevera en oración con afán. Venciendo la tentación del pecado hasta el fin. Est será salvo. De la condenación eterna. Don será el loro por siempre. Y será predicar nuestro Señor tu Redentor. Por testimonio de la omnipresencia de Dios a todas las nations. Entonces vendrá el fin de la grande misericordia divina de Dios nuestro Señor tu Redentor. Con todos los creyentes rebeldes a Dios y en el mundo. Cuando viréis la grande abominación asoladora del diablo. Que fue profetizada por mi santo profeta Daniel de Dios. Que muchos creyentes permitieron al diablo sentarse en el lugar santo dentro del templo, con demonios de idolatría de avaricia infernal y en sus vidas. Suya descendencia fueron pioneros del verdadero templo santo agradable a Dios nuestro Señor omnipresente y en sus propias vidas. Pero retrocedieron en pos del diablo. Material que están en Judea. Huyen a los montes. Y el que está sobre el terrado. Tomar algo de su casa. Y el que está en el campo. No vuelva otra vez a tomar sus vestidos. A los días. Orad sin cesar. Que nuestra huida no se en invierno. Ni en día reposo físico. Porque vendrá gran tribulación que nunca fue desde el principio del mundo. De esta profecía. Y si aquellos días, ninguna alma de creyentes verdaderos será salva de la condenación eterna. Mas por causa de los escogidos santos de Dios nuestro Señor de los ejércitos. Dios hará que aquellos días sean acortados. He aquí está el Cristo. O Ali. No lo crié. Por adoración al fruto del pecado. Se levantará el diablo en el mundo. Y por amor al dinero hará el diablo gran mercadería con los feligreses. Discriminando con humillación y lazando juicios sin misericordia a los verdaderos creyentes pobres y en dinero. Y sus falsos profetas y en medio de las congregaciones. Harán señales grandes. Manera que enganara el diablo. Si fuere posible hasta a los escogidos de Dios y en Dios. Y lo había profetizado de los falsos profetas malignos. Y si aquí y en el desierto este Cristo no está y en las cámaras. No lo crié. Mi segunda venida será como el relámpago que sale del oriente. Así será mi segunda venida de Dios nuestro Señor Cristo Jesús. El todo. Don quiera que. Después de la gran tribulación de aquellos días y en las nations. El sol se oscurecerá. Y la luna no dará su lumbre. Y las estrellas caerán del cielo. Y las potencias de los cielos serán conmovidas.
Entonces se mostrará la señal de Cristo Jesús nuestro Señor omnipresente en el cielo. Tribu y lengua se lamentarán en las nations con sus religiones en la tierra. Y verán al Dios vivo nuestro Señor de los ejércitos en su segunda venida sobre las nubes del cielo con grande poder y gloria. Y enviará Dios nuestro Señor omnipresente a sus santos ángeles con gran voz de trompeta. Y los congregará a sus santos escogidos de los cuatro vientos de la tierra. De un cabo del cielo hasta el otro cabo del cielo. Del árbol de la higuera aprended la comparación. Cuando y su rama se entenis y las hojas brotan. Sabéis que el verano está cerca. Así también escogidos de Dios. Cuando viréis todas estas calamidades consecuencias del pecado. Sabed que está cercano y a las puertas nuestro Señor de los ejércitos a su segunda venida. De cierto os digo, que no pasarán las generaciones y sus descendencias, sin que sepan de todas mis profecias cumplidas. Cielo y la tierra pasarán. Pero del día y la hora de mi segunda venida. Nadie lo sabrá. Ni aun mis ángeles celestiales sino solo. O Señor eterno. Segunda venida sucederá tal como los días de nu. Pregonero de justicia de Dios. Antes del diluvio estaban en fiestas paganas. Comiendo bebiendo en borracheras. En casamientos y en adulterios. Y dándose en casamiento mujer con mujer y hombre dia que no entró en el arca. Por ahora el fruto del pecado no se conocieron a sí mismos. De los terribles demonios de pecado en sus propias. Odiando con crueldad las santas palabras de Dios nuestro Señor omnipresente tu Salvador eterno. Hasta que los sorprendió el diluvio a todos. Así será también en mi segundas. Estarán dos en el campo trabajando. El uno será salvo para vida eterna. Y el otro será para condenación eterna donde es el loro por siempre. Dos mujeres estarán moliendo en un molino. La una será salva para vida eterna. Y la otra será para condenación eterna donde es el loro por siempre. Velad en oración santas hora ha de venir Cristo Jesús nuestro Señor del universo. Nunca fallara. Escogidos de Dios aprended este caso real. ¿Quién es el padre de la familia que sabiendo la hora en que el ladrón vino roba? Tal padre valara y no dejara roba su casa. Por tanto, pueblo de Dios estad apacibados en oración nuestro Señor Cristo Jesús. Vendrá a la hora en que menos se piensa en Dios. ¿Quién es el siervo fiel y prudente? Que Dios nuestro Señor le puso en medio de la familia para que de alimento de Dios para el alma y atia fiel a Dios. La hola haciendo así. De cierto os todas mis riquezas te pondré a gobernar. Dice Dios el Señor el Todopoderoso. De los ejércitos. Y si aquel siervo malo inútil dijere en su corazón. Mi Señor mi Salvador eterno. Y comenzaré a herir a sus consiervos. Vendrá el Señor nuestro Dios de aquel siervo. A la hora que nadie sabe. La cortará por medio. Y pondrá su parte con los hipócritas.
Ali Sarah el Loro y el Cruju de Dientes por siempre. San Mateo 24. Señales del fin del mundo. Por multitud de creyentes perversos. Y después que salió nuestro Señor Jesús, tu Salvador eterno, de su iglesia primitiva en Jerusalén, y se llegaron sus discípulos para mostrarle los edificios. Respondiendo nuestro Señor, tu Redentor de los ejércitos, les dijo: ¿Veis todos estos edificios? De cierto os digo, que no será dejada aquí en la tierra piedra sobre piedra que no sea destruida. Y sentándose nuestro Señor omnipresente en el monte de los olivos, sus discípulos en privado diciendo: Señor nuestro, ¿cuándo será estos sufrimientos? ¿Fruto de la desobediencia a tu santa palabra desde generaciones? Respondiendo Cristo Jesús nuestro Señor de los ejércitos, les dijo: Mirad en oración siempre por su alma, para que ningún engendro del diablo os engañe. Nacerá de generaciones congregaciones perversos, astutos del diablo mintiendo presente. Dirán en mi sagrado nombre diciendo, y a multitudes y familias enteras. Fruto del pecado desde generaciones se oirán guerras en las naciones. Y amenazas y guerras a mi nación. Mirad en oración siempre que no os turbéis. Porque yo conoceré quienes aman a Dios nuestro Señor de corazón. Mas aún no es el fin. Generaciones de odio contra la paz divina. Se matarán nación contra nación. Reino contra reino. Familia contra familia. Habrá pestilencias diabólicas. Hambres. Y terremotos por los lugares del mundo. Y todas estas calamidades por adorar el pecado del diablo en la humanidad. Principios de grandes dolores en el mundo. Fruto del pecado de creyentes en las congregaciones del mundo. Donde se acordaron de la iglesia solo para pedir placeres carnales y dinero y nunca clamaron por su alma, diablo. Seremos afligidos y os matarán. Y seréis causa de mi sagrado nombre que es sobre todo nombre para vida eterna. Tales creyentes de fe materialistas por causa de su pecado incontrolable. Harán escándalos públicos renegando contra Dios nuestro Señor omnipresente de grande perdón. Y se traicionarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán por la miseria venidera. Petas del diablo en el mundo. Y estafarán a multitudes y de la fe verdadera por promesas materiales ilusas. Y por haberse multiplicado la maldad del diablo en sus corazones. La caridad de muchos no podrá ver su alma con misericordia para salvación eterna. Mas el que perseverare en oración con afán, venciendo la tentación del pecado hasta el fin, este será donde será el yo eterno del reino de Dios nuestro Señor tu Redentor. Por testimonio de la omnipresencia de Dios harán de mis los creyentes rebeldes a Dios en el mundo. Cuando viereis la grande abominación asoladora del diablo, que fue profetizada por mi santo profeta Daniel de Dios, que muchos creen lo de Jerusalén de Dios, con demonios de idolatría de avaricia infernal en sus vidas, cuya de nuestro Señor omnipresente en sus propias vidas, pero retrocedieron en pos del diablo. El que le entienda. Lo material dan en Judea. Huyan a los montes. Y el que está sobre el terrado. Y el que está en el campo. No vuelva otra vez a tomar sus vestidos. Más hay de las embarazadas y de las que crían en aquellos días. Orad sin cesar. Ni en día reposo físico. Porque vendrá gran tribulación, ni será después de esta profecía. Y si aquellos días no fuesen acortados, ninguna alma de creyentes verdaderos será salva de la condenación eterna. Mas por causa de los escogidos santos de Dios nuestro Señor de los ejércitos, Dios hará que aquellos días sean acortados. Entonces si algún en Cristo, o allí, no lo creáis, por adoración al fruto del pecado, se levantará el diablo con gran autoridad de avaricia. Por amor al dinero hará el diablo gran mercadería con los feligreses.
discriminando con humillación y lazando juicios sin misericordia a los verdaderos creyentes pobres en dinero. Y sus falsos harán señales grandes y prodigios, de tal manera que engañará el diablo, si fuere posible, hasta a los escogidos de Dios en el mundo. Yo, el Señor tu Dios, ya lo había profetizado de los falsos profetas malignos. Y si os dijeren: he aquí en el desierto está Cristo, no salgáis. He aquí está Cristo en las cámaras, no lo creáis. Mi segunda venida será como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente. Así será mi segunda venida de Dios nuestro Señor Cristo Jesús, el Todopoderoso. Nunca fallará. Donde quiera que estuvieran los cuerpos muertos, allí se juntarán las águilas. Después de la gran tribulación de aquellos días en las naciones, el sol y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces se mostrará la señal de Cristo Jesús nuestro Señor omnipresente en él. Lamentarán en las naciones con sus religiones en la tierra. Y verán al Dios vivo nuestro Señor de los ejércitos en su segunda venida sobre las nubes del cielo con grande poder y gloria. Y enviará Dios nuestro Señor omnipresente a sus santos ángeles con gran voz de trompeta. Y los congregará a sus de un cabo del cielo hasta el otro cabo, cuando ya su rama se enternece y las hojas brotan. Sabéis que el verano está cerca. Cuando viereis todas estas calamidades, consecuencias del pecado, sabed que está cercano y a las puertas nuestro Señor de los ejércitos, que no pasarán las generaciones y sus descendencias sin que sepan de todas mis profecías cumplidas, a vivos y muertos, el cielo y la tierra para ser cumplidas. Pero del día y la hora de mi segunda venida nadie lo sabrá. La omnipresencia de Dios nuestro Señor eterno, de los ejércitos. Mi segunda venida sucederá tal como los días de Noé, pregonero de justicia de Dios, del bien y del mal y sus consecuencias. Antes del diluvio estaban en fiestas paganas, comiendo, bebiendo en borracheras, en casamientos y en adulterios, y dándose en casamiento mujer con mujer y hombre con hombre, hasta el día que Noé entró en el arca. Por adorar el fruto del pecado no se conocieron a sí mismos de los terribles demonios de pecado en sus propias vidas, odiando con crueldad las santas palabras de Dios nuestro Señor omnipresente, tu Salvador eterno, hasta que lo sorprendió el diluvio a todos. El Señor de los ejércitos. Estarán dos en el campo trabajando. El uno será salvo para vida eterna, y el otro será para condenación. Dos mujeres estarán moliendo en un molino. La una será salva para vida eterna, y la otra será para condenación eterna, donde es el lloro por siempre. Velad en oración. Ha de venir Cristo Jesús nuestro Señor del universo. Nunca fallará. Escogidos de Dios, aprended este caso real. ¿Cuál es el padre de la familia que, sabiendo la hora en que el ladrón viene a robar, tal padre velará y no dejará robar su casa? Por tanto, pueblo de Dios, estad apercibido, Señor Cristo Jesús vendrá a la hora en que menos se piensa en Dios. ¿Cuál es el siervo fiel y prudente que Dios nuestro Señor le puso en medio de la familia para que dé alimento de Dios para el alma y a tiempo? Bendito aquel siervo fiel a Dios. Así, de cierto os digo, dice el Señor. Dice Dios el Señor, el Todopoderoso de los ejércitos, mi Señor, mi Salvador eterno, se tarda en venir, y comenzare a herir a sus consiervos, y a comer y a beber con los borrachos. Vendrá el Señor nuestro Dios de aquel siervo, en el día que menos le cortará por medio, y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes por siempre. San Mateo 24. Señales del fin del mundo. Por multitud de creyentes perversos. Y después que salió en nuestro Señor Jesús de su iglesia primitiva y en Jerusalén.
Y se legaron sus discípulos para mostrar los edificios. Respondiendo nuestro Señor tu Redentor de los vis todos estos edificios. Que no se y sentandos nuestro Señor omnipresente en el monte de los olivos. Se legaron a Cristo nuestro Señor de los ejércitos. Sus discípulos en privado diciendo: Señor nuestro. Fruto de la desobediencia a tu santa palabra des generations. YQ señales harbor de tu segunda venida y del fin del mundo. Respondiendo Cristo Jesús nuestro Señor de los ejércitos. Les dijo: Mirad en oración siempre por su alma. Para que ningún engendro del diablo os engañe. Astutos del diablo mintiendo siempre a confundir la verdadera fe santa del Dios nuestro Señor omnipresente. Dirán en mi sagrado nombre diciendo: Yo soy el Cristo la salvación al mundo, rompera. El alma, el cuerpo, la conciencia y familias enteras. Fruto del pecado des generations se oirán guerras en las nations. Mirad en oración siempre que no os turbéis. Porque es justo y necesario que todas estas aflicciones vengan. Porque yo conocer quien amana Dios nuestro Señor de corazón. Mas aún no es el fin. Generations de odio contra la paz divina. Se matarán nación contra nación. Contra familia. Harbor pestilencias diabólicas. Hambas. Y terremotos por los lugares del mundo. Y todas estas calamidades por adora el pecado del diablo en pios de grandes dolores en el mundo. Fruto del pecado des generations. Nacerán falsos creyentes en las congregaciones del mundo. Donde se acordarán de la iglesia solo para pedir plazas carnales y dinero y nunca clamarán por su alma. Los tales numbers entregarán a las autoridades del diablo. Y seres aborrecidos de todas las gentes del diablo. Todo nombre para vida eterna. Tales creyentes de fe materialistas por causa de su pecado incontrolable. Harán escándalos públicos renegando contra Dios nuestro Señor omnipresente de grande perdón. Y se traicionarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán por la miseria venidera. De las congregaciones en el mundo. Y estafarán a multitudes y de la fe verdadera por promesas materiales. Y por haberse multiplicado la maldad del diablo en sus corazones. La caridad de muchos no podrá ver su alma con misericordia para salvación eterna. Mas el que persevera en la tentación del pecado hasta el fin. Este será don será el loro por siempre. Y sea predicado este santo evangelio eterno del reino de Dios nuestro Señor tu Redentor. Por testimonio de la omnipresencia de Dios a todas las nations. Entonces vendrá el fin de la grande misericordia divina de Dios nuestro Señor tu Redentor. Cuando viréis la grande abominación asoladora del diablo. Que fue profetizada por mi santo profeta Daniel de Dios. Que muchos creyentes permitieron al diablo sentarse y Dios. Con demonios de idolatría de avaricia infernal en sus vidas. Eros del verdadero templo santo agradable a Dios nuestro Señor omnipresente en sus propias vidas. Pero retrocederán en entienda. Lo material siempre perecerá.
Entonces los que están en Judea huyen a los montes. Y el que está sobre el terrado su casa. Y el que está en el campo no vuelva otra vez a tomar sus vestidos. Mas de las embrazadas y de las que crían en aquellos días. Orad nuestra huida no se en invierno. Ni en día reposo físico. Porque vendrá gran tribulación que nunca fue desde el principio del mundo. Ninguna alma de creyentes verdaderos sea salva de la condenación eterna. Mas por causa de los escogidos santos de Dios nuestro Señor de los ejércitos. Dios hará que aquellos días sean acortados. Entonces si alguien engendro del diablo o es dejar. He está el Cristo. O ali. El fruto del pecado. Se levantará el diablo con gran autoridad de avaricia con sus religiosos en el mundo. Y por amor al dinero hará el diablo. Discriminando con humiliación y lazando juicios sin mis. Y sus falsos profetas en medio de las congregaciones. Harán señales grandes. Ganará el diablo. Si yo el Señor tu Dios. Y lo había profetizado de los falsos profetas malignos. Y si os dijeron. He esta with acute Cristo en las cámaras. No el cremo el relámpago que sale del oriente. Y se muestra hasta el occidente. Nunca falara. Don quiera que estuvieran los cuerpos muertos allí se juntarán las águilas. Después de la gran tribulación de aquellos días en las nations. El sol se oscurecerá. Y la luna no dará su lumbre. Y las estrellas caerán del cielo. Y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces se mostrará la señal de Cristo Jesús nuestro Señor omnipresente en el cielo. Y todo linaje tribu y lengua se lamentarán en las nations con sus religiones en la tierra. Y verán al Dios vivo nuestro Señor de los ejércitos en su gloria. Y enviará Dios nuestro Señor omnipresente a sus santos de la tierra. De un cabo del cielo hasta el otro cabo del cielo. Cuando y su rama se entenis y las hojas brotan. Sabéis que el verano está cerca. Así también escogidos de Dios. Cuando viréis todas estas calamidades consecuencias del pecado. Sabed que está cercano y las puertas nuestro Señor de los ejércitos a su segunda venida. De cierto os digo. Sin que sepan de todas mis profecias cumplidas. A vivos a tierra pasarán. Pero mis palabras no pas del día y la hora de mi segunda venida. La omnipresencia de Dios nuestro Señor eterno. Mi segunda venida sucederá tal como los días de nu. Pregonero de justicia de Dios del bien y del mal y sus consecuencias. Antes del diluvio estaban comiendo bebiendo borracheras. Andos casamiento mujer con mujer y hombre con hombre. Por adora el fruto del pecado no se conocieron a sí mismos. De los terribles demonios de pecado en sus propias vidas. Con crueldad las santas palabras de Dios nuestro Señor omnipresente tu Salvador eterno.
Hasta que los sorprendió el diluvio a todos. ACI será también en mi segunda venida dijo Dios el Señor de los ejércitos el Mesías. Dios nuestro Señor llama a cuenta para vida eterna. Y el otro será para condenación eterna donde es el loro por eran moliendo en un molino. La una será salva para vida eterna, donde es el loro por siempre. Velad en oración santa sin Cristo, nunca fallara. Escogidos de Dios aprended este caso real. ¿Quién es el padre de la familia que sabiendo la hora en que el ladrón vino roba? Tal padre valara y no dejara roba su casa. Por tanto, pueblo de Dios estad apacibados en oración santa sin cesa. Vendrá a la hora en que menos se piensa en Dios. ¿Quién es el siervo fiel y prudente? Que Dios nuestro Señor la puso en medio de la familia para que de alimento de Dios para el alma y a tiempo. Bendito aquel siervo fiel a Dios. Cuando nuestro Señor omnipresente venía por su alma la hola haciendo ACI. De cierto os digo todas mis riquezas te pondré a gobernar. Dice Dios el Señor el Todopoderoso. De los ejércitos. Y si aquel siervo malo inútil dijere en su corazón. Mi Señor mi Salvador eterno. Setzare a herir a sus consiervos. Y vendrá el Señor nuestro Dios de aquel siervo. Y en el día que menos lo espera. A la hora que ne. Y pondrá su parte con los hipócritas. Ali será el loro y el crujo de dientes por siempre. San Mateo 24. De creyentes perversos. Y después que salió nuestro Señor Jesús tu Salvador eterno, de su iglesia primitiva en Jerusalén, y se llegaron sus discípulos para mostrarle los edificios. Respondiendo nuestro Señor tu Redentor, ¿veis todos estos edificios? De cierto os digo, que no será dejada aquí en la tierra piedra sobre piedra que no sea destruida. Y sentándose nuestro Señor omnipresente en el monte de los olivos, se llegaron a Cristo nuestro Señor de los ejércitos, sus discípulos en privado diciendo: Señor nuestro, ¿cuándo será estos sufrimientos? ¿Fruto de la desobediencia a tu santa palabra desde generaciones? Respondiendo Cristo Jesús nuestro Señor de los ejércitos, les dijo: Mirad en oración siempre por su alma, para que ningún engendro de congregaciones perversos, astutos del diablo mintiendo siempre a confundir la verdadera fe santa del Dios nuestro Señor omnipresente, dirán pasión al mundo, y a multitudes el diablo corromperá. El alma, el cuerpo, la conciencia y familias enteras. Fruto del pecado desde generaciones se oirán guerras en las naciones. Y amenazas y guerras a mi nación. Mirad en oración siempre que no os turbéis. Porque es justo y necesario que todas estas aflicciones vengan. Porque yo conoceré quienes aman a Dios nuestro Señor de corazón. Más aún paz divina. Se matará nación contra nación. Reino, habrá pestilencias diabólicas. Hambres. Y terremotos por los lugares del mundo. Y todas estas calamidades por adorar el pecado del diablo en la humanidad. El pecado desde generaciones. Nacerán falsos creyentes en las congregaciones del mundo, donde se acordaron de la iglesia solo para pedir. Los tales nos entregarán a las autoridades del diablo. Seremos afligidos y os matarán, por causa de mi sagrado nombre que es sobre todo nombre para vida eterna. Tales creyentes de fe materialistas por causa de su pecado incontrolable. Harán escándalos públicos renegando contra Dios nuestro Señor omnipresente de grande perdón.
Y se traicionarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán por la miseria venidera. De las congregaciones de pecado saldrán muchos falsos profetas del diablo en el mundo. Y estafarán a multitudes y de la fe verdadera por promesas materiales ilusas. Y por haberse multiplicado la maldad del diablo en sus corazones. La caridad de muchos no podrá ver su alma con misericordia para salvación eterna. Mas el que perseverare en oración con afán, venciendo la tentación del pecado hasta el fin, éste será salvo de la condenación eterna, donde será el lloro por siempre. Y será predicado este santo evangelio eterno del reino de Dios nuestro Señor tu Redentor, por testimonio de la omnipresencia de Dios a todas las naciones. Dios nuestro Señor tu Redentor. Cuando viereis la grande abominación asoladora del diablo, que fue profetizada por mi santo profeta Daniel de Dios, que muchos creyentes permitieron al diablo sentarse en el lugar santo dentro del templo de Jerusalén de Dios, en sus vidas, cuya descendencia fueron pioneros del verdadero templo santo agradable a Dios nuestro Señor omnipresente en sus propias vidas. Pero retrocedieron en pos del diablo, lo material siempre perecerá. Entonces los que están en Judea, huyan a los montes. Y el que está sobre el terrado, no descienda a tomar algo de su casa. Y el que está en el campo, no vuelva a las embrazadas y de las que crían en aquellos días, invierno, ni en día reposo físico, porque vendrá, ni será después de esta profecía. Y si aquellos días no fuesen acortados, ninguna alma de creyentes verdad por causa de los escogidos santos de Dios nuestro Señor de los ejércitos. Dios hará que aquellos que dentro del diablo os dijere: He aquí está el Cristo. O allí. No lo creáis. Por adoración al fruto del pecado. Se levantará el diablo con gran autoridad de avaricia y por amor al dinero hará el diablo gran mercadería con los feligreses, discriminando con humillación y lazando juicio sin misericordia a los verdaderos creyentes pobres en dinero, y sus falsos profetas en medio de las congregaciones. Harán señales grandes, que engañará el diablo. Yo el Señor tu Dios, ya lo había profetizado de los falsos profetas malignos. Y si os dijeren: He aquí en el desierto está Cristo, no salgáis. He aquí está Cristo en las cámaras. No lo creáis. El oriente. Y se murió Jesús. Donde quiera que estuvieran los cuerpos muertos, allí se juntarán las águilas, naciones. El sol se oscurecerá. Y la luna no dará su lumbre. Y las estrellas caerán del cielo. Entonces se mostrará la señal de Cristo Jesús nuestro Señor omnipresente en el cielo. Y todo linaje, tribu y lengua se lamentarán en las naciones con al Dios vivo nuestro Señor de los ejércitos, y hará Dios nuestro Señor omnipresente a sus santos ángeles con gran voz de trompeta. Y los congregará a sus santos escogidos de los cuatro vientos de la tierra, de un cabo del cielo hasta el otro cabo del cielo. Cuando ya su rama se enternece y las hojas brotan, sabéis que el verano está cerca. Así también escogidos de Dios. Cuando viereis todas estas calamidades, consecuencias del pecado, sabed que está cercano y a las puertas nuestro Señor de los ejércitos a su segunda venida. Decisiones y sus descendencias, sin que sepan de todas partes. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán hasta ser cumplidas. Pero del día y la hora de mi segunda venida, nadie lo sabrá, ni aun mis ángeles celestiales, sino solo la omnipresencia de Dios nuestro Señor eterno, de los ejércitos. Mi segunda venida sucederá tal como los días de Noé y sus consecuencias. Antes del diluvio estaban en fiestas paganas, comiendo, bebiendo en borracheras, en casamientos y en adulterios, y dándose en casamiento mujer con mujer y hombre con hombre, hasta el día que Noé entró en el arca. Por adorar el fruto del pecado no se conocieron a sí mismos las vidas, odiando con crueldad las santas palabras de Dios nuestro Señor omnipresente, tu Salvador eterno.
Así será también en mi segunda venida, dijo Dios el Señor de los ejércitos, el Mesías. Dios nuestro Señor llama a cuentas. Estarán dos en el campo trabajando. El uno será salvo para vida eterna. Y el otro será para condenación eterna, donde es en un molino. La una será salva para vida eterna. Y la otra será para condenación eterna, donde es el lloro por siempre. Velad en oración santa siempre. Porque no sabéis a qué hora ha de venir Cristo Jesús nuestro Señor del universo. Nunca fallará. ¿Cuál es el padre de la familia que, sabiendo la hora en que el ladrón viene a robar, tal padre velará y no dejará robar su casa? Por tanto, pueblo de Dios, estad apercibidos en oración santa sin cesar. Porque Dios nuestro Señor Cristo Jesús vendrá a la hora en que menos se piensa en Dios. ¿Cuál es el siervo fiel y prudente que Dios nuestro Señor le puso en medio de la... Bendito aquel siervo fiel a Dios. Cuando nuestro Señor omnipresente viniere por su... que sobre todas mis riquezas te pondré de los ejércitos. Y si aquel siervo malo inútil dijere en su corazón: mi Señor, mi Salvador eterno, se tarda en venir, y comenzare a herir a sus consiervos, y a comer y a beber con los borrachos, en el día que menos lo espera, a la hora que nadie sabe, le cortará por medio, y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes por siempre. San Mateo 24. Señales del fin del mundo. Por y después que salió en nuestro a Jesús tu Salvador eterno de su iglesia primitiva y en Jerusalén. Edificios. Respondiendo nuestro Señor tu Redentor de los ejércitos. Les dijo: Vista es digo, que no sea dejada aquí en la tierra piedra sobre piedra que no se destruirá. Y sentandos nuestro Señor omnipresente y en el Cristo nuestro Señor de los ejércitos. Sus discípulos y en privado diciendo: Ser estos sufrimientos, santa palabra des generations. YQ señales harbor de tu segunda venida y del Jesús nuestro Señor de los ejércitos. Les dijo: Mirad y en oración siempre por su alma. Os in game. Nacerá de generations congregaciones perversos. Astutos del diablo nuestro Señor omnipresente. Dirán en mi sagrado nombre diciendo: Yo soy el Cristo, la salvación al mundo. Y a multitudes el diablo corromperá. Enteras. Fruto del pecado des generations se oirán guerras y en las nations. Y amenazas y guerras a mi nation. Mirad y en oración siempre que no os turbéis. Porque es justo y necesario que todas estas aflicciones queens amana Dios nuestro. Generations de odio contra la paz divina. Se matarán nation contra nation. Reino contra reino. Familia contra familia. Harbor pestilencias diabólicas. Hambas. Humanidad y en el mundo. Fruto del pecado des generations. Nacerán falsos creyentes y en las concordarán de la iglesia solo para pedir placer. Los tales numbers entregarán a las autoridades del diablo. Y seres aborrecidos de todas las gentes del diablo. Sobre todo nombre para vida eterna. Tales creyentes de fe materialistas por causa de su pecado incontrolable. Nuestro Señor omnipresente de grande perdón. Y se traicionaron unos a otros y unos a otros se aborrecerán por la miseria venidera.
de las congregaciones de pecado saldrán muchos falsos profetas del diablo enl. De la fe verdadera por promesas materiales ilusas. Maldad del diablo en sus corazones. La caridad de muchos no podrá ver su alma con misericordia para salvación eterna. Mas el que persevera en oración con afán, hasta el fin, est será salvo de la condenación eterna, por siempre. Y sea predicado este santo evangelio eterno del reino de Dios nuestro Señor, por testimonio de la omnipresencia de Dios a todas las nations. Entonces vendrá el fin de la grande misericordia divina de Dios nuestros rebeldes a Dios en el mundo. Cuando viréis profetizada por mi santo profeta Daniel de Dios. Eran el diablo sentarse en el lugar santo dentro del templo, demonios de idolatría de avaricia infernal en sus vidas. Su llanto agradable a Dios nuestro Señor omnipresente en sus propias vidas. Pero retrocederán en pos del diablo. El que le entienda. Lo material siempre perecerá. Entonces los que es montes. Y el que está no descienda a tomar algo de su casa. Y el que está en el campo no vuelva otra vez a de las embrazadas y de las que crían en aquellos días. Orad sin cesar. Que nuestra huida no sea en invierno. Porque vendrá gran tribulación que nunca fue desde el principio del mundo. En será después de esta profecía. Y si aquellos días no fuesen acortados. Mas por causa de los escogidos santos de Dios nuestro Señor de los ejércitos. Dios hará que aquellos días sean acortados. Entonces si alguien ingesta el Cristo. O ali. No lo cree. Por adoración al fruto del pecado. Sus religiosos en el mundo. Y por amor al dinero hará el diablo gran mercadería con los feligreses. Discriminando con humiliación creyentes falsos profetas en medio de las congregaciones. Harán señales grandes. Y prodigios. De tal manera que engañará el diablo. Ojidos de Dios en el mundo. Yo el Señor tu Dios. Y lo había profetizado de los falsos profetas malignos. Y si os dijeron. Este Cristo no salgáis. He aquí esta with acute Cristo en las camas. Mi segunda venida será como el relámpago que sale del oriente. Así será mi el Todopoderoso. Nunca fallará. Juntarán las águilas. Después de la gran tribulación de aquellos de sol se oscurecerá. Y la luna no dará su lumbre. Y las estrellas caerán del cielo. Entonces se mostrará la señal de Cristo Jesús nuestro Señor omnipresente en el cielo. Y todo linaje tribu y lengua se lamentarán en las nations con sus religiones en la tierra. Y verán al Dios vivo nuestro Señor de los ejércitos en su segunda venida sobre las nubes del cielo con grande poder y gloria. Y enviará Dios nuestro Señor omnipresente a sus santos ángeles, y los congregará a sus santos escogidos de los cuatro vientos de la tierra. De un cabo del cielo hasta el otro cabo del cielo. Del árbol de la higuera aprended la comparación. Cuando y su rama se entenis y las hojas brotan. Sabéis que el verano está cerca. Así también escogidos de Dios. Cuando viréis todas estas calamidades consecuentes las ida.
Desierto os digo. Que no pasaran las generación din que a la tierra pasaran. Pero mis palabras no pasaran hasta ser cumplidas. Pero del día y celestial sino solo. De los ejércitos. Mi segunda venida sucederá tal como los días de nu. Pregonero de justicia de Dios del bien y del mal y sus consecuencias. Antes del diluvio estaban en fiestas paganas. Comiendo bebiendo en borracheras. En casamientos y en adulterios. Hasta el día que nu entró en el arca. Por ahora el fruto del pecado no se conocieron a sí mismos. De los odiando con crueldad las santas palabras de Dios nuestro Señor omnipresente tu Salvador eterno. Hasta que los sorprendió el diluvio a todos. Así será también en mi segunda venida, Señor llama a cuentas. Estarán dos en el campo trabajo para vida eterna. Y el otro será para condenación eterna donde es el loro por siempre. Dos mujeres estarán moliendo en un molino. La una será salva para vida eterna. Y la otra será para condenación eterna donde es el loro por siempre. Velad en oración santa siempre. Porque no sabéis a que hora ha de venir Cristo Jesús nuestro que falara. Escogidos de Dios aprended este caso real. ¿Quién es el padre de la familia que sabiendo la hora en que el ladrón vino roba? Tal padre valara y no dejara roba su casa. Pueblo de Dios estad apacibados en oración santa sin cesar. Porque Dios nuestro Señor Cristo Jesús vendrá a la hora en que menos se piensa que Dios nuestro Señor la puso en medio de la familia para bendito aquel siervo fiel a Dios. Alma la hola haciendo ACI. De cierto os digo dice el Señor. Que sobre todas mis riquezas el Señor el Todopoderoso. De los ejércitos. Y si aquel siervo malo inútil, mi Señor mi Salvador eterno. Seten siervos. Y como y bebia con los borrachos. Vendrá el Señor nuestro Dios de aquel siervo. Y en el día que menos lo espera. A la hora que nadie sabe. La cortará por medio. Y pondrá su parte con los hipócritas. Ali será el loro y el crujir de dientes por siempre. San Mateo Mundo. Por multitud de creyentes perversos. Y después que salió nuestro Señor Jesús tu Salvador eterno, de su iglesia primitiva en Jerusalén, y se llegaron sus discípulos para mostrarle los edificios. Respondiendo nuestro Señor tu Redentor de los ejércitos, les dijo: ¿Veis todos estos edificios? De cierto os digo, que no será dejada aquí en la tierra piedra sobre piedra que no haya omnipresente en el monte de los olivos. Se llegaron a Cristo nuestro Señor de los ejércitos, sus discípulos en privado diciendo: Señor nuestro, ¿cuándo será estos sufrimientos? ¿Fruto de la desobediencia a tu santa palabra desde generaciones? ¿Y qué señales habrá de tu segunda venida y del fin del mundo? Respondiendo Cristo Jesús nuestro Señor de los ejércitos, les dijo: Mirad en un engendro versos, ir la verdadera fe santa del Dios nuestro Señor omnipresente. Dirán en mi sagrado nombre diciendo: y a multitudes el diablo corromperá. El alma naciones se oirán guerras en las naciones. Y amenazas y guerras a mi nación. Mirad en oración siempre que no os turbéis.
Porque es justo y necesario que todas estas aflicciones vengan. Porque yo conoceré quienes aún no es el fin. Generaciones de odio contra la paz divina. Se matarán familia contra familia. Habrá pestilencias diabólicas. Hambres. Y todas estas calamidades por adorar el pecado del diablo en la humanidad. Principios de grandes dolores en el mundo. Fruto del pecado desde generaciones. Nacerán falsos creyentes en las congregaciones solo para pedir placeres carnales y dinero y nunca clamaron por su alma. Los tales nos entregarán ungidos y os matarán. Y seréis aborrecidos de todas las todo nombre para vida eterna. Tales creyentes de fe materialistas por causa de su pecado incontrolable. Harán escándalos públicos renegando contra Dios nuestro Señor omnipresente de grande perdón. Y por la miseria venidera. De las congregaciones de pecado saldrán muchos falsos profetas del diablo en el mundo. Y estafarán a multitudes y de la fe verdadera por promesas materiales ilusas. Y por haberse multiplicado la maldad del diablo en sus corazones. La caridad de muchos no podrá ver su alma con misericordia para salvación eterna. Mas el que perseverare en oración con afán, venciendo la tentación del pecado hasta el fin, este será salvo de la condenación de Dios nuestro Señor tu Redentor. Por testimonio de la omnipresencia de Dios a todas las naciones. Entonces vendrá el fin de la grande misericordia divina de Dios nuestro Señor tu Redentor. Con todos los creyentes rebeldes a Dios en el mundo. Cuando viereis la grande abominación asoladora del diablo, que fue profetizada por mi santo profeta Daniel de Dios, al diablo sentarse en el lugar santo dentro del templo de Jerusalén de Dios, con demonios de idolatría de avaricia infernal en sus vidas, cuya descendencia fueron pioneros del verdadero templo santo agradable a Dios nuestro Señor omnipresente en sus propias vidas, pero retrocedieron en pos del diablo. El que lee entienda. Lo material siempre perecerá. Entonces los que están en Judea huyan a los montes. Y el que está sobre el terrado no descienda a tomar algo de su casa, no vuelva otra vez a tomar sus vestidos. Más hay de las embarazadas y de las que crían en aquellos días. Orad sin cesar. Que nuestra huida no sea en invierno, ni en día reposo físico. Porque vendrá gran tribulación que nunca fue desde el principio del mundo, ni será después de esta profecía. Y si aquellos días no fuesen acortados, ninguna alma de creyentes verdaderos será salva de la condenación eterna. Más por causa de los escogidos santos de Dios nuestro Señor de los ejércitos. Dios hará que aquellos días sean acortados. Entonces si algún engendro del diablo os dijere: He aquí está el Cristo, o allí, no lo creáis. Por adoración al fruto del pecado. Se levantará el diablo con gran autoridad de avaricia con sus religiosos en el mundo. Y por amor al dinero hará el diablo gran mercadería con los feligreses. Discriminando con humillación y lazando juicios sin misericordia a los verdaderos creyentes pobres en dinero. Y sus falsos profetas en medio de las congregaciones. Harán señales grandes, de tal manera que engañará el diablo. Si fuere posible hasta a los escogidos de Dios en el mundo. Yo el Señor tu Dios, profetas malignos. Y si os dijeren: He aquí en el desierto está Cristo, no salgáis. He aquí está Cristo en las cámaras. No lo creáis. Mi segunda venida será como el relámpago que sale de... Así será mi segunda venida de Dios nuestro Señor Cristo Jesús. Donde quiera que estuvieran los cuerpos muertos, allí se juntarán las águilas. Después de la gran tribulación de aquellos días en las naciones, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su lumbre, y las estrellas serán conmovidas. Entonces se mostrará la señal de Cristo Jesús nuestro Señor omnipresente en el cielo. Y todo linaje, tribu y lengua se lamentarán en las naciones con sus religiones en la tierra. Y verán al Dios vivo nuestro Señor de los ejércitos en su segunda venida sobre las nubes del cielo con grande poder y gloria. Y enviará Dios nuestro Señor omnipresente,
a sus santos ángeles con gran voz de trompeta. Y los congregará a sus santos escogidos de los cuatro vientos de la tierra. De un cabo del cielo hasta el otro cabo del cielo. Cuando ya su rama se enternece y las hojas brotan. Sabéis que el verano. Sabed que está cercano y a las puertas nuestro Señor de los ejércitos a su segunda venida. De cierto os digo, que no pasarán las generaciones y sus descendencias. A vivos y muertos. El cielo y la tierra pasarán. Pero el día y la hora de mi segunda venida. Nadie lo sabrá. Ni aun mis ángeles celestiales sino solo la omnipresencia de Dios nuestro Señor eterno. De los ejércitos. Mi segunda venida de justicia de Dios del bien y del mal y sus consecuencias. Antes del diluvio está cheras. En casamientos y en adulterios. Y dándose en casamiento mujer con mujer y hombre con hombre. Hasta el día que Noé entró en el arca. Por adorar el fruto del pecado no se conocieron a sí mismos. De los terribles demonios de pecado en sus propias vidas. Odiando con crueldad las santas palabras de Dios nuestro Señor omnipresente tu Salvador eterno. Hasta que lo sorprendió el diluvio a todos. Así será también en mi segunda venida, dijo Dios el Señor de los ejércitos, el Mesías. Dios nuestro Señor llama a cuentas. Estarán dos en el campo trabajando. El uno será salvo para vida eterna. Y el otro será para condenación eterna, donde es el lloro en un molino. La una será salva para vida eterna. Y la otra será para condenación eterna, donde es el lloro por siempre. Velad en oración santa siempre. Porque no sabéis a qué hora ha de venir Cristo Jesús nuestro Señor del universo. Nunca fallará. Escogidos de Dios, aprended este caso real. ¿Cuál es el padre de la familia que, sabiendo la hora en que el ladrón viene a robar, tal padre velará y no dejará robar su casa? Por tanto, pueblo de Dios, estad apercibidos en oración santa sin cesar. Porque Dios nuestro Señor Cristo piensa en Dios. ¿Cuál es el siervo fiel y prudente que Dios nuestro Señor le puso en medio de la familia para que de él a Dios? Cuando nuestro Señor omnipresente viniere por su alma, le hallare haciendo así. De cierto os digo, dice el Señor, que sobre todas mis riquezas te pondré a gobernar. Dice Dios el Señor el Todopoderoso. De los ejércitos. Y si aquel siervo malo inútil dijere en su corazón, mi Señor, mi Salvador eterno, ir a sus consiervos, y a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor nuestro Dios de aquel siervo, en el día que menos lo espera, a la hora que nadie sabe. Le cortará por méritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes por siempre. San Mateo 24. Señales del fin del mundo. Por multitud de creyentes perversos. Y después que salió nuestro de su iglesia. Y se legaron sus discípulos para mostrar los edificios. Respondiendo les dijo, vis todos estos edificios. De cierto os digo, que no sea dejada aquí en la tierra piedra sobre piedra que no se destruida. Y sentados nuestro Señor omnipresente en el monte de los olivos. Se legaron a Cristo nuestro Señor de los ejércitos. Señor nuestro. Cuando será estos sufrimientos? Des generations. Y que señales habrá de tu segunda venida y del fin del mundo. Respondiendo Cristo Jesús nuestro Señor. Mirad en oración siempre por su alma. Para que ningún engendro del diablo os engañe. Nacerá de generación. Astutos del diablo mintiendo siempre a confundir la verdadera fe santa del Dios nuestro Señor omnipresente. Dirán en mi sagrado nombre diciendo.
Yo soy. Y multitudes el diablo corrompera. El alma el cuerpo la conciencia y familias enteras. Fruto del pecado des generations se oirán guerras en las nations. Y amenazas. Mirad en oración siempre que no os turbéis. Porque es justo y necesario que todas estas aflicciones vengan. Porque yo conocer quienes aman a Dios nuestro Señor de corazón. Mas aun no es el fin. Generations de odio contra la paz divina. Se matarán nation contra nation. Reino contra reino. Familia contra familia. Habrá pestilencias diabólicas. Hambas. Y terremotos por los. Y todas estas calamidades por adora el pecado del diablo en la humanidad. Principios de grandes dolores en el mundo. Fruto del pecado des generations. Nacerán falsos creyentes en las se acordarán de la iglesia solo para pedir plazas carnales y dinero y nunca clamarán por su alma. Los tales numbers entregarán a las autoridades del diablo. Y seres aborrecidos de todas las gentes del diablo. Por causa de mi sagrado nombre que es sobre todo nombre para vida eterna. Tales creyentes de fe Dios nuestro Señor omnipresente de grande perdón. Y se traicionarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán por la miseria venidera. De las congregaciones de pecado saldrán muchos falsos profetas del diablo y estafarán a multitudes y de la fe verdadera por promesas materiales alucado la maldad del diablo en sus corazones. La corredor de la salvación eterna. Mas el que persevera en oración con afán. Venciendo la tentación del pecado hasta el fin. Este será salvo. De la condenación eterna. Don será el loro por siempre. Y será pino de Dios nuestro Señor tu Redentor. Por testimonio de la omnipresencia de Dios a todas las nations. Divina de Dios nuestro Señor tu Redentor. Con todos los creyentes rebeldes a Dios en el mundo. Cuando viréis la grande abominación asoladora del diablo. De Dios. Que muchos creyentes permitieron al diablo sentarse en el lugar santo dentro del templo de Jerusalén de Dios. Con demonios de idolatría de avaricia infernal en sus vidas. Suya descendencia fueron pioneros del verdadero templo santo agradable a Dios nuestro Señor omnipresente en sus propias vidas. Pero retrocedieron en pos del diablo. El que le recira. Entonces los que están en Judea. Huyen a los montes. Y el que está sobre el terrado. Casa. Y el que está en el campo. No vuelva otra vez a tomar sus vestidos. Mas de las embrazadas y de las que crían en aquellos días. Orad sin cesar. Que nuestra huida no se en invierno. En porque vendrá gran tribulación que nunca fue desde el principio del mundo. En será después si aquellos días no fuesen a corte verdaderos será salva de la condenación eterna. Mas por causa de los escogidos santos de Dios nuestro Señor de los ejércitos. Dios ha. Entonces si alguien engendro del diablo o es dejar. He acquiescer el Cristo. O ali. No lo cree. Por adoración al fruto del pecado.
Se levantara el diablo con gran autoridad de avaricia con sus religiosos y en el mundo. Y por amor al dinero jara el diablo gran mercadería con los feligreses. Discriminando con humiliación y las antes pobres y en dinero. Haran señales grandes. Y prodigios. De tal manera que enganara el diablo. Si fuere posible hasta a los escogidos de Dios y en el mundo. Yo el Señor tu Dios. Y lo había profetizado de los falsos profetas malignos. Y si os dijeron. He aquí y en el desierto este Cristo no salgáis. He aquí y esta with acute Cristo y en las cámaras. No el lo cree. Mi segunda venida ser como el relámpago que sale del oriente. Y se muestra hasta el occidente. Así será mi segunda venida de Dios nuestro Señor Cristo Jesús. El Todopoderoso. Nunca fallara. Don quiera que estuvieran los cuerpos muertos allí se juntarán las águilas. Después de la gran tribulación de aquellos días y en las nations. El sol se oscurecerá. Y la luna no dará su lumbre. Y las potencias de los cielos se mostrará la señal de Cristo Jesús nuestro Señor omnipresente y en el cielo. Y todo linaje tribu y lengua se leerá. Y verán al Dios vivo nuestro Señor de los ejércitos y en su segunda venida sobre las nubes del cielo con grande poder y gloria. Y enviará Dios nuestro Señor omnipresente. A sus santos ángeles con gran voz de trompeta. Y los congregará a sus santos escogidos de los cuatro vientos de la tierra. Cabo del cielo. Del árbol de la higuera aprended la comparación. Cuando y su rama se entenis y las hojas brotan. Sabéis que el verano está cerca. Así también escogidos de Dios. Cuando viréis todas estas calamidades consecuencias del pecado. Sabed que está cercano y a las puertas nuestro Señor de los ejércitos a su segunda venida. De cierto os digo. Que no pasarán las generaciones y sus descendencias. Sin que sepan de todas mis profecias cumplidas. A vivos y muertos. El cielo y la tierra pasarán. Pero mis palabras no pasarán hasta ser cumplidas. Pero del día y la hora de mi segunda venida. Nadie lo sabrá, no solo. La omnipresencia de Dios nuestro Señor eterno. De los ejércitos. Mi segunda venida sucederá. Pregonero de justicia de Dios del bien y del mal y sus consecuencias. Antes del diluvio estaban y en fiestas paganas, horcaras. Y en casamientos y en adulterios. Y dandos y en. Hasta el día que no entró y en el arca. Se conocieron a sí mismos. De los terribles demonios de pecado y en sus propias vidas. Dad las santas palabras de Dios nuestro Señor omnipresente tu Salvador eterno. Hasta que los sorprendió el diluvio a todos. Dios el Señor de los ejércitos el Mesías. Estarán dos y en el campo trabajando. El uno será. Y el otro será para condenación eterna donde es el loro por siempre. La una será salva para vida eterna. Y la otra será para condenación eterna donde es el loro siempre, ha de venir Cristo Jesús nuestro Señor del universo.
Nunca falara. Escogidos de Dios aprended este caso real. ¿Quién es el padre de la familia Cuba? Tal padre valara y no dejara roba su casa. Estad apacibados y en oración santa sin cesa. Por Dios nuestro Señor Cristo Jesús. Vendrá a la hora y en que menos se piensa y en Dios dent. Para que de alimento de Dios para el alma y a tiempo. Bendito aquel siervo fiel a Dios. Cuando nuestro Señor omnipresente venía por su alma la hola haciendo a cielo. Que sobre todas mis riquezas te pondré a gobernar. Dice Dios el Señor el Todopoderoso. De los útiles de Señor mi Salvador eterno. Se tarda y en venir. Y comenzaré a herir sus consiervos. Y a comer y a beber con los borrachos. Siervo. Y en el día que menos lo espera. A la hora que nadie sabe. Tendrá su parte con los hipócritas. Ali será el loro y el crujir de dientes por siempre. San Mateo 24. Por multitud de creyentes perversos. Y después que salió nuestro Señor Jesús tu Salvador eterno, de su iglesia primitiva en Jerusalén, y se llegaron sus discípulos viendo nuestro Señor tu Redentor de los ejércitos, les dijo: os digo, que no será dejada aquí en la tierra piedra sobre piedra que no sea destruida. Y sentándose nuestro Señor omnipresente en el monte de los olivos, se llegaron a Cristo nuestro Señor de los ejércitos. Señor nuestro, ¿cuándo será estos sufrimientos? ¿Fruto de la desobediencia a tu santa palabra desde generaciones? ¿Y qué señales habrá de tu segunda venida y del fin del mundo? Respondiendo Cristo Jesús nuestro Señor de los ejércitos, les dijo: mirad en oración siempre por no os engañe. Nacerá de generaciones congregaciones perversos, la verdadera fe santa del Dios nuestro Señor omnipresente. Dirán en mi sagrado nombre diciendo: yo soy el Cristo, la salvación al mundo. Y a multitudes el diablo corromperá. El alma, el cuerpo, la conciencia y familias enteras. Fruto del pecado desde generaciones se oirán guerras en las naciones. Y amenazas y guerras a mi nación. Mirad en oración siempre que no os turbéis. Porque es justo y necesario porque yo conoceré quienes aman a Dios nuestro Señor de corazón. Mas aún no es el fin. Generaciones de odio contra la paz divina. Se matarán nación contra nación. Reino contra reino. Familia contra familia. Habrá pestilencias diabólicas. Hambres. Y terremotos por los lugares del mundo. Y todas estas calamidades por adorar el pecado del diablo en la humanidad. Principios